Nebreja University welcomes you to the 12th meeting of the International Society for the History of Medicine. This edition, our theme will be Diversity and Intercultural Dialogue in the History of Medicine, Nebreja University. We sum it up in one motto: passion for learning and passion for entrepreneurship.
Hello, good morning, everybody. It's a pleasure to introduce you Luca Borgi, who is going to say today the Magisterial Conference. Professor Luca Borgi is very important in the history of medicine in Italy and also in the rest of Europe. He works in the Università Campus Biomedico di Roma and is going to make his magisterial conference about Aesculapius. Thank you very much. Thank you. Can we have the slides, please? Thank you. Okay. Okay, thank you. Good morning, everybody. I'm going to speak about Aesculap, but not the god of medicine, but a journal, which is, as you can see, an almost forgotten chapter in our history, our social history. So, as you all know very well, here, I think I need to change the slides. Where is? Okay, so I need to keep this. As you all know very well, the International Society for the History of Medicine recently relaunched its official journal, Vesalius, which was first published in 1995. Maybe keep this for me. And you can see here the cover of the third issue from 1996 compared to the beautiful first number of the new series edited by friend and colleague Francesco Galassi. And since I'm going to be very practical in some passages of my presentation today, allow me to show you that in our digital collection, Blanca, this is the page of where you can find all the collection of Vesalio, but yet we are missing 4 numbers, so if anybody can help us to find them, we will be very grateful and we can complete our online collection. Back to our main topic. For sure, Vesalius is not the Society's first official publication. As early as 1923, just 2 years after the Society's founding in 1921, the Society adopted the pre-existing French journal Aesculap as its institutional publication. Aesculap had been founded in 1911, so 10 years before the foundation of our society, by a then 34-year-old French physician named Benjamin Borde. Then, with the significant support of the journal's general secretary, Jean Avalon, Borde shaped Aesculap from its inception into a remarkable platform for the dialogue between the cultures, which is the main theme of this Congress this year. As its subtitle suggested, the journal was dedicated to exploring literature and arts in the relationship with science and medicine. Of course, Aesculap, as many other journals of the time, had a troubled history due to the 2 world wars. Its publication was disrupted for a first time from 1914 to 1923, which is exactly the year when the collaboration with our society started, and then again, as we will see later, from 1940 to 1949. So my contribution today aims to explore, possibly for the first time, I'm not sure about that, the story of the relationship between the journal Aesculap and the International Society for the History of Medicine, a relationship which lasted for more than 30 years, as we see, until 1955. The reason for this research was that some months ago,
I was lucky enough to find and add to the historical collection of my university's library 8 bound volumes of the entire second series of the journal, so including 18 years between 1923 and 1940. You can see here the bound volumes of this journal. Unfortunately, I also quickly realized that something in my collection was missing, specifically the so-called supplement mensuel, monthly supplements, of which there are references at the end of each volume, but they are not there for some unknown reason to me. What were they? They were probably short newsletters, like printed separately at the beginning or the end of each issue of the journal, but apart from the main volume. So for some reason, the collector put them away. For sure, these are also important because, as you can see, at least sometimes, they contain news about our society. So I really hope, once again, that someone in the public is going to help us, to help me, to fill also this gap. This is also a point of research we should do together. This is Benjamin Borde, as I said, the founder and director for many years of the journal Esculap. And I want to highlight the fact that since its very first editorial in 1911, he challenged the medical community to escape, as he said, as you can see here, to escape from his narrow domain and to take an interest in all the scientific, literary, and artistic manifestations to which an open mind cannot remain foreign. It's a very beautiful program, I think. As a matter of fact, before and after the First World War, Esculap, true to its mission, was always richly illustrated and built, year after year, a wonderful iconographic collection. As the fourth president of our society, the French Maxime Laniel-Lavastine, wrote somewhere. As you can see, these are the example of the contents from those years, or also these ones, very interesting, also from the iconographic point of view, and these beautiful caricatures, which were quite often a very interesting feature of the journal. This is why, in my opinion, Esculap's collection is today a veritable gold mine, not only for the general history of medicine and healthcare, but especially for the visual history of medicine. So I really hope we can find practical ways to exploit that richness already present in that collection of journals. But let's focus now on the relation between the journal and the society. I must say that at least at the beginning, there wasn't much, at least as far as I could verify by reading the different issues of the journal. We already said that there was a small line under the title, a subtitle of every issue, which ran as follows, in English, of course, official organ of the International Society for the History of Medicine. This was written in the frontispiece of every issue. Then, in every issue, there was also this list of the 13 members of the patronage committee, and we can here single out immediately two very, very important for our society. So the first, the founding president of the TIRA, Jean-Joseph Tricot-Royer, and the future president, already mentioned, Maxime Laniel-Lavastine from France. Tricot-Royer, as we all know, was Belgian. Well, in those first years, I could find only very quick and short mentions of our first three congresses, those in Antwerp,
Paris, and London, maybe due to the problem I mentioned of the part missing in my collection. While I noticed that much greater attention was reserved to the proceedings of the national societies for the history of medicine, which there is quite a lot of good information. For example, as you can see here from the French, the Italian, the Belgian, the Dutch ones, those are the titles of long accounts of national activities about the history of medicine. So we can underline here probably that the International Society was a federation of national societies, and this is probably why in its official journal at the beginning so much space was dedicated to their special national activities more than to the international ones, which were very, very few at the time at least. So allow me a provocative question also to our two former presidents. Shouldn't we rediscover a bit and strengthen this vital relationship between the international society and the national ones? Furthermore, I would add, why don't we suggest people to do some research about the history of the national societies through this journal, which, as I said, is very rich about that. In the 1925 volume of Esculap, we find at long last something very interesting for the history of our society. There is in that volume a 15 pages article about our fifth Congress, which was held in Geneva, Switzerland, between the 20 and 24 of July 1925. Apart from this group photo of the congressmen, but actually you can notice that there are already at least 15 women, if I number them correctly among them. For example, in that long article, I could find some information and even a photograph of the quite mysterious president of that Congress, Charles Green Custom, then professor of history of medicine at the University of Geneva, about whom, for example, information is very scarce. So we could start from there to add something about him. And you can also find those, at least 8 honorary presidents and vice presidents of that Congress, among them even 2 future presidents of our society, Davide Giordano, the Italian Davide Giordano, you can see he was president in the 1930s, and the already mentioned Maxime Lagnel-Vassine. So the journal is also very interesting to discover the faces of the people who were here before us, as say. And apparently we can also notice that honorary titles were dispensed with great generosity in those times. Then we can finally discover also the face of our founder. So the first president and founder, the Belgian Jean-Joseph Tricot-Royer, because there is also a picture of him with also his writings in that same journal. For example, on that occasion, we know that Tricot-Royer spoke about the history of lepers in some Belgian cities. Of course, apart from the faces of the participants, such long and detailed articles also allow for interesting analysis of what were the main lines of research in medical history in that interwar era. For example, similar articles through gold mines of information, in my opinion, about the International Society and medical history in general can be found in the 1927 and 1931 volumes about the 2 congresses in Leiden, the Netherlands, and Rome, Italy, in those years. Our current president is not here, is in the other room making her presentation, but I want to mention that
the 9th Congress of our society was held in Bucharest in September 1932. And here you can see also the president of that Congress, Victor Gomoiu, together with his wife, Victorica, who acted apparently as general secretary of the Congress. And Gomoiu was later president of our society, once again from 1936 until 1946. In the Esculape reportage about that Congress, for example, just to give you an example, we find a lot of information about the evolution of medicine and healthcare in the Balkan area, always accompanied by very beautiful pictures or photographs of places, on books of manuscripts and so on, or about, for example, the historical ways of facing and fighting epidemics and pandemics. Let's not forget we are in 1932, that the world had recently, in those times, passed through the dreadful experience of the so-called Spanish flu, which of course we all know that had nothing special to do with Spain, but it was called like that for the reason we know well. And since we started speaking of Spain, we were so warmly welcomed to the Spanish capital. I'd like to dedicate now a few remarks about the 10th Congress of our society, which took place here in Madrid as well as in Toledo in September 1935. So once again, the 1936 volume of Esculape is probably the best source to revive it, apart maybe from some archival documents of whom I don't know very much. Here you have the photo with the unwritten dedication to the journal by none other than Gregorio Marañón. All of you know him, the great Spanish physician, scientist, historian, writer, and philosopher, as rightly the English version of Wikipedia remembers him and defines him today, was not only the president of that Congress, like an honorary president, let's say, but apparently he took a very active part in its preparation and scientific program. This is also his dedication, written autograph dedication to the journal Esculape. For example, Marañón organized the works of that Congress in this, according to these three main themes, as you can see here: Arabic medicine in Spain, American medicine during the discovering, colonization times, medical folklore in civilized nation, and of course about every one of these topics there are a lot of information more specific in the journal's article. For example, we can discover that there was an ancient books exhibition during the Congress, and in this image you can single out Davide Giordano, who was then in the time the president of our society. We saw him in the middle. There is Arturo Castiglioni, and on the right you have again Gregorio Marañón, and plus an unknown woman to me, which of course is not mentioned in the names after the photograph. There are only the names of the three men in the picture, not of the lady. Another interesting feature of the Congress report on Esculape are these caricatures of several participants by Spanish artists, which I take it was quite important and famous at the time, at least, Luis López Motos, so like this one, which are, I think, very, very beautiful, very interesting also to know something about the people represented in the drawings. As you can easily understand, thinking that the Congress took place in September 1935, Spain was on the verge of one of the most dramatic periods of its history. And we can also find some echo of that tragedy in our journal, in the volume of Esculape from 1937, as you can see here. But obviously, within a few years, also the rest of the world would be plunged into the abyss of the Second World War. And this curious image
is the one with which Esculap abruptly stopped its publication with the May issue of 1940. But we know Esculap was published in Paris, and France was already under attack and was going to be conquered, at least until Paris, as we know, a few weeks later. So after that interruption, it took many years to resume publications, and this happened only at the end of 1949, as you can see from this number, and the founder and first director of Esculap, Benjamin Borde, was not anymore at the wheel of the journal. His lifelong friend and collaborator, Jean Avalon, had taken his place, as you can see here. The new series contains, as usual, beautiful and informative images, like this very interesting mention of the French surgeon Jules Péan with its operating table of his own design. Some weird advertising. For the first time we have advertising like this. Of course, medical advertising are quite weird after a few years. And also the news that Esculap by then was also a publisher. So they tried to publish for a while monographic publication, I think in order to exploit its previous rich contents, which were also useful for some monographic publication. Then Benjamin Borde, the journal's founder, died in September 1952, and this creature celebrated him with a moving memorial article by the then president, Maxime Lagnel-Vastine. A couple of years later, between January and April 1955, something happened, and the collaboration between our society and that historic journal ended. Why? I cannot exactly tell, because of course there is nothing in the journal about that decision. I'm going to also to finish this presentation, but I just want to let you with some very practical notes and proposals. Maybe I don't know, we can also discuss them in some other moment. In my opinion, we must digitize as soon as possible the entire collection of Esculap. My collection, of course, is available to do that, in order to make its bountiful contents and imagery available to everybody, to researchers from all over the world. Then again, is anybody able to find out those important monthly supplements that are lacking in my collection? I don't know, but I ask everybody to collaborate in this. And the third and last suggestion is let's try to exploit the iconographic treasure of this journal for our research, or for example, to share with a big project like Wikipedia Commons, the photographs of so many of our predecessors in the society, provided we are able to recognize and name them, but in many cases, as we saw, it is quite easy to do. I want to give you just a final hint, and I'm going to finish really. What happened after the end of the collaboration between Esculap and our society? According to a former General Secretary, Sondervost, since 1936, former President Victor Gomoyu tried to start a new publication called Archives Internationales d'Histoire de la Médecine. But I really made some research on internet. I couldn't really find anything about that alleged publication. So I don't even know if it started in some moment. I couldn't find anything. More surely, between 1955 and 1962 was published a so-called Bulletin et Mémoire de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, and that is for true because I could find this volume from 1959 with the proceedings of our 16th Congress held in Montpellier in September of the previous year. But how many numbers and why did it stop again, I cannot tell. So what happened basically between 1955 and 1995, when Vesalius was born, needs further investigation. So in my opinion, one of the first commitments for the most ancient and relevant among the societies dedicated to the history of medicine at an international level is about its own history and about its own people. Thank you for your attention.
Thank you very much, Professor Borgi. I don't know if there is any question. Please wait, because there is any question for you, please. Sorry, we have 5 minutes. My name is Trico. The reason why Aesculap started in Paris is that my grandfather studied in Paris. He studied in Louvain until 1878, and then 2 or 3 years in Paris. And in Paris he made a lot of friends, included Bord and so on. And so he was married with a Parisian woman. Dus I have a French grandmother. And so he has always good contacts with all French people. The French Society of the International Society of History of Medicine is the daughter of the French Society of History of Medicine. And many names you quoted in the first editorial board are members of the French Society. That's one. And then I can find for you some missing numbers from Vesalius, I think so. I have a lot of them in Antwerp. I have not so much issues of Aesculap, but probably 1 or 2 supplements. And I send it 10 to you. Thank you. I was hoping that for you to be here today because, of course, you are the living link with our history, with the beginning of our history. So maybe we can plan also to write something about the founder and about those early moments and the connection between the International Society and the French Society. Maybe it could also be a way of to having them back in some way. My grandfather was he wished to found the society in 1914, but World War came. He made a paper upon Vesalius in the Sorbonne in Paris in 1914, but it was delayed until 1921, although the first International Congress was in 1920, just 1 year before the society was founded. Sure. Thank you for these remarks, very useful. So thank you again for your attention. Thank you very much, Professor Borgi. Now we are going to start with the first roundtable. Please, Professor Amurano and Theodore Dritzis, please. I think that Cesar Sierra is going to be online. They are connecting with him. And then Cristina. Good morning, everybody. Vale. Can you hear me well? Okay, fine. Perfect, thanks. Welcome, everybody. As Professor Benjamin Herreros, Cesar had a problem with his flight, so he's not able to come in presence, and he will join online if you're able to arrange all the technical issues related to it. In any case, you were the first speaker, so we follow the agenda as planned. So welcome, Theodore. Vale. Okay, so the suggestion is that if you agree and if it's fine with you, that you do your 2 presentations, and then we leave room for Cesar to do his own. Okay, perfect. So I have here my notes. Sorry.
Fine. So my name is Cristina Murano. I'm a professor of moral and political philosophy of University Complutense of Madrid. And I'm here to present the panel in which there will be two speakers, Theodore Drizis in the... Independent researcher in Greece. Can you speak with the microphone? Because I think there is a problem. Yes. My name is Theodore Drizis. I am an independent researcher and I have done works in history of medicine. I'm graduated and doctorated in University of Thessaloniki and doctorated again in history in University of Peloponnesus. Perfect. So I think, as you have understand, we have changed a little bit the agenda. So Theodore is going to present his two first presentations. The first one is Ancient Philosophers and Medicine. So you have 12 minutes. After 10 minutes, I will give you a sign. And can he come there to present? Yes, perfect. So, and I will inform you that you have only 2 minutes to finish. Thank you. And then we'll leave the questions at the end. Change the slides. Okay. Ladies and gentlemen, the aim of this work is to present ancient Greek philosophers' knowledge on ancient medical physiology and their cultural dialogue with medicine, as their medical theories are based on the principles of natural science. Material of the project method is the textual criticism. Material of the project is the Platon's and Aristotle's works, as well fragments of earlier philosophers. Plato, Aristotle. Results concerning male man's medical physiology are reports on Platon's as Timaeus and Phaedo, on Aristotle as Parva Naturalia, on breath, on the soul, on history of animals, parts of animals, movement of animals, progression of animals, generation of animals, with mentions to earlier Greek natural philosophers as Empedocles, Democritus, Alcmaeon, Anaxagoras, with mentions to creator, to primary causes and to the search of mechanism. Characteristic of this knowledge on medical physiology is the presence of the knowledge of man's and animals' anatomy, as in Aristotle's work on respiration. It is useful and characteristic the Aristotle's aphorism. Natural philosopher's duty is to study the first principles of disease and health. Most natural philosophers and those physicians who take a scientific interest in their art have this in common. The former, that is the philosophers, end by studying medicine, and the later, that is the physicians, base their medical theories on the principles of natural science. On the Aristotle's work on sense and sensitive objects. Concluding, ancient Greek philosophers established and moved forward the medical physiology by their knowledge, preparing the background of medical physics and biochemistry, necessaries both to the modern medical physiology, together with anatomy, and proclaiming the intercultural relation between ancient natural philosophy and medicine. Thank you for your attention. Thank you very much. The second? Okay. We are very good in time. So we can move to the second presentation, which is on the dawn of scientific medicine.
A technician, please. A technician, So they professor. are- yes, the A technician. to prepare it. Okay. On the dawn of scientific medicine. The aim of this work is to present a historic aspect on the appearance of scientific medicine in cultural dialogue with philosophy. Method is the textual criticism. Material is the treatise of Hippocratic collections on the nature of man, rendered by modern scholars to Polybus, Hippocrates' son-in-law. Scholar introductions in Hippocratic medicine, books of history of medicine, and books of ancient Greek philosophy. Various books relative. Again. On the results, the scientific medicine makes its manifestation after the instinctive, empiric, theurgic, priestly, demonistic, animistic, and magic medicine. The fuel there was the progressive appearance of the theory of fourth elements by the Greek philosophers of 6th and 5th century before Christ, integrated by Parmenides and Empedocles. Here is various fragments of Empedocles about the blood, about the air. Empedocles introduced the importance of air and blood, included the heart in medicine. Further, following the iatrophilosophers, as Melissus, who considered only one biological element important in medicine, that is only blood or only bile and less only phlegm. The Hippocratic writer of this treatise on the nature of man, descending with these iatrophilosophers, introduced the theory of fourth elements in medicine: the blood, the phlegm, the yellow bile, and the black bile, or theory of humors, inaugurated scientific medicine and established the Hippocratic physicians, considering the human body as being from not one thing, but of various components, with every one which contributes to generation and development of body. Concluding, the dawn of scientific medicine passed through various courses, with last that of physical philosophy, in order to be found. As an Hippocratic writer says, physician must know about natural science. Thank you for your attention. Thank you very much, Theodore, for both of your presentations. So I think while we wait for Cesar to connect, is there any question in the room? Yes? Vamos a hacerlo. Good morning. Good morning. Well, when we have, if you have 100 pages of Greek history and medicine, what's the proportion of the direct information in Greek, and what's the proportion of what it is translated and transmitted, especially by the Arabs? Do you understand my question? A little more analytic about
about If we have the direct information in Greek, or if you have a translation by others, and especially by the Arabs. there are many books of Greek medicine translated in English language or in other languages. You can read these books to have an conclusion about the ancient Greek medicine. Sorry, that was not my question. My question is, especially, how many? What's the proportion of information transmitted in Greek directly and not transmitted by translation? That's the most important. That's my question. Yes. Maybe quantifying it I might think be quite always difficult. must translate the Greek in other language. And I don't understand more. Well, if you have 100 of pages of history, of Greek history, what's the proportion of Greek transmission in Greek language and not translated by others? Because the Arabs translated all what it was in Greek and other languages. You understand? Yes, the translation from Greek to Arab or other language. There are the philologists, the professors of language to transmit and to translate this. Okay, so is there any other question? Okay. Yes, there is one question, and maybe if I have time, I would also like to ask one quick question. I think the other speaker is connected, but we have time. Sorry, all the Greek philosophy and medicine translate in 9 sigil to Arabic language. All, you know? Yes. If you don't know this, I am sorry for you. Repeat, please, the question. All the sciences, medicine, philosophy and medicine Yes. was translated in Arabic in 9 sigil. That's why Yes. It's we don't find direct. you don't know this? Yes, there is a problem to do not translate in other language, the Greek. And from Arabic language, they translate in Latin language Yes. in the middle Yes, sigil. yes. So it's important to tell us this information, because the Greek information doesn't exist. The direct information in Greek doesn't exist. Perhaps to be translated so. Okay, let us see if the other speaker is connected, because I think the technical issues was solved. I'm not a philologist about to explain There is another about question the in the room. translation. Okay, another comment. About this is very important, and I am sure Dr. Dries knows very well it. In the 19th century, Littré in Paris made a fantastic edition of Hippocratic writings, 10 volumes with a Greek text and French translation. Yeah. And
is very well known in Occident, in Western countries. But also, we have a lot of manuscripts, Byzantine manuscripts in Greek, on Hippocratic texts, some in 16th century, and 4 or 5 volumes in the Harvard collection that you present us, then it's accessible. But the other thing that our friends comments, some Greek manuscripts were translated to Arabic in the medieval age and transmitted. Even Sina, Races, knows these manuscripts, and also some writings, not precisely from Hippocratic corpus, but mainly from Galen, etc., are being rescued in this century from Arab translations and go back to us. Okay. I think the translation is not the problem. The problem is the content of the books. As us, as physicians, for philologists and other professors of letters, there is another problem. For physicians, the meaning is the content of the medical ancient books. The Greek literature, philosophy, medicine, mathematics, all the Arabic people in Baghdad, in Nine Sigil, translate in the Beit al-Hikmah, all in Arabic language. And after, all they translate in Latin language. Okay. Everything, mathematics, physics, all. Okay. Astrology and all. Okay. Thank you. I think it is so. Thank you very much. If there is no other comments in the room, we can move on with the next speaker. Thank you very much, Theodore, for your presentation. Thank you very much to you. So we have connected Cesar Sierra Martin, professor of the University of Valencia. And good morning, Cesar. Can you hear us well? Hola, good morning. Perfect. So Cesar will make a presentation on Greek medicine according to Pedro Laín Entralgo. Thank you very much. It is your time. When you'll be on 10 minutes, I will let you know so that you have 2 minutes to finish. Thank you. Okay. Thank you so much. Haré la comunicación en español, como había comentado, y en primer lugar agradezco a los organizadores del evento que hayan tenido a bien aceptar mi comunicación sobre la medicina griega en Pedro Laín Entralgo, así como en esta sobrevenida problema que he tenido a todo el equipo técnico que me ha ayudado ahora mismo a conectar con total rapidez y eficiencia, lo cual felicito enormemente a la organización de este evento. Bueno, como sabemos, el profesor Laín Entralgo ha sido y es, de hecho, un gran referente y maestro en la distancia de aquellos y aquellas que nos dedicamos a la historia de la medicina aquí en España. La presente comunicación parte de un proyecto personal más amplio sobre el que vengo trabajando desde hace no mucho tiempo, más o menos un año, en el Instituto López Piñero de Valencia y en el marco del proyecto ANIJO, Antigüedad, Nacionalismos e Identidades Complejas, dirigido por el profesor Antonio Duplá. El enfoque que le he dado a la citada línea de trabajo trata de analizar la historia de la medicina griega en la obra de Pedro Laín, concretando aspectos como la aplicación de una antropología médica al mundo antiguo, la alteridad en la Grecia clásica, la idea de filía o amor al prójimo y el concepto de persona en la medicina griega. Mi comunicación se centrará en esta idea de antropología hipocrática y su aplicación en los estudios de alteridad en el mundo griego antiguo. Aquí. Muy bien, por este motivo
Los objetivos que nos planteamos hoy serían abordar la idea de una antropología hipocrática propuesta desde la conocida obra de Pedro Laín, La medicina hipocrática, de 1970, donde se realiza un profundo estudio de los conceptos de physis, naturaleza, y anthropine physis, esto es, naturaleza humana. Todo ello tiene el objetivo final de valorar sucintamente las implicaciones de esta antropología hipocrática en el discurso de alteridad griego de época clásica. Muy bien, para comenzar debemos plantearnos una pregunta que nos resulta básica, ¿no? Bueno, ¿qué es la antropología hipocrática y cómo se enfoca? La noción de antropología hipocrática se plantea en Pedro Laín como resultado del acercamiento de la medicina griega hacia la antropología médica, una aproximación que combate la tendencia dominante hasta el primer tercio del siglo XX de una medicina centrada exclusivamente en el estudio naturalista del ser humano. Dicho enfoque tiene como referentes previos autores de la talla de Max Scheler y Oswald Spath. La antropología médica es un marco de trabajo que el profesor Laín Entralgo adopta desde sus inicios y que por las fechas de publicación de este libro de la medicina hipocrática se encontraba ya en una fase madura. El propio autor lo define como un análisis orientado a buscar lo que hay de común en la colección hipocrática ante la idea de anthropine physis. Bajo este punto de vista se considera al médico y al paciente como una persona, esto es, un ser humano que posee un cuerpo, pero también una dimensión humana, una dimensión vital. Por tanto, como se indica repetidas veces en otro libro de Laín Entralgo, titulado Medicina e Historia, del año 1941, publicación a la sazón de su tesis doctoral, se define al hombre como algo más que un cuerpo sometido a leyes naturales y se enfoca la cuestión desde la realidad de la vida humana y el sufrimiento del enfermo. Partiendo de aquí, se explora la noción de naturaleza humana en la colección hipocrática bajo 4 líneas de trabajo que pueden ver al final de la presentación, de la diapositiva. La génesis del ser humano, las ideas genésicas en la medicina hipocrática, primer punto. Segundo punto, la relación entre hombre y cosmos, bajo el conocido esquema del macrocosmos al microcosmos. Tercero, lo que nos interesa hoy, la estructura de la naturaleza humana, o de qué se compone el cuerpo humano, y la dinámica de la naturaleza humana. Por lo que nos atañe hoy, nos centraremos en esta tercera vía de trabajo por sus importantes implicaciones en materia de alteridad. Muy bien, dentro de esta tercera vía, de trabajo, que profundiza sobre la estructura de la naturaleza humana, Pedro Laín distingue dos aspectos esenciales. El primero es la estequiología o conocimiento científico del cuerpo, que se centra en la definición de los elementos stoicheia que definen el organismo. Desde aquí se pueden explicar las diferentes teorías fisiológicas que maneja la colección hipocrática y que tienen una variada raíz intelectual, por ejemplo, la conocida teoría elemental, que recoge las propuestas de Empédocles y que se basa en que el cuerpo está compuesto de aire, agua, tierra y fuego. Las teorías dinámicas asociadas, caliente, frío, seco, húmedo, o la famosa teoría humoral, reflejada en el escrito hipocrático sobre la naturaleza del hombre. En segundo lugar, la idología o el estudio de las formas humanas, que explica las alteraciones somáticas entre los seres humanos en diferentes regiones geográficas del planeta. La doctrina de las formas, los EID, pretende ofrecer una explicación, digamos, científica a la relación entre naturaleza y aspecto de los seres vivos. Y en última instancia, aborda una reflexión sobre la diversidad natural observable en el mundo. Dicho de otra forma, se trata de explicar el origen de la diversidad natural que se produce entre diferentes especies, dentro de una misma especie, e incluso, en el caso humano, en las diferencias de temperamento, las diferencias culturales y hasta las diferencias políticas. Muy bien. Por tanto, si nos centramos en la doctrina hipocrática de las formas, los EID, llegamos a la conclusión de que las investigaciones sobre la anthropine physis en la medicina griega indican que existe una naturaleza humana de carácter universal, esto es, común a todos los seres humanos, y una naturaleza individual. Esta última es generadora de las diferencias observables entre los seres humanos. Estas diferencias comprenden desde rasgos físicos apreciables como la complexión, el dimorfismo sexual, el color de la piel o el temperamento, incluyendo incluso la diferencia entre costumbres culturales y políticas, como decíamos antes. Para organizar este conjunto heterogéneo de formas humanas, o entenderlo, y observables, Pedro Laín define 3 tipologías eidéticas de estudio. La primera es la diferenciación sexual, donde se resumen las teorías en la colección hipocrática sobre la distinta naturaleza de hombres y mujeres.
La segunda es la diferenciación racial, hoy diríamos la etnicidad, pues puede ser, que estudia las diferencias geográficas y climáticas entre seres humanos y, en concreto, entre europeos y asiáticos. Tercero, la diferenciación temperamental, que aborda la raíz del carácter del ser humano, proponiendo varias tipologías, flemático, bilioso, sanguíneo y melancólico, muy conocidas por todos y todas. Como hemos señalado, la cuestión étnico-racial adquiere una importancia capital para comprender la interpretación que la medicina hipocrática ofreció sobre las diferencias físicas entre poblaciones de distintos territorios. A poco que el profesor Leirenthal explora esta cuestión, sale a colación un escrito esencial para analizar este tema, que es el tratado Aires, Aguas y Lugares, escrito datable hacia el último tercio del siglo V a.C., de la fase inicial de la colección hipocrática, y que, al respecto, merece la pena atender al detalle de las palabras del propio Leirenthal sobre la importancia del citado escrito. Dice así, tienen en el texto, al final de la diapositiva, dice en español: unido al sexo, fundida con él la segunda de las diferencias típicas de la naturaleza humana, la raza, sería necio buscar en los escritos del corpus hipocrático una doctrina etnológica bien elaborada, pero dentro del pensamiento helénico acerca del tema poseen considerable importancia la contraposición entre europeos y asiáticos, y la caracterización de los escitas y de los habitantes del Fasis, que contiene aires, aguas y lugares. Así pues, he terminado la cita, así pues, la doctrina de los EIDE conduce a una valoración de las diferencias fenotípicas entre los seres humanos y la distribución de las mismas a nivel geográfico. Todo ello queda fijado en el escrito Aires, Aguas y Lugares, donde se introduce la famosa teoría climática, la cual asegura que las diferencias étnicas y culturales de los seres humanos, así como, en general, la biodiversidad, dependen de la adaptación de los seres vivos a las diferencias climáticas del planeta. Con todo, también establece que las diferencias entre el carácter o temperamento de los seres humanos también dependen de este clima, de esta diferencia climática, generando, por así decir, una forma de ser diferenciada entre europeos y asiáticos. Por resumirlo de algún modo, la teoría climática establece que el clima influye sobre las formas que adopta la naturaleza humana, así como las costumbres culturales. Todo ello queda al servicio, bajo nuestro punto de vista, de un discurso de alteridad con un fondo supremacista. Además, notemos que todo ello se propone tras la victoria griega, o décadas después de la victoria griega en la Segunda Guerra Médica, en 480 a.C., y en plena exaltación de la identidad helénica frente a otros pueblos bárbaros, entre ellos los asiáticos. Muy bien, lo anterior se puede apreciar perfectamente en un conocido pasaje de Aires, Aguas y Lugares, en concreto en el capítulo 16, sección 3, donde se dice sobre los europeos y asiáticos lo que sigue. Dice, respecto a la indolencia y cobardía de sus habitantes, y concretamente de que los asiáticos sean menos belicosos que los europeos y de carácter más pacífico, los responsables son sobre todo las estaciones, porque no ocasionan grandes cambios, ni en calor ni en frío, sino que son parecidas. Efectivamente, no se producen conmociones de la mente ni perturbación violenta del cuerpo, motivos por los que es natural que el carácter se vuelva rudo y tenga un componente mayor de irreflexión y apasionamiento que cuando están siempre en las mismas circunstancias. Por esos motivos me parece a mí que carece de vigor el pueblo asiático, y además a causa de sus instituciones o de sus leyes, no muy en el texto, pues la mayor parte de Asia está gobernada por reyes. Como podemos apreciar, el escrito sitúa el clima como el factor que altera y modifica la naturaleza humana individual y también los supuestos rasgos colectivos que atañen al carácter, como la cobardía en el texto Anandría, la cultura política, incluso la predisposición hacia formas de gobierno, como las monarquías. Por tanto, la antropología derivada del estudio de la anthroponefisis en la colección hipocrática concluye que la naturaleza y carácter de las personas no es igual en todas las partes del mundo, y ello conduce a valorar dichas diferencias conforme natura, kata physin. Así, los europeos que viven en lugares fríos, no es el caso de los griegos, obviamente, debido a un clima de grandes contrastes, están llenos de coraje y son libres, pero les falta el espíritu técnico y el equilibrio para mandar sobre otros. Por su parte, los asiáticos que viven en un clima cálido y monótono son inteligentes, pero cobardes, y por ello viven en esclavitud, según el texto. Notemos, obviamente, también la clara conexión entre esta idea y otras teorías, como la teoría natural como la teoría sobre el derecho natural de la esclavitud, acuñada en Aristóteles Política, 1254. Para concluir, pero al mismo tiempo,
El propio Pedro Laín apuntaba en su antropología hipocrática que las investigaciones sobre la naturaleza humana conducen a una reflexión sobre las diferentes formas eidéticas. A nuestro juicio, tenemos aquí el principio de un criterio de alteridad basado en los estudios de la anthropinefisis, que se pone al servicio de un discurso de supremacía de la cultura griega. Esta es nuestra interpretación. Todo esto tiene inicio tras la victoria helena en la Segunda Guerra Médica y podemos rastrear estas ideas sin problema en otros autores coetáneos de este escrito hipocrático o más o menos coetáneos, como son Heródoto de Halicarnaso o Genofonte de Atenas. Incluso podríamos extender esta cuestión hacia autores de época romana, como pueden ser Tito Livio o Tácito, por poner simplemente algunos ejemplos. Con todo, Pedro Laín rechaza esta lectura de alteridad porque sugiere que la alteridad no se descubre en la historia de la humanidad hasta el advenimiento del cristianismo y su noción de vida interior. Esta visión de la otredad queda recogida en una obra anterior a la medicina hipocrática de 1970. Esta obra de Pedro Laín, donde aborda esta cuestión, lleva el título de Teoría y realidad del otro, de 1961. Aquí se propone que el cristianismo entiende las relaciones interhumanas desde el concepto de filía o amor al prójimo. En Teoría y realidad del otro, la otredad consiste en reconocer al otro como persona, lo cual colisiona, a nuestro juicio, con el citado discurso supremacista, en parte, que venimos describiendo. Para finalizar, valgan las palabras del propio Pedro Laín sobre este tema, que tienen citadas al final, justo en el cuadro del profesor Laín entre algo. Dice así: para nosotros, directa o indirectamente influidos por la visión cristiana de la humanidad, el bárbaro o primitivo es en cuanto individuo otro hombre, en modo alguno otra persona. Bueno, en esta parte de la investigación me encuentro ahora mismo tratando de encajar estas dos visiones de la alteridad. Muchas gracias por su atención y espero no haberme pasado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, César. Has sido... Sí. Vale, perfecto. ¿Y se puede ver el ponente? Bueno, para las preguntas, porque muchas gracias por tu presentación, te has quedado perfectamente en el tiempo, así que muchas gracias por respetar eso también. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Porque si por ahora todavía no hay, yo tenía una pregunta con respecto a lo que has comentado. Sí. Que me parece muy interesante esta perspectiva antropológica de Pedro Laín el Trargo, pero me estaba preguntando si en realidad la medicina moderna no está volviendo ahora un poco a esta idea de la raza de la medicina hipocrática, y me explico mejor. Lo que me parece, sobre todo cuando se habla de inclusión en la medicina, ahora hay mucha retórica de decir hay que incluir a diferentes tipos de colectivos porque diferentes tipos de poblaciones tienen diferente tipo de necesidades, y eso se justifica de un punto de vista fisiológico, endocrinológico y de diferencias personales. Pero nunca se habla de cómo el medio ambiente puede tener un impacto en esa diferencia. Se habla sobre todo de un punto de vista biológico y de la especie o de la raza, como se hace sobre todo en los países anglosajones en Norteamérica. Se usa el término raza, mientras en Europa somos un poco más prudentes con eso. Pero entonces, mi pregunta para ti es, ¿tú crees que puede haber una sorta de distinción entre la visión antropológica y luego en realidad una vuelta a esta visión hipocrática de la raza para mejorar la visión moderna de la medicina, y cómo ahora en medicina intentamos explicar esta necesidad de inclusión que no sea simplemente basada sobre rasgos físico, fisiológico o que responden a los criterios de la medicina alopática, para ampliarlo un poco a esta visión un poco más ligada al medio ambiente, ¿no? A los impactos que tiene el medio ambiente, y entonces explicar de una manera diferente cuáles son las diferencias de estos diferentes grupos que se incluyen en la medicina moderna. Muchas gracias. Espero que sea clara mi pregunta, pero me dices... Sí. Vale. Sí, muchas gracias, Cristina. Espero también ser lo más preciso que pueda en mi respuesta, porque en efecto la pregunta es en sí misma bastante compleja y muy interesante, y la agradezco mucho. Bueno, mi punto de vista es que en efecto quizás yo no tengo una formación no soy médico, soy historiador, pero bueno, la cuestión principal que me planteas creo que puedo abordarla al menos desde un enfoque histórico y hasta cierto punto también antropológico. La cuestión que creo que está girando ahora mismo la medicina actual es a volver a considerar
a este ser humano en su totalidad, ¿no? En todas sus circunstancias también vitales, todo lo que rodean al paciente, de tal forma que no solo es ya, como incluso decía el profesor Lain Entralgo, un cuerpo no solo es una interpretación mecanicista de ese cuerpo, sino que debemos atender a otros factores, entre ellos cuál es el contexto de la persona, dónde vive, los factores climáticos que le pueden afectar y, en efecto, las diferentes comunidades, ¿no? Comunidades étnicas y sus particularidades. Claro, el problema que yo veo desde lo que sería la interpretación del mundo antiguo, de la medicina hipocrática y del mundo antiguo, y una suerte de recuperación, si no he entendido mal la pregunta, de recuperación de este contexto, ¿no? Sí. En la época actual, sería que este discurso del mundo antiguo sustenta, por así decir, una visión del ser humano jerárquica. Quiero decir que esto ha servido, a mi juicio, y por eso he hablado de Heródoto, de Halicarnaso, Jenofonte, porque lo he estudiado en este aspecto. Esto sirve para construir un discurso de alteridad, de construcción del otro, del bárbaro, donde el griego, por naturaleza, catafísin, como dice el propio Lain Entralgo, es superior, o tiene un cuerpo distinto que le hace superior a los demás, en concreto, por ejemplo, a los asiáticos, y ello se fundamenta en el clima. Es la cuestión que después vendrá en otras épocas también, fuertemente definida bajo el tema del determinismo climático. Claro, volver a esta idea o a esta noción, a este contexto que nos traslada la medicina hipocrática, a mi juicio tiene peligros también. Si lo hacemos con fines para entendernos todos aquí, constructivos y en beneficio del paciente y en beneficio del progreso del conocimiento y de la medicina, bienvenido sea. Ahora, hay otras partes de la sociedad que pueden utilizar esto de nuevo para volver a construir una jerarquía entre seres humanos, donde unos, por sus factores ambientales y climáticos, son mejores, para entendernos todos, y puede incluso sustentar una idea de dominio, lo cual me parece terriblemente negativo, que es lo que pasó en el mundo griego, a mi juicio. Es a partir de la victoria contra los persas en las guerras médicas, los griegos se lanzaron a una exaltación de la identidad helénica que generó un discurso de alteridad, a mi juicio, supremacista en grado sumo. Claro, no sé si con esto Sí, totalmente. respondo Muchísimas aproximadamente. gracias. Sí, gracias. Es muy claro tu punto y comparto la preocupación, pero al mismo tiempo me parece que la medicina moderna ha perdido un poco esta visión general del hombre adentro de un ecosistema y del medio ambiente, y que entonces se podrían evaluar cuáles son los aspectos más o menos buenos que podrían aportar algo. Y creo que lo has hecho lo has dicho muy claramente, y creo que hay material para trabajar y para hacer propuestas. Yo creo que siempre podemos aprender de los antiguos, intentando obviamente evitar los problemas de elitismo y de jerarquías que mencionas. ¿Otras preguntas, comentarios en la sala? No. Vale, muchísimas gracias, César, por esta presentación muy interesante. Y muy amables. Buen día. Y que vaya muy bien. Saludos, igualmente. Buenos días. Gracias, Cristina. Pues hemos ido un poquito por delante de horario. Son casi 20, de manera que ahora tenemos la pausa para el café y nos vemos a las 11 en punto, por favor, para empezar la siguiente mesa. We have now the coffee break, and see you at 11 with the next roundtable. Thank you very much.
podéis venir aquí al atril para cargar presentaciones conmigo. Sí, las dos chinas las tengo ya. Aquí estamos aquí estamos y hablamos de que estas dos están ya. Sí, mira. English. Las tengo. Okay. Falta por saber, Andrew Chinato, Que las traigan. Estamos a tiempo. y Tomás Chivas. Ah, mira. Okay, okay. Karma Ponte el pasador. No me salgo ahora mismo allí, pero funcionaría. Pues vamos a ver, vamos a cargar la suya. Dice que la mesa de las 12 y cuarto. Vamos a abrirlo. Vale. Perfecto, gracias, Benjamín. A ver esto. Aquí. Voy a apuntarlo. En inglés. Pues entonces voy a apuntarme aquí de que usted es de inglés. Y esto mismo lo voy a hacer a otro ponente. A las chicas esta agilidad que nos lo han dicho. Vamos a decir que es inglés a español. Pues a ver si nos trae Benjamín esas presentaciones. Inglés a español. En este momento en el que ellas van a hablar también en inglés y a su mesa, si no le importa hablar también en inglés, perfecto. Para la presentación de ella. Sí, pero en inglés. Hay que quitarle las patas,
bathroom. No, because I don't want to touch here. I'm going to ask him. Because I can do it also, but I don't want to touch it. Only if they told me that. Vamos a ver esto. Más presentaciones. Hola, ¿Vais ¿qué a tal? cargar PowerPoint? Venga. Vamos allá, aquí. ¿Quién sería entonces él? Es Jude. Uno de los... Abrimos este. No sé si es más fácil que Jinchen, pero Descargarlo. depende de la bioética. Perfecto. ¿Cuál de ellos? ¿Este? No, ¿Este? ese. Muy Historia. bien. Pues vamos aquí entonces dentro con estas dos compañeras chinas. ¿Y en qué orden estaba usted? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? Yo no estoy. Ah, ¿no es una presentación que va ahora con las chinas? No, ¿Eh? es a las 11. Ah, muy bien, perdone. Bueno,
Nebrijsa University welcomes you to the 12th meeting of the International Society for the History of Medicine. This edition, our theme will be Diversity and Intercultural Dialogue in the History of Medicine, Nebrijsa University. We sum it up in one motto: passion for learning and passion for entrepreneurship. So we start because it's 11 o'clock. We have 17 minutes. We have 5 interesting speakers for this session. The title is Medical Professions and Specialties. And we will start with Professor Nadel from Duke University. He will talk about the medical profession in the 19th century in Europe. Thank you. And places in manuscripts, both before and after the invention of printing, and of course in printed books. In the Renaissance and early modern period, physicians, rather than surgeons or other health workers, were members of the educated elite. They studied at the best universities. They usually focused on the classics. They were likely to advocate for the ancients as much as for the moderns until the important scientific changes of the 16th and 17th centuries. Physicians' travel reports were similar to those of others taking the grand tour through the European continent. It's not working. So this is a talk that illustrates this famous quotation from Robert Burns, the great Scottish poet, which he wrote in a Scottish language and which is translated below. So this is people traveling to foreign countries for them and reporting it back. A well-known example from the 17th century is the work of Dr. Edward Browne, who was the son of Sir Thomas Browne, author of the Religio Medici. And Edward was sometimes president of the Royal College of Physicians of London, and he published the brief account of his travels to Hungary, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Austria, and so forth. In the other direction,
Huh. I suppose there are two editions up there. And here we have, going in the other direction, Samuel Sorbier, a French physician, translator, and scholar who wrote this book on the Relation d'un voyage en Angleterre in 1665. It went into multiple editions. It had translations into English. It had answers from people like Bishop Thomas Sprat, and in general was an extremely controversial book. So that is two types of doctor travel books. Then in the Enlightenment, in the 18th century, we have this magisterial work, Diderot's Encyclopédie. It was the crowning intellectual achievement of the Enlightenment, at least according to those who like books. At the same time, we saw an institutional development in medicine of medical schools and hospitals. So doctors who were travelers were influenced by the idea of comprehensive reference works. They were no longer just a touring gentleman. They were mostly men, by the way. And nor were they merely disputatious intellectuals like Sorbier. The doctors visiting foreign countries in the 19th century returned home with copious information on the education, organization, and practice of medicine. The books written by doctors about medicine of other countries developed toward the ideal of the encyclopedia, learned, factual, sophisticated, sometimes statistical, and mostly impartial. So today I'm speaking about those works that became frequent in the early 19th century, except for a little postscript at the end, which I will show you. It's not working. Huh. So this is a list of some of the people that I'm going to talk to you about. I haven't put the titles in, but here's the authors, where the books were published, and the countries they visited. And I think the most interesting thing is how broad a group it was. So it came from many European countries, including Italy, France, Germany, England, Ireland, and also from the United States. And I'm sure there must be some from Spain and Portugal, and I'd like to find those, but I haven't been able to. The countries they visited were Italy, France, Germany, including Prussia, Austria, Switzerland, England, Scotland, Ireland, the United States itself, Canada, and other British colonies. The importance of these books is that they, in general, are designed to be fair and accurate, although some traditional prejudices do creep in. But they were useful for a larger bourgeois profession that medicine had become, and including students who were considering going to those countries to study. So here we have one, an early one for the 19th century, an Italian one by Flaiani. And Flaiani is the first of the encyclopedic medical travelers. He covers all of Western Europe, England, Scotland, France, and the Germanic lands. The book is divided into 4 main sections: scientific establishments, including universities; scientific collections, including anatomical cabinets and museums; botanical gardens and libraries. The 3rd section is assistance for the sick poor, mostly hospitals, and the 4th is assistance for the poor who were not sick. At the end, Flaiani provides 6 tables covering services in specific hospitals, including some specialty areas like maternity. And by having the titles, here is his index, you can see how comprehensive, how modern it sounds.
So by using his tables, one can actually compare these different countries and the facilities they had. This is a rather famous book by John Cross, Sketches of the Medical Schools of Paris, including hospital practices, lectures, anatomical schools, and museums, and, as he claims, exhibiting the actual state of medical instruction in the French metropolis. Cross was rather critical of French medicine, and the British medical press, which was very active, had several thoughtful and largely negative reviews of this book. Okay, so here we have Monsieur Roux, Relation d'un voyage fait à Londres in 1814, right at the same time. And he compares, he makes a conscious and deliberate statement that he is going to be impartial, and says it several times. And he compares surgery, not medicine in general, surgery in England and in France. And his conclusion was that English surgery was very good, the best there was, sometimes, but it was wanting in others, while French surgery was good, on average, most of the time. Some people would say that's still true. And now we go to James Clark. And James Clark was a very interesting man. As you see, he's interested in climate, diseases, hospitals, medical schools, and he goes to France, Italy, and Switzerland, and he relates it to pulmonary consumption, which he had, and he also does what he calls the present state of medicine. Among the medical schools he visited were some we all know, including Bologna, Padua, Marseille, Montpellier, and Paris. This book is, I'm a bit of a bibliophile, this book is important not only for the content described on the title page, but because it is the first book in English to refer to Laennec on Traité de la Auscultation Immédiate, which was published the year before in 1819. Here we have another Italian. The Italians were very good at this. Here he talks the teaching in medicine, clinical medicine in many establishments in England. So he's an Italian professor who went to England. And the second lecture, this book consists of two very substantial lectures. The second lecture directly compares Italian and English medicine at the time. And here we have and the reason that these two are together, I'll tell you in a minute. Coombs's book on medicine in France and Italy, Administration, Doctrines, and Practice, is a true comparative study also. He deals with the social structure and practice of medicine in Italy and evaluations of the parallel situation in France. What is interesting about this book and confirms the idea that these people knew what they were doing and they weren't just accidentally doing similar things, is he compares himself to this guy, Tomasini. So he uses Tomasini as a model in his discourse on France and Italy. Of course, Tomasini was dealing with London, but nonetheless, it's the idea of how one makes these comparisons. Now, the New World was not entirely left out. In this translation from the German, the first time, as far as I know, the first time of comparative medical politics is used, and the word is on the title page, comparative state of medicine. Of course, that's what the other guys were doing, but this guy is the first one to use it. Oh. This is actually quite a well-known book by Campbell Stewart, and he went to, even though it's published in New York, it was designed in some ways to be a surgical travel guide for visiting scholars and professors. And here we have Corson, who went to a lot of countries, Belgium,
Belgium, France, Switzerland, Italy, Austria, Prussia, Great Britain, and Ireland. It discusses the charities and the medical institutions. Now here is perhaps the most interesting single book I'm showing you, a single copy of a book I'm showing you. It is Sir William Wilde's book on the Austrian literary, scientific, and medical institutions. Sir William Wilde was, in his time, a very famous and very distinguished Irish surgeon. However, he is now remembered mostly for the fact that he was the father of the author Oscar Wilde. What is interesting about this copy is on the left you can see the presentation inscription to Richard Carmichael with the compliments of the author. And this is interesting because of who Carmichael became. Oh gosh. Well, it's not working quite the way I hoped. But in any case, this is the Carmichael Prize essay of 1887. Carmichael left a huge endowment to the Royal College of Surgeons of Dublin, in which he provided for a prize to be given every 4 years, a first and a second prize, for the best book on the medical profession. So there's a whole series of books, a shelf full, I have the whole shelf, of books on the state of medicine. And it was not to be restricted to Ireland, it was the whole of Great Britain. So it's called The Medical Profession in the Three Kingdoms. And you can see that the encyclopedic idea continued into medicine, continued into describing the institutions of medical profession. This is almost 10 centimeters thick. It's it's a sort of a doorstop. So what happened is after the middle of the 19th century, the encyclopedic idea developed in various ways. And this was the final hurrah before the end of the century, where medical students, Americans who needed to come to England to get better trained, England and Europe, especially Europe, Italy and France and Germany, to get better training than was available at home. So there are actual books on the subject, including this one, is a guide for prospective American medical students. And then there's this book by Edward Wooten, which is a very interesting book because it gives a guide to the medical profession, and tells you how to get in and where to go in each country of the world, including most of Europe. What is interesting is this is only one of a series. The English publisher published one for the medical profession, the legal profession, for the clergy, that is the clergy of the Church of England, of course, and architecture and a number of other professions. So that is the story of what happened to doctor travelers from the 17th century to the end of the 19th. Thank you very much. Thank you very much, Professor Nadel. Our next speaker is Qi Chen, professor of the Peking University, and her talk will be about the professionalization of female school physicians in modern China. Okay, thank you. My presentation today is about the professionalization of female school physicians in modern Chinese history. And this is the outline. And first, the demand for female physicians in traditional Chinese society. And in traditional Chinese society, the notion that men and women should maintain propriety in physical contact was deeply ingrained. The diagnosis and treatment of gynecological diseases by male physicians is against ritual norms.
And the female patients are apprehensive that male physicians may violate their privacy during the course of diagnosis and treatment. And so they think they will encounter certain obstacles in communicating with male physicians, thereby influencing the effectiveness of diagnosis and treatment. And with the elevation of women's social status, the demand for medical services is on the rise. Unique health problems among women, including gynecological disorders and reproductive issues, necessitate diagnosis and treatment by professional female physicians. When seeking medical treatment, women generally prefer to be attended by doctors of the same gender to safeguard their privacy. Second, the emergence of modern women's education and the demand for female school physicians. In the early 20th century, the importance of school physicians was recognized by the Chinese Ministry of Education. It was stipulated that universities were required to have school physicians appointed by the presidents, and the salaries of school physicians should be equivalent to that of the library directors. At the end of the 19th century, women's education began to rise in China. In the early 20th century, the number of girls' schools gradually grew. With the popularization of women's education, the health demands of girls, such as physical examinations, daily health care, and medical treatment, are increasing day by day. Medical colleges are part of women's education and provide a foundation for the professionalization of female school doctors. During the professionalization journey of female school physicians, the regulations promulgated by the Ministry of Education also exerted a significant influence. It stipulated that in the case of physical examinations for female students, if no female physicians were available, students could be excused from disrobing during the examination. This regulation not only underscored the safeguarding of female privacy, but also mirrored the significance of female school physicians within girls' education institutions. And having a female school physician has become a school selling point. Like this advertisement for middle school, it said that we employ both male and female school physicians who come to school every day to manage healthcare and medical services. Third, distinctions between traditional Chinese medicine and Western medicine and gender. Given the substantial demand for female school doctors in society, can female traditional Chinese medicine physicians be employed as school doctors? Nearly all, but the answer is no. Nearly all schools seeking to recruit female school doctors stipulate that applicants must be graduates of specialized medical institutions. And by contrast, at that time, there were no institutions focusing on traditional Chinese medicine that met the relevant requirements. And as stipulated by the local government, educational institutions are not permitted to recruit traditional Chinese medicine practitioners as school physicians. So, Cao Guifeng, this is a female traditional Chinese medicine doctor. She published an article in a journal titled "A Great Revolutionary Endeavor in the Realm of Traditional Chinese Medicine: How to Serve as a School Physician." In this article, she expressed her indignation regarding the government's regulations that restricts traditional Chinese medicine practitioners from taking up positions as school doctors. However, such indignation fails to yield any practical results. And that's my inclusion. First,
The emergence of female school doctors is the result of the women's rights movement and the popularization of women's education in modern China. And second, the female school doctors have enhanced the accessibility and the convenience of health services for women. Third, the professionalization of female school physicians has elevated the social status and influence of women. But the gender differences have given rise to the professional niche and the privileges of female school doctors. However, this alone is insufficient to enable female traditional Chinese medicine practitioners to cross the divide between traditional Chinese medicine and Western medicine and assume the role of female school doctors. In the medical realm in modern China, the dichotomy between Chinese and Western medicine overshadows the gender distinction. That's my talk. Thank you. Gracias. And welcome to China and give a talk in our school. Thank you. Thank you very much, Professor Chen. Our next speaker is Professor Paloma Merino from the Complutense University in Madrid, and she will talk about history of infectious diseases. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por la invitación a este simposio tan importante. Y el tema de mi exposición va a ser la historia de las enfermedades infecciosas, que es el campo al que yo me dedico desde que comencé con la práctica de la medicina. Lo he subtitulado como un recorrido histórico y humano, ya que las enfermedades infecciosas, como cualquier tipo de enfermedad, están muy ligadas al ser humano, pero yo creo que en estas enfermedades damos un paso más, que es el paso al planeta entero. Ahora veremos lo que quiero decir con esto. En primer lugar, también quería dar la bienvenida a la ciudad de Madrid, que si en estos días pueden aprovechar para dar algún paseo, es una ciudad donde para mí lo que elijo es el Museo del Prado, y en este museo tenemos cuadros donde se habla, por supuesto, también de las enfermedades infecciosas, y uno de los más bonitos es este de Van Dyck, de Santa Rosalía, que se advocó la ciudad de Palermo a Santa Rosalía por la plaga que sufrieron en 1624. También tenemos otros cuadros de Goya. Este sería el garrotillo, que dicen, aunque Gregorio Marañón lo discutía, que podía ser una difteria, y es un buen paseo por la ciudad de Madrid. Madrid está relacionada, como todas las grandes ciudades del mundo, con las enfermedades infecciosas. Aquí les muestro una de las plazas más importantes de Madrid, que es la plaza de Alonso Martínez, que en un momento determinado, en la Edad Media, era el punto más alto de la ciudad, y es donde se empieza a hacer un hospital conocido en español como Hospital de Pestosos, que lo podríamos traducir como para las víctimas de las plagas. Y aquí, cuando no conocíamos que existían microorganismos ni que había enfermedades infecciosas, se elige este lugar por ser el sitio más alto donde se piensa que los vientos y el aire pueden beneficiar a los pacientes. No quería dejar pasar este otro monumento de Madrid, que es la Fuente de los Afligidos. Este es el doctor Ferran Clua, que hizo muchos trabajos sobre la vacunación de la rabia, y es toda una historia que nos ocuparía un congreso entero, pero bueno, si pueden darse un paseo, que está cerca de la Plaza de España, es una fuente muy bonita y homenajea a este médico catalán. Quería comentarles, como decía al principio, que las enfermedades infecciosas tienen una característica diferente al resto de las enfermedades. ¿Por qué? Porque no deja de ser una simbiosis con otros microorganismos, con otros seres vivos que se encuentran en el planeta muchísimo antes que el ser humano. De hecho, se piensa, aunque todo esto es controvertido, que puede ser más de 3.800 millones de años que aparecieron no solo bacterias, sino también lo que es la célula viva en conjunto, y sin embargo, el ser humano llevamos menos de 3.000 años en el mundo.
¿Cuáles son las características? ¿Por qué digo que la enfermedad infecciosa tiene un punto evolutivo, histórico, diferente al resto de enfermedades? En primer lugar, porque esta interacción con otro ser vivo va a hacer que la fisiopatología que se produce de la infección sea diferente. Ahora mismo, y lo podemos traer a la realidad actual, el tema de la microbiota o del sistema inmune es algo que está muy relacionado y que estamos viendo incluso en periódicos habituales el tratamiento. ¿Por qué? Por la interacción de estos seres vivos con otro ser vivo que somos el ser humano. ¿Qué sucede con la enfermedad infecciosa? La enfermedad infecciosa no se va a limitar al paciente ni a su entorno de alrededor. La enfermedad infecciosa, al ser el ser humano un ser transmisor, se convierte en un paradigma comunitario. El tratamiento a estos pacientes va a requerir no solo el tratamiento a la persona, sino que podemos influir en el resto de la sociedad. De ahí la importancia de la prevención, el tratamiento e incluso una de las cosas más importantes, que es la erradicación de las enfermedades infecciosas. Solo hemos logrado erradicar una a lo largo de la historia, que por cierto fue la primera, la viruela, en la que se empezó con la variolización intentando erradicarla. ¿Qué sucede con esto? Que nos encontramos que lo mismo que en el resto de enfermedades, pero en esta especialmente, la vulnerabilidad y la pobreza va a hacer que las políticas que elijamos de salud o políticas mundiales vayan a tener un impacto tremendo en enfermedades tratables y prevenibles, y sobre todo en poblaciones, como digo, infantiles. Y luego hay una cosa interesantísima, que sería la interacción entre especies. La posibilidad de que los microorganismos, cuando están afectando a un ser vivo, pueda cambiar a otro ser vivo, lo que hemos llamado siempre el paso de los microorganismos de las aves a los seres humanos, por ejemplo, eso va a hacer que se produzcan graves pandemias, como hemos vivido hace poco con el SARS-CoV-2. Pero ¿cuándo conoce el ser humano que existen las enfermedades infecciosas? A mí me parece uno de los retos más importantes a lo largo de la historia. Curiosamente, antes de saber que existían microorganismos, desde la antigüedad se ha hablado de ciertas circunstancias en las que se pide a los médicos y a los sanitarios que actúen de una manera específica frente a ciertas enfermedades. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en la ley mosaica se habla del posible contagio, cuando no sabíamos que existían microorganismos, y se intenta hablar tanto del lavado de manos como poner a los pacientes que estén afectados por estas enfermedades en localizaciones diferentes. Esto no es simplemente de la zona europea o de Asia Central. Esto se ha visto en Asia desde hace muchísimo tiempo, y en escritos antiguos de la India se habla de lo mismo, de semillas vivas que son capaces de producir enfermedad. Imaginémonos eso, lo que podía representar en un momento determinado cuando no sabemos que existen microorganismos ni otros seres vivos. Tucídides, en la plaga de Atenas, va a hablar de la transmisión persona a persona, o Marcus Terencio Varrón, en el siglo I a.C., va a hablar de que existen animales o pequeñas enfermedades flotantes que pueden infectar a las personas. Lucrecio, en el Rerum Natura, que es un texto que estuvo perdido durante mucho tiempo y que después tuvo muchísimas consecuencias cuando se vuelve a reencontrar en la Edad Media, habla de las semillas que enferman a los seres humanos. Y Galileo habla de las semillas de fiebre, aquellas que son capaces de producir fiebre. Si nos damos cuenta, de un modo intuitivo, están hablando ya de los microorganismos que no se han visto. Continuamos con ello con San Isidoro de Sevilla. Avicena habla de las secreciones corporales, y entramos en la época, en el Renacimiento, en el que se considera la época de la creencia del miasma. Es decir, existen sustancias pestosas, por decirlo de alguna manera, que van a enfermar, pero muy lejos de conocer que existen bacterias, virus, parásitos u hongos. Curiosamente, el lenguaje nos ha traído estas ideas, y una de las enfermedades infecciosas más importantes y que sigue causando más morbimortalidad en el mundo, que es la malaria, y que la sufrió Carlos V, viene del nombre del italiano mal aire, porque lo que sí que se habían dado cuenta, aunque ni de lejos conocían que era un parásito, era que en los lugares de charcas, que es donde se acumulaban los mosquitos, ese mal aire podía producir la malaria. Entonces el lenguaje y la intuición había llegado mucho antes. Pero en la Edad Moderna empezamos a ver qué puede suceder con esto. Los experimentos de Francesco Redi van dejando la posibilidad de la aparición o generación espontánea de vida. Y Antonio van Leeuwenhoek
Lo que hace es descubrir, un hombre muy inquieto, comerciante holandés de telas, que se le ponían malas cuando las traía de Asia, hace él solo unas lupas muy grandes y lo que encuentra, como él mismo dice, es un mar de pequeños seres vivos. Ahí vemos por primera vez en la historia que aparecen los microorganismos. Pero aún así sigue pasando mucho tiempo sin que seamos capaces de pensar si estos microorganismos, ni conocer absolutamente nada de ellos, ni saber qué repercusión pueden tener. Semmelweis, sabéis que es uno de los médicos más importantes y que tuvo uno de los hitos más importantes en la historia de la medicina, un médico húngaro, en el que se da cuenta que cuando los alumnos de medicina pasaban de las autopsias a asistir a las mujeres parturientas, el número de mortalidad en el parto era altísimo. Y Semmelweis habla del lavado de manos, que celebramos el 5 de mayo, como uno de los hitos más importantes de la historia. Sin saber conocíamos que había microorganismos, pero ni muchísimo menos la causa real como enfermedad. Tenemos que esperarnos. Voy a ir un poco más rápido porque es apasionante todo este tema, pero John Snow, un médico de atención primaria en Londres, describe la epidemia del cólera, aunque no describe el cólera como tal, y descubre que la fuente que está produciendo esta epidemia de cólera es esta fuente que se puede seguir visitando en Londres, y cerca hay una cervecería también donde tomar algo, y describe cómo se circunscribe aquí. Pero tenemos que llegar a el sabio, a Louis Pasteur. Louis Pasteur va a cambiar la teoría miasmática a la teoría germinal. Lo que hace Louis Pasteur en 1862 es decir, no va a ser que estén de casualidad los microorganismos, son los microorganismos los que producen la infección. Y esto me va a dar una posibilidad de tratamiento y de prevención. Robert Koch, al que él admiraba muchísimo, aunque Louis Pasteur en ese momento político no tenía mucha afinidad con Alemania, pero sí admiraba muchísimo a Robert Koch, es el que postula los grados en los que podemos definir que una enfermedad, por primera vez en la historia, está producida por microorganismos. Los postulados de Koch se han quedado un poco atrás con lo que hemos ido descubriendo con la ciencia, pero realmente el hito de llegar a pensar y cambiar este paradigma es una de las cosas que yo creo que ha cambiado más la evolución de la humanidad. ¿Qué avances y qué nos encontramos? Nos vamos a encontrar con pandemias. No puedo dejar de mencionar la vacunación de Jenner, de la variolización que comenté antes, que ha sido la única enfermedad que se ha erradicado. Recordemos que Jenner era un médico que no conocía todavía los microorganismos. Él era un médico cirujano que se traslada al campo y lo que le gustaban eran los pájaros. Él era un gran observador y gracias a las grandes observaciones que hace Jenner inventa el método de la variolización, que no me voy a meter en él, pero va a ser otra de las cosas que cambian absolutamente la historia de la humanidad. Pero llega Fleming y dicen que por suerte la suerte no existe, o dicen que solo beneficia a los que están trabajando. Descubre que los propios hongos, otros microorganismos, pueden generar unas sustancias que matan bacterias. Aparece el antibiótico. Probablemente si a mí me dieran a elegir con qué me tengo que quedar de todos los avances de la humanidad, después del fuego elegiría la antibioterapia. Y empezamos a seguir sufriendo las graves pandemias, las de la gripe, la mal llamada gripe española de 1918, después se vivió el VIH-Sida y ahora hemos sido testigos recientes de la pandemia del SARS-CoV-2. Pero ¿qué amenazas tenemos en el futuro? ¿Hacia dónde van las enfermedades infecciosas? Hay algo importante. El cambio, decía al principio que la enfermedad infecciosa no se circunscribe solo al paciente, no se circunscribe solo a la comunidad humana, se circunscribe al planeta completamente, porque estamos interrelacionados por estos microorganismos. Y vamos a introducir un nuevo concepto que se está utilizando mucho, que es el de salud planetaria. Las grandes amenazas a las que ahora nos enfrentamos es la pobreza, donde los recursos para que lleguen los antibióticos o las posibles erradicaciones como la vacuna, hay una diferencia social muy grande en diferentes partes del mundo. Las resistencias a los antibióticos, que cada vez nos encontramos con lo que se conoce como superbugs o superbacterias, en las que no se dice que para el año 2050 no vamos a tener tratamiento antibiótico. Y luego, algo que sí que quería mencionar es por qué se producen mucho estas pandemias. Cuando un microorganismo se ha adaptado a una especie, ahora va a hablar el doctor Chivato sobre alergia y por tanto sistema inmunológico, que se va a relacionar mucho con todo esto, cuando una
bacteria o virus es capaz de pasar de una especie a otra, ahí es cuando vamos a tener un nuevo problema. Y estamos muy lejos de tener esto resuelto, como hemos podido comprobar. Simplemente mencionar que la salud global y planetaria tenemos que trabajar con veterinaria, con farmacia, con agricultura. Nos quedamos absolutamente atrás si nos centramos solamente en la medicina humana. Y para concluir, simplemente decir que las historias de las enfermedades infecciosas han moldeado muchísimo, probablemente hasta nuestro grado evolutivo, como dice Margulis, con la microbiota, de la que tanto se habla ahora, que la ciencia y la cooperación tienen que estar más atentos que nunca en este tipo de enfermedades y que el desafío continúa en el siglo XXI. Esto lo traía por un detalle muy interesante de Diego Rivera, pero lo voy a saltar. Mañana se cumplirán los 91 años de la muerte de don Santiago Ramón y Cajal. Y este hombre renacentista, que fue un excelente estudiante, un excelente observador, incluso culturista, era un apasionado de las enfermedades infecciosas, pero no su muy buena relación con Ferran, con el doctor que os he enseñado antes, le hizo dedicarse a la anatomía patológica, así que perdimos un gran bacteriólogo. Quiero recomendaros estos libros, él también escribía, que se llaman Cuentos de vacaciones. Y hay un thriller apasionante que si yo fuera Netflix lo cogería para hacer una serie, que se llama Secreto agravio, secreta venganza. Ahí os lo dejo por si queréis leerlo, porque es realmente interesante. Y dar las gracias. Thank you very much, Professor Merino. Our next speaker is Professor Tomás Chivato from the CEU University in Madrid, and he will talk about history of allergology. Thank you very much for your kind introduction, and thank you very much to the organizing and scientific committee. Thank you, Professor Benjamín Herreros, for your kind invitation. So, where is the pointer? Thank you, Paloma. So the roadmap of my presentation, just introduction, allergens and allergic diseases, mechanisms, historical findings, present and future of allergology, and some references. Just a second. No, thank you. Okay, just very briefly, allergic diseases are very common processes, primarily affecting children and young people during the phases of their lives, when work or academic performance is most intense. Allergic diseases significantly interfere with daily activities and frequently disrupt sleep, causing a significant impact on health-related and mainly quality of life, comparable to that or other chronic diseases. And the socioeconomic consequences of allergic diseases are significant and significantly greater than previously thought. They affect patients' life development, influence the choice of professional or leisure activities, and limit expectation in many aspects of life. There are many allergens. We have pollens, dust of mice, animal dander. Food allergies are increasing a lot, mainly vegetables, also seafood, and don't forget, please, drug allergy. There are many allergic diseases: rhinitis, conjunctivitis, bronchial asthma, food allergies, drug allergies, skin allergies, immunotherapy allergy, anaphylaxis, latex allergy, and some allergies due to parasites, for instance, Anisakis simplex. But we have data from the Greek period. Greek physicians already sensed the existence of a special response in the body of allergic people, as they coined the term idiosyncrasy. We derive from idios, own, some are, and crazy temperament, to refer to the behavior that distinguishes an individual from others. But we must wait till 19th century, when Dr. John Bostock, he was the first to use the term of hay fever. In my presentation, I just focus in some terms and some doctor. Bostock is very important because he was the first in use this term, hay fever, in a work published in 1828 with observation of 18 cases of spring allergic conjunctivitis.
He told us that it was a very strange disease, affect only rich people. Nowadays, in Europe, we have 150 million foliargec patients. We must wait some decades to Charles Harrison Blackley, another English doctor. He discovered in 1873 the skin prick test. This is the routine test that we use in vivo to diagnose allergic diseases, hay fever and bronchial asthma. He showed unequivocally that various pollens, especially grass pollens, cause all the symptoms of hay fever when applied to his own eyes and nose. By means of serial dilutions, he showed that just under 2 micrograms of pollen could elicit symptoms, and 20 micrograms applied every 24 hours will maintain a severe attack of hay fever. Blackley invented allergic skin test, applying pollens to his own in the skin, which produced quills with diameters measured in inches and extending 3–4 inches above the skin. He also observed with the microscope the fine structure of pollens and the granular material contained within pollen grains. Very important, Professor Charles Richet, French professor who studied with Paul-Jules Poitiers the serum jellyfish stings. He discovered a severe allergic reaction, anaphylaxis, the most severe, caused deaths in some patients. And Richet earned the Nobel Prize in Medicine thanks to this discovery in 1913. Anaphylaxis is the term to refer to the peculiar way some individuals react, expressing that many poisons have the remarkable property of increasing rather than decreasing the body's sensitivity to the reaction. In summer of 1901, Richet and Paul-Jules Poitiers, he was zoologist, were invited on a Mediterranean cruise by Prince Albert I of Monaco. The goal was to obtain a protective serum for bathers who were bitten by jellyfish. They found that the dose they used did not die until several days after the venom injection. And furthermore, very important, those that had not received a lethal dose and survived, although from then on they were very sensitive to small doses of the poison and died within minutes. Another important discovery in the story of allergology is the immunotherapy. In 1911, more than 1 century ago, Nunn and Freeman developed a specific immunotherapy, desensitization for hay fever, injecting pollen straps. This was the first of modern allergy treatment. Allergen-specific immunotherapy is the only treatment that can modify the progression of allergic disease, has long-term effects, and prevents the development of new sensitization in the case of allergic rhinitis and asthma. Allergen immunotherapy is an example of personalized, preventive, predictive, and participatory medicine. It's very important also Clemens von Pirquet. In 1906, he coined the term allergy, combining the Greek words allos, odor, and ergon, reaction. He observed an initial reaction to serum injections, which he interpreted as an immune hyperresponse. Also was important, very important, Ernest Fourneau. In 1933, this Spanish and French chemist, working at the Pasteur Institute in collaboration with Anne-Marie Stopp, discovered the first antihistamines. And with Daniel Bobet, discovered that this antihistamine blocked the action of histamine, a key mediator in allergic reaction. We get some decades to 1966, when Hell and Coombs classified the hypersensitivity reaction in 4 types. And the type 1 is the most important for specialists in allergology. The type 1 is mediated by IgE. And in 1967, this protein, IgE, which causes a allergic reaction, was discovered. This discovery was made by Ishizaki couple from Japan and 3 scientists from Sweden, White, Bennett, and mainly Professor Johansson from Uppsala University. Nowadays, we know all the cells, all the cytokines. We need some hours to explain in depth.
But we can talk very briefly about the future. We have a lot of molecular advance and targeted therapies, personalized immune-developed therapies advanced in sublingual immunotherapy, not just subcutaneous immunotherapy. Development standardized strats. On 2020, on onward, there is the emergence of biologicals, monoclonal antibodies, such as, for instance, omalizumab is an anti-GA we use in severe bronchial asthma, not well controlled with other treatments. We have, for instance, dupilumab, is an anti-IL-4, anti-IL-13 for severe atopic dermatitis. And we can use both of them in some cases of nasal polyposis. So we have very good new treatments for the future. And regarding epidemiology, Professor Paloma Medino talked about the importance of One Health. We have general external environment, urbanization, industrialization, pollution. We need more green space, and of course, the climate change. There are specific internal environment, smoking, diet, physical activity, water and consumed products, very important, the microbiota. And nowadays we have very important omic tools, genomic, transcriptomic, proteomic, metabolomic. We can offer to our patients a very specific diagnosis and very predictive response to treatment. This personalized medicine is the future for allergic patients. There you can see some references, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Chivato. Our next speaker is Jingjing Su, Associate Professor at the Peking University in China. And her talk is about reconfiguration of breastfeeding with recommendations in China from 1966 to 1970. Okay, good morning. I'm Jingjing. I'm Jingjing Su from Peking University, Department of History and Philosophy of Medicine. Today, I would like to share the recent research on medical discourses and medical advices surrounding breastfeeding in China. The presentation today is actually a part of my series of studies. The full research on China's breastfeeding history is divided into 4 stages, according to my research, each characterized by distinct medical discourses and recommendations within specific social context. So the first stage, from 1949 to 1965, the paper has been published by the Journal of Medical History, by the Cambridge Press, within this month. And the presentation today will focus on 1960s to 1970s, the so-called Cultural Revolution era in China. So it's in a period of profound transformation in China. Of course, it is also in a period of global transformation in breastfeeding globally. A lot of social cultural factors fundamentally reshape infant feeding norms. Compared to industrial countries, China's approach to breastfeeding in this period stood out. Its unique political ecology made breastfeeding a critical window into the internal tensions of a socialist modernity. It bore the nationalist mission of strengthening the nation and preserving its people. And also, it was trapped in the ideological shackles of cultural revolution. So in the following presentation, I will show how medical discourses and the recommendations on breastfeeding were shaped by the interplay of ideology, state policy, and the material realities of the Cultural Revolution. This offers a new perspective on the interactions between state power, political ideology, and everyday life in 1960s to 1960s China. So first of all, I will examine the discourse features. So after the Cultural Revolution, the pediatrics and nutritional research stalled,
because they were regarded as not socialist scientists in China. So we can see the medical discourses on breastfeeding underwent a profound discourse reconstruction. The central status of a scientific evidence was systematically replaced by class discourse. So ideology of a taken class struggle as the key link dominated not only social political life, but also deeply permeated the production and dissemination of medical knowledge. This manifested in two ways. First, the explicitly class-based practice of hiring wet nursing and its product, human milk feeding, and also human milk collection stations, faced harsh criticism. The medical discourse system itself underwent subtle shift. The term mother's breast milk gradually replaced human milk as the politically correct standard phrasing. For example, in 1971, the textbook compiled by Shenyang Medical College restricted infant feeding methods to only maternal breastfeeding and mixed feeding, completely denying the legitimacy of artificial feeding. It also singled out hiring wet nursing at the human milk collection stations. So the evolution of a practical pediatric, which is a seminal work edited by renowned pediatrician in China, Zhu Futang, is highly symbolic. So it has a lot of editions in 1943, 1957, and 1965. And the chapter title was changed for several times. For example, in 1973, the method of human milk feeding was revised to maternal breastfeeding, and all references to wet nurses were removed. And in 1971 report, might tell us the reason why Beijing Children's Hospital, the editorial principle for the new edition was to remove metaphysical, outdated, and impractical content, and concisely explain theoretically significant and practically useful foundations. Additionally, the several national nutritional crises, rural and urban imbalances in medical resources allocation led to Chairman Mo's 1965 June 26 directive. It led to a very pragmatical medical discourse on breastfeeding. We can see relevant texts emphasize the economical practicality, childhood disease prevention value of breastfeeding, while scientific explanations of breast milk composition, nutritional values were significantly downplayed or marginalized. So as barefoot doctors expanded, medical books targeting them became the main channel for knowledge dissemination. In some way, they act like the authority of medicine at that time. So against this backdrop, breastfeeding discourses for grassroots audience took on distinct pragmatic features. Scientific discourses were significantly simplified and weakened, focusing on economy, simplicity, and political utility. So we can see a lot of conclusive, qualitative statements were stated, offering no details for explanations of breast milk's composition, nutritional value, or immune mechanisms. So we can see a very convincing example is resistance, which in Chinese, 抵抗力 is a lay term actually for immunity. But during this period, we can see a lot of medical materials using such kind of terms, lay terms, to convince people to use breastfeeding. Also, we can see
the frequency, regarding the frequency, we can see such kind of similar flexibility and political adaptability. So first, regarding frequency, in 1950s to 1960s, gender-neutral ethos and calls to mobilize women for production remained dominant. So in 1968, People's Daily encouraged women to overcome the difficulties of caring for multiple children and household chores, and persisted in advancing the revolution and the production, so setting the tone for this agenda. However, unlike rigid time feeding, which is suggestions and recommendations during the first period, from 1950s to 1960s, which is also Soviet medical influence advices. So during this period, we can see scheduled breastfeeding, which allied with infant digestive capacity, avoided overburdening mothers, and accommodate work gained traction. And also, we can see the medical recommendations shifted from time point control to time interval regulations. So specific timings could be adjusted flexibly based on actual conditions, allowing women to make full use of production breaks to maximize bodily utility, ultimately serving the mobilization for maximum labor output. So according to the winning timing, we can see it also escalated tensions between specific principles and the production needs. Some medical advice continued from the 1949 to 1965, advocating initiating weaning around 1 year of age and avoidance of the summer when infectious diseases were prevalent. So during this period, we can see two methods were uncontroversial. First one is gradual weaning, and the second one is abrupt weaning, means switching entirely to substitute milk feeding when work demands or sudden severe disease arise. So abrupt weaning allowed women's bodies to quickly transition from the feeding state to the working state, serving as a medical tool for flexible labor allocation. So thus, to enable mothers to better participate in work and ensure labor continuity, weaning was in practice not bound by seasonal or timing constraints. So we can see during this period, weaning time choices reflects the breakdown of medical consensus and a shift toward pragmatism. And the third, we can see the breast milk substitutes recommendations. The dual shocks of the Great Leap Forward, 大跃进, and the natural disasters in 1960s caused severe national grain production declines. We can see a lot of mothers lack breast milk, and they actually lost the capacity to do breastfeeding. Moreover, we can see infant feeding practice and food choices became an important dimension reflecting class identity. Although medical advices attempted to provide suitable nutrition with modified animal milk and homemade substitutes, so we can see the recommendations shows advise the mothers to use local food to make substitutes for the children. In late 1970s, influenced by perception of the substitutes could solve infant nutritional health issues. So, of course, it is also the end of the Cultural Revolution. Substitute milk research and productions received attention again and showed signs of recovery. For example, in 1973, China dairy industry
was launched. And in 1975, Chinese government called for strengthening child food production and put forward the 8-character guidelines of nutrition, hygiene, convenience, and affordability. And in 1973, the Ministry of Light Industry assigned research tasks for dairy-based infant staple foods production. So we can see some kind of changes, and which led to the next stage of breastfeeding recommendations and advices. So in conclusion, as Western societies grappled with triangular constitution between scientific authority, consumer capital, and feminism, China's Cultural Revolution era breastfeeding practices offered a non-Western critical case for global breastfeeding history. An examination of medical advices on breastfeeding from 1966 to 1976 reveals the medical discourse is not merely a vehicle for disseminating scientific knowledge. It also acts as an invisible mirror of history, reflecting the economic conditions and the social ideological culture of different eras. So explaining the global decline in breastfeeding requires incorporating the variable of non-market interventions by state power. To understand socialist modernity, we must move beyond the binary opposition of tradition modernity and attend to its suspensive nature, how ideology becomes the new scientific authority when science is absent. Meanwhile, the pragmatic compromises in Cultural Revolution breastfeeding practices expose the fragility of ideology in shaping the writing of a motherhood history. So that's the end of my presentation, and I look forward to your suggestions and comments. Thank you. Thank you very much, Professor Su. I congratulate and thank you all the speakers, because all of you, apart from for giving interesting talks, you have been on time. So we have near 10 minutes for questions. I don't know if there is any question from the floor. Buenas tardes, muy bien las 5 ponencias. Es una pregunta a la vez para Paloma Merino y también Tomás Chivato en relación con las vacunas. La historia de las vacunas va de la mano de la historia de las enfermedades infecciosas y también, por supuesto, de la alergología. Y bueno, pues de alguna forma es curioso, como decía, por ejemplo, la Paloma Merino, cómo los antibióticos se reconocen como un bien para la humanidad y hay pocos antibióticos. Igualmente, en el caso de la alergología, hay cantidad de tratamientos que nadie tiene inconveniente en que se pongan, en pautarlos, y de alguna manera retrotrayéndonos a la historia y al presente, ¿qué motivos pensáis que hacen que las vacunas, que yo lo colocaría casi a la altura del fuego y de los antibióticos, qué motivos hacen o han hecho históricamente que haya tanta resistencia e incluso hoy día? I'm asking for the people who speak in English about the history of vaccines, the causes about the people who refuse vaccines, what arguments do they have related, for example, with antibiotics or other treatments for allergic, which are accepted for most of the people? Muchas gracias por la pregunta. Es realmente interesante y hay muchas cosas escritas sobre este asunto, pero yo los resumiría en 2 principales. Uno, la vacuna, al ser preventiva, el paciente no ha sufrido la enfermedad. Entonces, existen riesgos que hay que asumir y que hay que comprender y explicarle a alguien que puede tener un riesgo de algo que no ha sufrido o no conoce es una de las principales causas que yo
creo que han podido contribuir a la antivacuna, quizá por un desconocimiento de las enfermedades infecciosas o por incluso darle históricamente poca importancia. Son enfermedades que se pasan, son enfermedades de la infancia, aunque la vacunología no es únicamente pediátrica. Y luego, en segundo lugar, hay una serie de teorías que comentan que tienen mucho que ver con las políticas sociales, políticas sanitarias que se aplican. Y muchas veces las vacunas se han aplicado de modo un poco invasor, para poder ver las dos partes de la historia. Yo soy absolutamente pro vacunas. De hecho, a mis alumnos, siempre que empezamos una clase, les digo, si hay alguien antivacunas, nos discutimos fuera. Pero sí que es cierto que se han hecho campañas vacunales, muchas veces llevadas desde una medicina, por decirlo de algún modo, occidental, a otras culturas, sin explicación, y se ha sentido como muy agresivo. Yo creo que esto también ha influido. Existen historias interesantes, como por ejemplo cuando se encuentra a Bin Laden, se hace a través de unas campañas vacunales que se estaban haciendo frente a la polio en Afganistán. Entonces podemos empezar con las teorías un poco del uso excesivo de la medicina occidental. Es todo un tema bastante apasionante. Muchas gracias por la pregunta, profesor Herreros. Yo diría que por dos motivos en el caso de la alergología. Primero, porque durante muchas décadas no había suficientes alergólogos, que somos los que en principio utilizamos la inmunoterapia. Y en segundo lugar, porque había una falta de evidencia científica de la eficacia y de la eficacia a largo plazo, de los efectos preventivos. Pero desde que ya tenemos todos esos datos, esa evidencia científica, ya nos hemos puesto de acuerdo y tenemos guías de práctica clínica consensuadas con neumólogos, otorrinolaringólogos, pediatras, médicos de familia, en la cual está claro que la inmunoterapia tiene un momento donde se puede utilizar en las alergias respiratorias y ya fuera de alergia respiratoria, rinitis y asma, también tenemos la inmunoterapia para algunos alimentos como melocotón o para algunas alergias ocupacionales como látex. Entonces, faltaban evidencias que ya las tenemos y faltaba consensuar los tratamientos escalonados en función de si es un cuadro leve, moderado, grave, intermitente o persistente. Ya tenemos esas guías internacionales y aquí en España la Guía Española de Manejo del Asma, donde se incluye claramente la inmunoterapia. Entonces ya se puede convencer al paciente de la eficacia y seguridad. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas por parte del público. I just would like to ask Professor Su, for curiosity, what are the current trends about breastfeeding in China from a cultural point of view? So I want to make sure you are asking about the current situation of breastfeeding in China. Because you talked this period in the past. Yes. My research is on actually is considered as the contemporary history of Chinese history, and currently in China, because the rate for breastfeeding is actually not as good as expected. So the rate is actually lower than the average rate globally in China now, and I think it's due to complicated different reasons and their factors. That actually that's part of the reason why I do the research. I want to see the medical advices and recommendations, how they have already changed during the history in China, and we can see it was influenced by a lot of cultural, social, and even political factors. Yeah, if we see the trend, the curve of the breastfeeding rate in China compared with global trend, we can see it's a very different curve. It almost opposite of the curve actually. So I think, of course, my current research is based on the medical, the authority perspective, and in the future I will pay more attention to the practice of breastfeeding from the mother side, from the family side, from the everyday perceptions and the recognition on breastfeeding. And I think maybe we have
in the future we can have a full picture of the breastfeeding practice in China. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del público y si no, cerraríamos aquí porque ya es la hora en punto. Okay. Well, the history of medicine gives us lessons. Breastfeeding and weaning, vast subjects. Calves and horses are very, very strong. They never drink or buy milk after weaning. Do you know why the human being continue to buy and to drink milk after weaning? Is there any explication or an answer, a logical answer? So, what is the specific question? We are drinking milk. Horses and calves never drink milk after weaning. They are more strong than any human being. Why the human being continues to drink milk? I think the question it could not be answered by a historian, maybe. Yeah, it's not a very complex question. Maybe in the future, the One Health approach or One Medicine approach can answer your question. Okay. Okay. Thank you very much. We will finish now. Thank you, all the speakers and the audience. Vale. Pues buenos días. Vamos a dar paso a la siguiente mesa, que es la mesa de Historia de la Bioética. Para ello vamos a contar inicialmente con el doctor Benjamín Herreros, que es el coordinador y director de este congreso, y nos va a hablar sobre la bioética antes de la bioética. Él es licenciado en Medicina, licenciado en Filosofía y actualmente es profesor de la Universidad Complutense en el Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología. Como sabéis, es doctorado en la Complutense, es máster en bioética, dirige un máster de bioética clínica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Es director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés, cuyos miembros pues, colaboran activamente en la elaboración y transcurso de este congreso, y ha elaborado libros sobre cine y bioética, filosofía y medicina, médicos y filósofos, y bueno, es un docente incansable y un maestro y amigo, así que con todo ello. Muchas gracias, Antonio. Se nota que somos amigos. Yo creo que el hecho de estar yo el primero de los cuatro es porque voy a hacer una especie de prehistoria de la bioética, y ya luego el resto de la mesa probablemente hablarán de temas ya más concretos y específicos del movimiento de la bioética. ¿Y por qué voy a hacer esta breve prehistoria? Pues porque siempre me he preguntado cómo esta disciplina, que es netamente, siempre se ha dicho, norteamericana, concretamente estadounidense, los mismos problemas que llevaron a la aparición de la bioética, desde luego, estaban también en Europa. No me cabe duda de que también en otras latitudes, como América, Asia u otros lugares. Sin embargo, es en Estados Unidos donde cristaliza esta nueva disciplina, y desde donde después se va a extender. ¿Por qué sucede esto, no? Esto es una pregunta que siempre he tenido. Pues ya digo que los fundamentos que llevan a la cristalización de esta nueva ética para la vida, ética concretamente para la medicina, como puede ser, por un lado, todo lo que serían las revoluciones liberales llevadas al ámbito de la protección de determinadas minorías, el enfermo, el sujeto de investigación. Esto también sucedía, no cabe duda, en Europa. Se habla de que en Norteamérica el movimiento por los derechos civiles era muy importante, pero en Europa también en los años 50 y 60 había movimientos sociales fuertes, la creación del Estado del Bienestar para proteger a los más vulnerables, mayo del 68, cantidad de movimientos, insisto, igualmente. Y respecto al impacto de la tecnología, fíjense en Europa si no impactó la tecnología, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial y toda la investigación. De manera que sí que me he preocupado en estos años en investigar algunos autores que ciertamente se ocuparon de estos problemas que van a llevar luego a que se cristalice la bioética. Lo cierto es que lo han hecho desde perspectivas distintas, diversas, y muchas veces ese tratamiento de ámbitos que luego van a llevar a la bioética y a la bioética clínica muchas veces ha sido marginal en su obra. Pero bueno, vamos a hablar de algunos de ellos que seguro que algunos ya los conocen ustedes perfectamente. Los primeros de los que quiero hablar son de dos autores alemanes. El primero, Albert Schweitzer. Inicialmente teólogo, musicólogo y músico, finalmente estudió medicina tarde y terminó aterrizando en África. Pues Albert Schweitzer hizo una cosa muy interesante, como luego después intentó Fritz Jarr, y es que el imperativo categórico kantiano, que más o menos lo que ya sabemos que viene a decir es que hay que tratar a los seres humanos como fines en sí mismo, y únicamente a los seres humanos. Para Kant, los animales eran cosas, eran medios. El ser humano era el único que tenía racionalidad, voluntad y, por tanto, el único que es un fin en sí mismo. El resto, insisto, de seres de la naturaleza tenían un valor para Kant relativo. Esto lo expresa con claridad, por ejemplo, en la fundamentación por la metafísica de las costumbres. Esto cuadraba muy bien con la idea que se expone, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por tanto en el cristianismo o en el judaísmo, de cómo se nos dice a los hombres que tenemos que gobernar y someter al mundo que está de alguna manera a nuestro servicio. De forma que se situaba al ser humano claramente por encima del resto de la vida. Pues Albert Schweitzer fue de los primeros, por lo menos, en expresar tan claramente cómo teníamos que respetar toda forma de vida, no solamente la vida humana, y tenemos que cuidar a toda forma de vida, intentando en sus textos, en su filosofía de reverencia por la vida, extender el imperativo categórico kantiano al resto de seres vivos. Tiene una autobiografía muy interesante, escrita ya desde la perspectiva africana, cuando estuvo allí, insisto, en lo que hoy podríamos llamar como misionero muchos años, Out of My Life and
Thought and Autobiography, donde habla de cómo es bueno mantener y alentar la vida y es malo destruir la vida y obstruirla, de alguna manera, en esta idea, como les digo, de implementar ese imperativo categórico. Y me van a permitir que lea literalmente: siempre que lesione una vida de cualquier tipo, debo tener muy claro si es necesario. Nunca debo de ir más allá de lo inevitable, ni siquiera con lo que parece insignificante. Claro, esto es una exigencia ética, no cabe muy fuerte para todos. En la misma época, estamos hablando del periodo entre guerras, años 20, pues en la misma época ya saben que es cuando se ha recuperado después el famoso artículo de Fritz Jarr, donde habla por primera vez del imperativo bioético, un artículo de 1927, donde igualmente Fritz Jarr lo que trataba también era extender nuestras obligaciones morales no solo a los seres humanos, sino también a otros seres vivos. Y ese imperativo bioético, que es literalmente así como lo escribe: respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como a un igual. De manera que, insisto, pues estos filósofos y pensadores alemanes extendiendo de alguna forma la dignidad humana a otras formas de vida. En todo caso, esta filosofía de reverencia por la vida o esta propuesta de Fritz Jarr quedaron claramente enterradas por la crisis. Hablo concretamente de una visión europea que se producía en Europa pues como consecuencia, ya saben, del crecimiento de determinadas ideologías, el choque entre esas ideologías, Segunda Guerra Mundial, de manera que otras filosofías que se ocupaban de esa crisis que se estaba produciendo, como la fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo, permitían de alguna manera llenar mucho mejor esos vacíos que se necesitaban desde el punto de vista de las ideas. En esta misma época de crisis hay un filósofo francés que también estudió medicina tarde, al igual que le sucedió a Albert Weisser. Bueno, pues George Canguilhem, conocido más bien como de alguna manera filósofo de la ciencia, también hizo una serie de propuestas muy tempranas que de alguna manera podrían anticipar todo este movimiento de la bioética con puntos de vista muy interesantes. Ya en los años 20 y 30, Canguilhem planteó un nuevo vitalismo, dotando a toda forma de vida o a la vida de un contenido axiológico, de un contenido de valores que hasta entonces era carente. Igualmente, Max Scheler, que cuando desarrolla toda la axiología, la teoría de los valores, la restringe a la vida humana. Sin embargo, George Canguilhem, para él, entiende concretamente, esto lo expresa en su tesis de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, huyendo el de los nazis en Estrasburgo, consiguió terminarla. Bueno, pues en su tesis doctoral habla de cómo la vida es la capacidad de los seres vivos de juzgar a su entorno y atribuirle valores positivos o negativos. Él habla de la polaridad de valores, de la cual ya hablaba también Max Scheler. Y decía cómo la vida o toda imagen del mundo siempre es una muestra de valores. Y les leo literalmente: incluso para una ameba, vivir significa preferencia y exclusión. La vida es un dominio de valores, por lo cual los seres vivos actúan en un medio tejido de significados axiológicos, de un mundo de valores, y ese conflicto de valores, insisto, se produce no solamente en la vida humana, sino, insisto, en toda forma de vida, según el punto de vista de George Canguilhem. Luego, más adelante, antes de que llegase y cristalizase la bioética, se interesó también por el mundo de la medicina. Ya digo que terminó tarde la carrera de medicina, y hablaba de cómo los médicos de alguna manera tienen que establecer una relación de mutuo reconocimiento con el sujeto enfermo y su entorno, y cómo la medicina tiene que defender al individuo, su conciencia, su subjetividad, y cómo, adelantándose a la bioética, la vivencia del enfermo, decía Canguilhem, debe de estar por encima de la ciencia médica, dando paso a la preferencia o a las preferencias del paciente. Sabemos que en el mundo francés, concretamente, el movimiento de la bioética no ha cristalizado tan fuertemente como en otros entornos, y lo han trabajado más desde la filosofía de la ciencia, entre otros motivos, por el propio George Canguilhem. Otro autor que me ha interesado mucho, como compartiendo aquí afinidad con él, con Karma Font, es Jaspers. Karl Jaspers, también de una forma muy precoz, en los años 50, pronto se dio cuenta, como le había pasado a Ortega, como a Hannah Arendt, de cómo la tecnología estaba impactando en el ethos, concretamente en
de alguna forma lo que debíamos hacer en el ámbito de la medicina. Tiene un artículo muy bonito de 1959, se llama The Physician in the Technological Age, y me permiten literalmente que les lea lo que dice en este caso respecto al impacto de la tecnología en la medicina, que es uno de los motores de la bioética norteamericana posterior. Dice: solo recientemente los médicos se convirtieron en lo que podían ser, y lo hicieron a la grande. Todo parece estar en el mejor orde. Diariamente se consiguen grandes éxitos terapéuticos sorprendentes con numerosos enfermos. Sin embargo, sorprendentemente, existe una creciente insatisfacción entre pacientes y médicos. El paciente se ve a sí mismo como en un mundo de aparatos en el que se trabaja con él sin comprender el significado de los acontecimientos que suceden sobre él. Se ve a sí mismo frente a los médicos, de los cuales ninguno es su propio médico. El médico mismo parece entonces haberse convertido en un técnico. ¿Cómo es posible que algo que ayuda al médico en su trabajo exitoso se vuelva contra el mismo ser del médico? Bueno, Jaspers, más allá de esta crítica a la tecnología, en otro artículo también habla, ya saben que Jaspers, más allá de filósofo, fenomenólogo y también trabajador, perfecto, en la psiquiatría, y uno de los que renovaron la psiquiatría en el siglo XX, criticó ese modelo vertical que había en la psiquiatría y hablaba de un modelo horizontal, de manera que había que cambiar ese monólogo del psiquiatra para que de alguna manera hubiera una cierta reciprocidad con el paciente, insisto, pues adelantándose a otras ideas de la bioética. Otro pensador que también me parece que se adelantó al movimiento de la bioética, el francés Michel Foucault, si se puede pasar la diapositiva para tenerlo presente a Foucault. Pues Michel Foucault, ya saben que él se internó, dicen que voluntariamente, a saber, en un psiquiátrico para conocer de primera mano el poder de la psiquiatría sobre los enfermos. Esto lo tiene publicado y impactó luego en obras suyas, ya saben, como Enfermedad mental y personalidad del 59, Historia de la locura del 61, y esa crítica al poder de la medicina, en este caso la psiquiatría, desde mi punto de vista mucho más profunda a la crítica que se hace al paternalismo desde la bioética norteamericana. Y si se leen los textos de Foucault, insisto, no solamente es que se adelantan, sino que lo hacen de una manera más compleja y más profunda. Traía aquí a un autor español, que aunque siempre se ha dicho que Pedro Laín Entralgo, pues maestro de muchos de los que estamos aquí, propone una bioética, una relación clínica algo paternalista, pero es verdad que en la relación médico-enfermo del 64 dota esa relación de un encuentro que le llama encuentro amoroso, donde hay un respeto y una escucha al otro, por traer un autor español que se pudo adelantar, por lo menos en algún aspecto, al movimiento norteamericano de la bioética. Ya cierro, iba a traerles, pero no me da tiempo, a algunos norteamericanos que también se adelantaron. Cierro simplemente con alguna pequeña conclusión, diciéndoles que los problemas que originan la bioética también estaban concretamente en Europa, seguro que también en otras latitudes. A partir de los años 20 y muy especialmente de los años 40, la tecnología, los cambios que había en la medicina. Sin ser centrales en su obra, muchos autores se ocuparon de estos temas, sin dar un enfoque ninguno de ellos sistemático, y que la bioética norteamericano-estadounidense, desde mi punto de vista, tuvo el éxito que ha tenido por haber tenido la capacidad de sistematizar esta disciplina, clasificarla y, sobre todo, tener los recursos económicos para institucionalizarla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Benjamín. A continuación vamos a escuchar al doctor Javier Rivas Flores, que nos va a hablar sobre la historia de los comités de ética. Él es licenciado en medicina, es médico de familia en atención primaria, también ha trabajado en hospitales, ha trabajado como médico de admisión y gestión de pacientes en el Hospital de Fuenlabrada. Actualmente pues goza de esa suerte de estar jubilado. Él es doctor en medicina y bueno, también es máster en bioética, profesor de bioética y miembro del Comité de Ética Asistencial e Investigación. Pues adelante, Javier. Perfecto. Bien, en primer lugar, agradecer a la organización en invitarme a participar en este congreso. Me parece que es un acontecimiento
muy importante el echar un poco la vista a la historia para poder entender en qué momento estamos. Y yo creo que desde el punto de vista de los comités es especialmente trascendente todo esto. Haciendo un poquito de antecedentes históricos en relación con el tema, claro, tenemos que reconocer que hay una historia de la ética, en este caso más médica por la propia historia, que tenía que ver con esa base hipocrática, con ese paternalismo que de alguna manera se ha ido comentando, hasta siglo XVIII, XIX, empiezan los nuevos hospitales, una nueva manera de organizar. Ya no eran hospitales caritativos, ya tenía otro contexto, y en ese contexto también surge el código deontológico por Percival, una manera de identificar los valores de la profesión, no de los profesionales inicialmente. Y claro, eso en un contexto hospitalario tiene mucha importancia. También la enfermería se empieza a incorporar de la mano de Nightingale y también establece esta enfermera la ética de las enfermeras que tienen que trabajar en relación con los pacientes. No era una ética que siguiera la ética médica, digamos, tenía sus propios parámetros, pero importante, interesante el tenerlo en consideración. Y uno de los elementos que surgen con los nuevos hospitales es que se va unando dos cuestiones. Por un lado, la clínica y la investigación. Ya los hospitales no se dedicaban solamente al tema clínica, al tema del cuidado del paciente, sino que se empezaba a investigar, ¿no? ¿Investigar para qué? Para la clínica. Y ahí es donde surge la pregunta. Todo vale, pero también en esa época hay un reconocimiento de los derechos de los pacientes donde la ética individual va cobrando fuerza y va de alguna manera teniendo importancia. Hay una sentencia, digamos, paradigmática en todo esto, la de Juan Cardozo, que reconoce la capacidad que tiene cada persona de poder decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Nos encontramos con tres revoluciones, una cultural. ¿Cultural en qué sentido? Que nos encontramos con una sociedad donde las cosmovisiones son diferentes, no solamente entre pacientes y sanitarios, sino entre los mismos equipos sanitarios, enfermería, medicina, tenían dos cosmovisiones diferentes. Lo que decía Engelhardt, ¿no? Estamos en una comunidad de daños morales, ¿cómo podemos compaginar todo esto? Con un incremento de la tecnología, tanto para diagnósticos, tratamientos, soporte vital. Alguno de eso ya se ha visto en la mesa anterior en relación con, por ejemplo, con el tema de las vacunas, el tema de los antibióticos. Una revolución biológica, ¿no? Tiene que ver con la farmacología, con la reproducción humana. Por tanto, nos encontramos con dos mundos paralelos y complementarios, el mundo de la investigación y el mundo de la clínica. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a considerar que hay que generar de alguna manera comités que ayuden en la toma de decisiones, ¿no? Simplemente es por enunciar un poquito lo que son los comités, grupo de personas que se constituyen con la misión de deliberar sobre la moralidad de determinadas acciones o cursación, bien sea para la práctica clínica, la investigación científica o la gestión. Otra definición más o menos similar, y aquí lo que pongo es, en este contexto, pues cuáles son los diferentes tipos de comités que en este momento, por ejemplo, tenemos en España y en otros. Si analizamos las dos vertientes en las cuales nosotros nos encontramos, la vertiente de investigación y la vertiente clínica, podemos decir que han seguido también esos caminos paralelos y se han ido retroalimentando una a otra. De manera que los comités de investigación nacen de alguna forma como consecuencia de algo que ya todos conocemos, ¿no? Los experimentos nazis, el código de Nuremberg, que se fue, digamos, una consecuencia lógica de cómo llevar a cabo la investigación. En el año 53 también se establece una condición para que las investigaciones sean aprobadas por un comité, la declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial en el año 64, ahí es donde los historiadores ponen el punto de inicio de los comités de ética de investigación clínica. Digamos, lo que da pistoletazo de salida a todo esto, ¿no? El National Research Act de 1974, que da lugar, pues, a una serie de elementos para tener en cuenta, y el conocido como informe Belmont, que, aunque se le ha puesto siempre como el paradigma de la bioética clínica por los principios, pero realmente el informe Belmont de lo que trataba era de las condiciones para la investigación con sujetos, ¿no? Y daba los tres principios por los cuales se debería regir la investigación en este sentido. Voy a ponerlo más seguido para que lo podamos ver. Bien, en el año 60
se crea el primer centro de diálisis en Seattle y ahí se tiene que, de alguna manera, seleccionar pacientes. Y se hace un comité ad hoc para llegar a esa jerarquización de prioridades. Hay el informe de la Facultad de Medicina de Harvard sobre muerte cerebral, también establece la formación de comités para decidir posibilidades éticas y legales de desconexión. En el año 70, creación de comité para pacientes terminales en el Hospital de Massachusetts. Podemos decir que todos estos eran comités creados ad hoc para situaciones concretas y determinadas. Hay un elemento que en algunas ocasiones ha pasado un poco de puntillas, pero que ha sido también algo clave en el desarrollo de los comités, sobre todo clínicos, que es el artículo de la doctora Thiel en la que habla de la necesidad de tener comités. Este artículo fue el que sirvió de base para luego la resolución del caso de Karen and Kilnan, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Superior, decidió que tendría, que son que a los tribunales tiene que haber un comité de que de alguna manera les sirva, ¿no? A ver, porque esto está un poquito después. Bien, seguimos en el año 78, pues la fecundación artificial, otro caso de síndrome de Down con atresia esofágica, las dudas que había en cuanto a la viabilidad o no y por tanto la necesidad de intervención. En el año 83 se crea la Comisión Presidencial y habla de la creación de comités de los hospitales para tomar decisiones éticamente correctas, y ahí se establecen 9 criterios para ello. La Joint Commission, como elemento acreditador de los hospitales, ya establece que tenía que ser como elemento de acreditación la presencia de comités de ética en los hospitales. El Convenio de Derechos Humanos y de Biomedicina, que se firmó en Oviedo en el año 97, también incluye esta consecuencia, esta necesidad. Y es un convenio que tiene aplicación en los países que lo firmaron en su momento desde el punto de vista legal. Por tanto, a partir de ahí, nuestra legislación la legislación española, por ejemplo, se tuvo que adaptar a la creación de estos comités. En el año 2005, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO también insta a los Estados miembros a adoptar disposiciones tanto de carácter legislativo, administrativo y tal, para de alguna manera establecer este tipo de comités de ética que sean independientes, multidisciplinares y pluralistas. Bien, 3 características que yo creo que los comités deben reunir. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, en nuestro país, Francesc Abel, que era ginecólogo jesuita que estuvo en Georgetown al inicio de la bioética, vuelve a España y crea, porque se había generado el Departamento de Obstetricia y Ginecología en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, un comité de orientación familiar y terapéutica con unas bases bioéticas muy profundas, ¿no? En el año 95, en el territorio nacional, los hospitales que se conocían dentro de lo que era el territorio en salud promueve la creación de comités. Luego hay formación específica a través de másteres. El primero que tengamos por lo menos conocimiento es el de la Universidad Complutense, que fue liderado por el profesor Diego Gracia, y luego fueron surgiendo otros muchos en otras muchas universidades, ¿no? En Cataluña, el doctor Lacasado, etcétera, también generaron sus comités, sus másteres y su formación. Porque esta formación era imprescindible para poder formar los comités, de manera que se aunara los conocimientos científicos de los miembros de los comités, médicos, enfermeras, biólogos, trabajadores sociales, etcétera, con criterios éticos que normalmente las carreras no habíamos estudiado, ¿no? Y empieza la acreditación de los comités. Primero fue en el País Vasco, luego Cataluña, País Vasco, y luego ya todos los demás, hasta el momento en el que tenemos, desde el año 2002, todos los territorios autonómicos con comités acreditados. Podemos decir que a lo largo de los siglos, de estos años, se ha generado una consolidación que tiene que ver con la justificación de los comités. Porque hay que tomar decisiones prudentes desde una mentalidad aristotélica, analizando los casos que concurren en cada momento. Tener en cuenta los intereses de todos los afectados. Por tanto, el método de trabajo debe ser o bien deliberativo o algo que se le parezca bastante para que todos puedan llevar a cabo la visión. Una importancia que tienen los comités es que son atalayas donde se recoge la visión de todo el centro, porque para eso son multidisciplinares y para eso tenemos elementos de distintas disciplinas, distintas especialidades que pueden recoger la visión del hospital, ¿no?
y es el procedimiento para incluir los valores en la persona, ¿no? Claro, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues que los problemas éticos de siempre han acompañado a la atención sanitaria y a la atención de investigación. Antes el doctor Herreros también lo ha comentado desde otra perspectiva, ¿no? Seguimos teniendo un cierto déficit de formación para tomar decisiones que incluya criterios éticos. Eso yo creo que es uno de los elementos que estamos observando cada vez más. Hay un cierto retraimiento a consultar problemas éticos. Y eso a pesar de detectar múltiples problemas en los centros, y todos somos conscientes, pero luego nos cuesta trabajo dar el paso. Yo diría, ¿podemos hablar de un desgaste en la atención ética, de un desgaste de los comités, donde el número de consultas que se reciben anualmente es muy escaso? Esto ha dado la oportunidad de otras figuras, como puede ser la figura del consultor en ética clínica, figura muy establecida en Estados Unidos y que en España está dando sus pasos desde hace 10 años más o menos, ¿no? El Hospital de la Princesa. Yo estoy ahora también codirigiendo una tesis donde estamos incidiendo sobre el tema del consultor ético, ¿no? Bien, importancia en relación con todo esto. Claro, la cuestión en relación con esto es, ¿este servicio se puede profesionalizar? Que es un poco la gran duda que surge. En Estados Unidos está profesionalizado, es servicio independiente, aquí todavía no. Pero probablemente sea el camino que nos quede. Yo creo que la historia a partir de aquí tiene que ver con los comités y con la figura del consultor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor. A continuación, el doctor Javier Júdez nos va a hablar sobre la historia de las decisiones al final de la vida. El doctor es licenciado en Medicina en el equipo de soporte de atención domiciliaria en Murcia como paliativista. Él es doctor en Medicina desde 2014, es presidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, es coordinador del programa de planificación compartida de la atención en la región de Murcia, es vocal de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención, máster en bioética, cuidados paliativos, en administración y gestión de servicios, en dirección y gestión de investigación y desarrollo e innovación, en clínica y profesionalismo. Aseguro que algún máster por ahí más pueda haber. Y bueno, ha escrito sobre eutanasia en pacientes complejos, demencia y salud mental. Pues todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Iba a hablar, aviso a los servicios técnicos, iba a hablar en inglés, pero creo que no queda nadie de habla aquí presente, ¿no? Que todos entendéis español, ¿no? Entonces voy a proceder, aunque las diapos están en inglés, a hablar en... Bueno, como veis me gusta bastante compartir. Esto tiene que ver con... Lo de la planificación compartida tiene que ver con las instituciones también que nos albergan y que han modulado nuestro pensamiento, ¿no? También mi aproximación a la ética, que siempre se apoya en cosas del pasado, en cuestiones donde nos situamos y en una mirada hacia el futuro, y que intenta, por aquello de la fundamentación, del magisterio que hemos tenido muchos, ¿no?, situar el contexto y, bueno, también el recorrido histórico es importante. Voy a solo apuntar desde el presente. Lo que más nos interesa quizás es aprender de los retos que tenemos actualmente, pero algunas pinceladas de lo que han sido los grandes trazos históricos en relación con el proceso del morir, ¿no?, principalmente, ¿no? Entonces tenemos por un lado que el contexto de donde se asentaba las profesiones médicas de salud, pues se movían en distintos contextos culturales: la medicina hipocrática, el estoicismo, las tradiciones judeocristianas, por supuesto, toda la tradición grecorromana, ¿no? Y en ese contexto pues había unos lindes, unas líneas rojas que podemos llamar, que limitaban la prohibición pues de hacer acciones que fuesen favorecedoras del fallecimiento de las personas o que ayudasen a su muerte. Teníamos esa restricción. Claro, esto desde un punto de vista en donde la participación del sujeto afectado pues era relativa, cambio que se produce, de nuevo un trazo muy grueso, pero en la Ilustración y con la aparición de éticas más seculares, donde los elementos religiosos y las tradiciones, digamos, la heteronomía guiada por criterios religiosos, pues empieza a resquebrajarse. Por supuesto, Kant y el surgimiento de la autonomía, con todo lo
lo que va significando eso, y el trabajo, Benjamín nos ha dado algunos precedentes más del siglo XX en relación a algunas de esas modificaciones, ¿no?, de una ética, de un avance más secular. Y además, tecnológicamente, que también nos lo han apuntado, somos capaces de modificar, ¿no?, las actuaciones. Bueno, y tenemos una serie de retos. ¿Cuáles son los que hemos vivido más en nuestras etapas de formación o nuestro paradigma de formación? Pues partíamos de un cierto paternalismo más clásico a la irrupción, como nos ha mostrado el tema de los comités, que ha comentado el doctor Rivas, pues cómo ha ido eso yendo hacia la sensación de que las profesiones no podían autorregularse solo y que precisamente la existencia de abusos, o bien de las profesiones, de las deontologías, eran insuficientes, o bien de las sociedades, bueno, por distintas vicisitudes que hemos ido acumulando en la historia de la humanidad, pues necesitábamos unos marcos de regulación un poco mayores. Y además, tecnológicamente, éramos capaces de hacer cosas que nos planteaban esas dudas y esos dilemas éticos, sin duda la aparición de las unidades de cuidados intensivos, sin duda la capacidad de reanimación y todas las estrategias de soporte del fracaso del funcionamiento de órganos que somos capaces de hacer. Y de ahí nos surgen casos paradigmáticos que podemos ver en Estados Unidos, pero podemos ver en España, en Francia, en Italia, de alguna manera que recogen los retos y que marcan un poco la presencia pública. No siempre, aunque sean casos muy famosos, no siempre son paradigmáticos de lo que está en juego, ¿no?, pero sí que frente al día a día de cómo atendemos a las personas, cómo mueren, ¿no?, eso tiene que ver más con la irrupción de los cuidados paliativos y de otro tipo de cosas. Bueno, ahí tenemos algunos de los protagonistas, ¿no? Bueno, cuando ya estructuramos más la bioética como disciplina, esta bioética que es verdad que tiene sus antecedentes, pero más en el finales del siglo XX, pues nos encontramos que tenemos una nueva manera de articular lo que venimos en llamar los principios, pero son grandes tradiciones, grandes raíces que recogen elementos importantes para el ser humano. Y tenemos debates pues más de nicho, como pueden ser precisamente por la irrupción tecnológica estos elementos de futilidad u otros elementos. Habíamos hablado del crecimiento de los comités, el enlace hacia el tema de los cuidados paliativos, que con la doctora vamos a tener oportunidad de profundizar de la mano de una figura egregia en ese aspecto, y aspectos de planificación compartida, que son los que yo he dedicado parte de los últimos años. Este es el debate que tenemos en la transición del siglo XXI, que heredamos en una oleada renovada de lo que habían sido las oleadas de finales del siglo XX, especialmente en los 90. Tensiones que arrastramos y que incorporan santidad, calidad de vida, que incorporan elementos sobre cómo regulamos esto en lo social, más allá de los casos dramáticos individuales, cómo regulamos los derechos cuando hacemos situaciones transitivas de profesionales hacia las personas, ¿no? Que cómo regulamos la objeción y cómo regulamos la vulnerabilidad y cómo podemos recuperar las cosas desde un punto de vista más relacional. Y claro, a la bioética le pedimos que organice un poquito este caos, pero no podemos caer en organizar los valores, la experiencia que hay detrás, la vivencia, el territorio concreto. Por lo tanto, con esta advertencia, algunas lecciones que hemos aprendido en estos debates de final de la vida son que tenemos que manejar una terminología que no confunda y, por lo tanto, tenemos que diferenciar los escenarios y los casos paradigmáticos que habíamos visto. Aquí los tenemos ubicados en unas casillas que tienen distinto consenso moral, por decirlo de alguna manera. Esto estaría como blanco, los aceptamos, y nos vamos yendo hacia los grises y hacia el negro en situaciones que han sido más polémicas o que tienen otras implicaciones. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en colocar en su justo debate, clarificar los hechos para poder hacer un juicio de valores y para hacer una prescripción de deberes adecuada. Cuando hablamos de regular la sociedad, nos damos cuenta que de lo individual necesitamos incorporar otras consideraciones que son sociales y que podemos comprender el dramatismo de una situación personal, pero lo que está en juego cuando regulamos lo social tiene otros efectos sobre la vulnerabilidad. Segunda lección aprendida. Esta recapitulación del comité sueco
y de alguna manera muestra que hay argumentos de valor y argumentos de hecho que tenemos que tener presente. Y con estos, recapitulándolos, nos damos cuenta de que nos podemos posicionar en un sentido o en otro como sociedad y en un sentido o en otro como profesionales o individuos. Y tenemos que responder a algunos aspectos clave cuando decidimos abordar esto, legalizarlo. ¿De qué modo? Es un referéndum, es una decisión parlamentaria, es una decisión basada en derechos constitucionales, marco. ¿De qué modo? ¿Qué incluimos? ¿Qué no incluimos cuando regulamos este tipo de legislaciones? ¿Qué marco establecemos en ese contexto? Si es un marco con varias vías de funcionamiento solo para las personas que se están muriendo o solo para que están en el final de su vida o solo para cualquiera que de alguna manera expresa un sufrimiento intolerable. Esto explica que en la historia de estos años hemos tenido distintas oleadas. La oleada, digamos, que se convirtió en referencia para todos era la del modelo neerlandés, básicamente, aunque tenía otros satélites o digamos cercanos a ese contexto cultural muy semejantes. Una segunda oleada ligada al modelo estadounidense, ligado a procesos legislativos de referéndum, ligado a los estados, con algunas figuras sociales, Derek Humphrey, Jack Kevorkian, pero algunas figuras más regias, más médicas, más ortodoxas, como Tim Quill, que se ha mencionado, y las legislaciones centradas exclusivamente en la prescripción, en ese tipo de formato. Otras evoluciones de estas oleadas, el modelo canadiense, después de haber estado cerrado, se abre constitucionalmente por una vía judicial. El modelo australiano, que de alguna manera está ahora mismo siendo el referente explícito que nos pilla en las antípodas a los españoles, y a los europeos en cierto sentido, pero sin embargo que está acogiendo muchas de las lecciones aprendidas en este momento. Y entonces concluimos que el club de las sociedades que regulan este tipo de debates bioéticos sobre el final de la vida no es único, que existe una variedad, que me puedo quedar con distintos componentes, tanto en la evolución cronológica como en lo que acepto, si es solo la prescripción, si es también la administración, si es solo para el final de la vida o si es también para otros escenarios relacionados. De interés tiene alguna de las cuestiones del modelo australiano, cómo nos encontramos con que hay estados que han optado por preferir la prescripción y dejar la administración como secundario cuando no se puede prescribir, y otros que están en el modelo más holandés, si queremos decir. El modelo español, lo que tenemos que comentar como tal es que es el primero que establece un sistema ex ante de evaluación, que podía ser discutible al inicio, que probablemente en estos momentos es una de las cosas que ha salvado algunas de las chapuzas legislativas que hemos sufrido, ¿no?, con esta legislación. Este modelo ex ante, que a priori ha venido de alguna manera contenido por los comités, por la formación de capital humano que existía en nuestra sociedad, no por la precisión del legislador ni por la madurez del sistema de salud a la hora de presentarse. ¿Y qué lecciones, a dónde nos vamos en este momento? ¿Qué lecciones tenemos de estas cuestiones? Que sigue habiendo debates que están un poco persistiendo, ¿no?, que aunque podemos remontarlos a 30, 40 años, nos seguimos encontrando con que hay todavía que distinguir sobre si la limitación de la nutrición enteral en demencias avanzadas, cómo gestionarlo, o tenemos situaciones que vamos estirando las líneas rojas que las sociedades establecen, y a la vez vamos promoviendo un modelo más deliberativo, más relacional, más en la línea que vamos a ver en la última ponencia, un modelo que sea más a la realidad antropológica de enfermar, más a la realidad de asumir que ayudamos a vivir mejor o lo mejor posible con la enfermedad, y ayudamos a vivir mejor la enfermedad y el morir, también cuando ésta se manifiesta como alarma, como sufro, por favor ayúdame, y cuando ésta también en las situaciones más minoritarias se puede traducir en una específica ayuda a morir regulada por la sociedad y por la profesión y por las normas en ese sentido. Que no debemos perder de vista ese enfoque centrado en la experiencia, en lo que viven las personas, en estar, por tanto, unificando los objetivos de tratamiento.
Por tanto, que hay como una matrioska, que hay como un decantador de las circunstancias y que eso tiene relevancia moral, ¿no? El que realmente a todos les ofrezcamos una relación clínica cercana, cuando sufren, exploremos su sufrimiento, etcétera, etcétera. Porque si no, nos encontramos con esta paradoja que con esto acabo en estas últimas reflexiones, y es que la sociedad o el legislador puede ignorar el mecanismo antropológico que consiste en que si tú le das los medios a una persona que tiene mucha preocupación por el sufrimiento al final de la vida, 1 de cada 3 no los utiliza. Si tú planificas la administración, siempre la vas a utilizar. Este es un debate que no hemos hecho suficientemente en este momento. Creo que es una lección que tenemos que analizar, que se reproduce en Oregón, se reproduce en el estado de Victoria. Es lo que llamo, ante la disyuntiva, una especie de neerlandización, ¿no?, del debate, que es como que, bueno, pues todo cabe y al final queda a una especie de presión un poco social sobre qué hacemos. Y me parece que no es menor el debate que se está produciendo sobre si los objetivos de tratamiento son lo importante o planificar un futuro de incapacidad. Creo que es un error de aproximación que nos lleva a tener que considerar inadecuado, en cierto sentido, el modelo. Y eso es lo que hemos intentado pretender con enfoques como la planificación compartida. Son lecciones que nos llevamos de la historia de la bioética en el final de la vida y que son los retos que tenemos actualmente, que debemos pivotar hacia un equilibrio mejor entre el mapa, nuestros planes, y el territorio, el acompañamiento de las personas enfermas, regulando, sí, normativamente, con buenos argumentos basados en hechos y basados en valores. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación vamos a tener a la doctora Carme von Puig, que nos va a hablar sobre nos va a repensar el legado de Elisabeth Kubler-Ross desde la perspectiva de la bioética clínica. Ella es licenciada en medicina, especialista en medicina interna, trabaja en el Clínic de Barcelona en el Servicio de Oncología en Atención Compartida. Es doctora por la Universidad de Barcelona en 2012, profesora asociada de la Cátedra de Oncología de Precisión de la Universidad de Barcelona y máster reciente en bioética clínica. Y pues nada, dispuestos a escucharte, Carmen. Thank you very much to the Scientific Committee for giving me the opportunity to talk about Elisabeth Kubler-Ross and with the perspective of clinical bioethics. I divided the 11 minutes talk in 3 parts, her early years in Europe, her main career as a clinician, thinker and influential author in palliative care, and the third part related to how can we rethink her legacy from the perspective of clinical bioethics. Here? Sorry. Okay. Elisabeth Kubler-Ross was born. It's the first one. In 1926 in Zurich, Switzerland. She was the youngest of usually collectively known Kubler triplets, and this fact probably contributed to develop her strong and independent personality and later her professional insight into the importance of individual identity of each patient. At the age of 5, she was admitted in hospital because of pneumonia, and she had her first contact with death because she witnessed the peaceful passing of her hospital roommate. And later, in the outbreak of the Second World War, at the age of 13, she worked as she did voluntary work in a laboratory for war refugees in Zurich, and more voluntary work in different countries in Europe at that time, and including she visited the Majdanek concentration camp. And during all these experiences during the World War II, deeply affected and impacted her and influenced in her worldview and reinforced her strong desire to assist others and
made reflect on the human nature, because she met war survivors that narrowly escaped from gas chambers, and these people had chosen to embrace love and compassion instead of resentment. Sorry. When she was back to Zurich, she was determined to become physician. She had she had problems with his father, because his father wanted another profession for her. But finally, in 1957, she graduated in medicine at the Zurich University, and also met his husband, Emmanuel Ross, becoming Elisabeth Kubler-Ross. The couple moved to New York, and in New York, Elisabeth Kubler-Ross made her main training in psychiatry. During this period as resident, as medical resident, she started to create her own treatment programs for patients with schizophrenia that were really neglected at that time, and her way of working was individualizing their health care for each patient and helping to restore their relation to the outside world and their sense of dignity and self-respect. She finished her training in Denver, Colorado, and at that time she started to be interested on the anxiety associated to the dying, and started to perform interviews with medical students to dying people. Her most famous period was in Chicago. It is interesting to read this article written by Mark Siegler. He recalls this period in Chicago. During this period, she worked in partnership with Reverend Carl Nixbonger. This reverend, the chaplain of the hospital, established the Dead and Dying program, and Mark Siegler says that there were breathtaking seminars interviewing directly patients and families about their experiences and near death of life. And during this 4-year period, the reverend died in 1977 and 1970, and the seminars finished, but during this 4-year period, they interviewed 150 patients, and only 3 patients refused to participate. Derived from these seminars, Elisabeth Kubler-Ross authored this first 70-page article in a small, with very limited diffusion article, but one copy of this article arrived to the hands of a Macmillan editor, and the Macmillan editorial invited her to prepare, to develop the groundbreaking book that has been a bestseller worldwide, translated into a lot of languages. And this book, this seminal book, had a great impact not only in the in medicine, but also had a social impact with articles in Life magazine or Time magazine. So, Elisabeth Kubler-Ross contributed to develop the palliative care, in part for her influence in medicine, but also her influence in society. She contributed to change medical protocols in hospitals related to control symptoms and psychosocial and emotional support to patients. She was one of the big names in the development of the emerging global movement of palliative care, in parallel to the more formal founders of the specialty, leading to the specialty in the World Health Organization, with Cicely Saunders in England and Balfour in Canada. In parallel to the development of the palliative care specialty, the bioethics also started to develop with the creation of the Hastings Center, Kennedy Institute, etc., in the same period, during the 60s, 70s, 80s, in the same period in the United States. And in 2000,
when in the obituary of Kubler-Ross, the American Journal of Bioethics dedicated some articles, but in 2019 it is interesting to review the specific entire issue of the journal was dedicated to the work of Elizabeth Kubler-Ross. We don't have time to review this. All the authors are very relevant authors in the field of bioethics that have or give us ideas about how to rethink from the perspective of bioethics the work of Kubler-Ross. So to conclude, it is interesting to rethink the Elizabeth Kubler-Ross legacy from an academic perspective with the different currents of bioethics, principlism, consequentialism, even narrative bioethics or empirical bioethics. And from all of us point of view, as physicians, as citizens, and as clinicians, it is, I think, it's good to pick up again the book and to see that the book is very interesting because combines dialogues, transcripts of dialogues between the patient, families, chaplains, and the doctor. And in the same book, there are reflections about that extracted from the dialogues. And even though Kubler-Ross became famous because of death and dying, her books talk about life, love, and values. And I think it's good to rethink about her legacy, not only to face death and dying, that we still have dying patients in hospitals, but also for facing the emerging ethical challenges in all the fields in our practice. And the last slide is to thank you for your attention and to Dr. Alba Payas. She's a grief therapist in Barcelona, personally trained by Elizabeth Kubler-Ross, and she gave me some first-hand impressions about her experience with her. And there is this interesting documentary by Stefan Haupt. And thank you very much. Muchas gracias, Carmen. Tenemos pues, 4 minutillos, ¿no? Una cosa así para si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Si no, pues me voy animando yo. Que puede ser una pregunta que podéis responder a lo mejor todos. Ayer se hablaba en la mesa de farmacología sobre cómo el éxito de cierta farmacología triunfó sobre otras gracias a la sistematización y a la inversión que se hizo, ¿no? Hoy, nuevamente, nos habéis hablado de cómo la bioética americana digamos que se ha impuesto sobre otras bioéticas gracias a esa sistematización y también frente a una inversión, ¿no? Y cómo luego pues, nos habéis hablado que en 1992 se crea la Joint Commission, que lo que hace es implantar de alguna manera la necesidad de comités hospitalarios de ética. Mi pregunta es ya no tanto la visión de pasado, sino la visión de futuro, teniendo aquí a pues, múltiples expertos en la bioética, es cuándo vamos a poder implantar una sistematización del consultor en ética clínica. Si es una cuestión de dinero o si es una cuestión de que nos reunamos todos los bioéticos del país o de otras nacionalidades a ver qué se puede hacer. ¿Qué idea tenéis? ¿Qué idea de futuro? ¿Cómo creéis que se puede hacer? Si es una cuestión de voluntades. Nos lo pasamos de aquí para allá, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver. Para mí, desde mi punto de vista, tanto en Norteamérica como aquí, es una cuestión fundamentalmente política. Cuando no digo política, no digo tanto de los políticos, sino que también, pero aquí los gestores son muy importantes. Los gestores, para dejar hueco, poner recursos humanos y económicos para el desarrollo de la bioética, en concreto a la figura del consultor, por un lado,
tienen que sentir una obligación, vamos a decir, normativa, la Joint Commission, por ejemplo. En España también hay leyes, hay normas que obligan a que se haga, pero luego además tienen que poner recursos económicos y, además de recursos económicos, recursos humanos. Y eso es, en nuestro país, lo que está costando muchísimo, cuesta muchísimo. Los gestores, que son al final los que tienen que dar el paso, por mucho que en reuniones te hablan muy bien de la importancia de todo esto, luego les cuesta mucho hacerlo. El empuje puede venir, como tú bien dices, desde arriba o desde abajo. Yo creo que culturalmente nuestro ámbito poco a poco va estando más educado en la bioética y vamos empujando hacia arriba, y luego las normas no terminan tampoco de obligar y de implementarlo. Yo sí tomo como modelo, y aquí lo conocéis, yo sé que Javier Júdez ha estado mucho tiempo en Estados Unidos y lo conoce bien. Allí, más allá de que la Joint Commission obligue, es que como se dan cuenta de que a nivel práctico es positivo hasta económicamente, porque ahorra demandas, porque ahorra lo que antes se llamaba encarnizamiento y ahora se llama obstinación. Es decir, hay muchos motivos por los cuales los gestores ven que es bueno, que es positivo, mejora la calidad asistencial, ahorran costes, etcétera. Pero aquí en España, y no sé, aquí hay gente también de otros países, no tenemos tiempo, pero aquí en España no veo que ni el empuje de abajo, ni el de arriba, ni los propios gestores terminen de facilitar que se desarrolle la figura del consultor, y honestamente soy pesimista, no lo veo fácil, y mira que trabajo en esto, ya lo sabes, pero no lo veo fácil. Yo creo que en la historia que yo he comentado de los comités, en España hubo un momento crucial, que es ese punto en el que el INSALUD quiere mejorar la humanización de la atención sanitaria, y entonces Francesc Raventós, que en aquel momento era el director general del INSALUD, propone, entre otras medidas, la creación o la formación en ética. Eso dio lugar a, por un lado, la formación específica en másteres de bioética para generar comités de ética en los distintos hospitales INSALUD, que entonces eran territorio nacional. ¿Qué circunstancia tenemos ahora? Que hay una dispersión legislativa por el tema de las autonomías que hace que esa, digamos, visión global que había en aquel entonces se pueda dar ahora. Y entonces ahora estamos como muy fragmentados y depende mucho de las voluntades que se puedan dar en cada una de las comunidades y en cada uno de los hospitales. Como decía Benjamín, yo creo que a los gestores les cuesta trabajo reconocer la importancia de eso, no entienden que alguien del ámbito médico o de enfermería se pueda dedicar a una función que no sea meramente asistencial, aunque todos tenemos experiencia que en nuestros hospitales y centros de atención primaria y centros de especialidades hay muchos médicos y enfermeras que se dedican a otras funciones que no son meramente asistenciales. Yo también soy pesimista y creo que se pone mucha voluntad. Tenemos empeño, y de hecho la tesis que estoy codirigiendo va en esa línea, pero nos cuesta trabajo encardenarlo dentro de lo que es la atención sanitaria de los propios centros hospitalarios. Va a ser muy, muy complejo. Bueno, tenemos lo micro, lo meso, lo macro. Tenemos la experiencia de cómo hay momentos, tiempos de oportunidad a lo largo de las organizaciones. Y tuvimos, el INSALUD ese fue un momento en el que alguien consiguió que en lo meso se generase una actividad que se extendiese y que generase voluntades que no existían en lo micro, individualmente como tal. Obviamente, pues la gente acogió esa experiencia. La consultoría ha estado siempre en el corazón de las actividades de los comités. Fijaos, si vosotros veis la actividad de Peter Singer en Toronto, desde el principio el modelo era un modelo de hub and the spikes, era un modelo donde el eje y los radios, los comités debían ser algo que debía estar presente en el entramado capilarizado en la organización, no una atalaya pasiva que recibe, digamos, consultas así extrañas, y eso facilitaba que algunas figuras existiesen como consultor. Yo tuve la suerte de ser secretario de uno de los primeros que se impulsó en Guadalajara en el año 94 al 96,
y nuestros primeros estatutos hablábamos de figuras de consultoría, porque era la consecuencia natural de que algunos de los que formábamos parte del comité funcionaran. Institucionalmente se convirtió en un modelo gratuito, típico del sistema público, ¿no? Un modelo en el que no tenías que invertir recursos porque ya habías formado a gente, porque ya tenías grupos promotores impulsando eso, porque era parte del tiempo que dedicaban y no había que dedicar. Cuando intentas hacer otras iniciativas que ya son más, que han aprendido de los movimientos de calidad, de la necesidad de hacer espacios específicos, de dedicar recursos, que nada es coste cero, que como los gases competimos por espacio y todo si no se expande. Entonces, cuando tú creas algo nuevo, ¿por qué no lo pueden hacer quienes estaban haciendo las cosas? ¿Por qué no lo pueden hacer los comités? Entonces, esta es la situación en la que tenemos ahora. Yo no soy ni pesimista, ni creo que necesitamos seguir multiplicando las iniciativas micro. La Princesa está haciendo estupendo referencia, hay iniciativas en otros sitios haciendo consultoría, hay iniciativas que seguro que van a venir de ahí, y el problema es que la viralización en un contexto fragmentado la tenemos más difícil. Los fenómenos de viralización son sorprendentes. Yo no sé por qué Rowling ha tenido el éxito con Potter que no han tenido decenas de sagas de fantasía, digamos, de tal. Pero, ¿y por qué unas iniciativas se han viralizado? No sé si la consultoría, o sea, si necesitamos llevar todos aquí, la Princesa, consultoría, modelos, ¿no? No sé, expandir este tipo de referencias, pero es un poquito sorprendente por qué en un momento dado algo se convierte en un tiempo, una ventana de oportunidad que se traduce social y organizativamente en algo que se expande y que de alguna manera se exige para quienes no saben por qué esto se origina, ¿no? Entonces nosotros nos pilla ahí en medio de las oleadas y estamos ahí un poco pues o nostálgicos o pesimistas, pero yo creo que hay que seguir multiplicando las iniciativas. Cuando las cosas por lo macro y lo meso están mal, siempre los profesionales tenemos nuestras buenas prácticas, nuestras iniciativas, nuestras sociedades científicas, impulsar pequeñas experiencias que ojalá pues aspiramos a que en un momento dado se viralicen, pero no depende de nosotros. Bueno, yo estoy en la línea de lo que dice el doctor Júdez, ¿no? Yo creo que la bioética nació con casos muy complejos, ¿no? De casos que socialmente tuvieron mucho impacto mediático y que, por ejemplo, nosotros aquí también, bueno, al menos yo, que llevo muchos años trabajando de médico, pero cuando se hizo más visible la bioética ha sido precisamente durante la pandemia, con los dilemas altamente complejos, y en cambio quizá hay poca cultura de realmente acordarnos de esta microética, ¿no? Aplicarla a nivel micro, y que de hecho la aplicamos cada día a la mayoría de clínicos de una forma aceptable, pero con poca conciencia. Yo creo que hay que reforzar la cultura sobre este aspecto. Yo creo que ya se hace, la bioética se aplica, yo creo bastante aceptablemente, por la deontología, por la conciencia de cada uno de nosotros, pero que igual hay que visibilizar más esto, ¿no? Please, an ethical remark and no confrontational question. Why we are always, when we speak about ethic, speaking from Hippocrates to Nazi's period and May 68, we jump as if humanity slept during 20 or more centuries. You will be welcomed in Tunisia, at Tunis, in 26. I invite you to read Averroes, Razes, Ibn Butlan, who wrote magnific books about Ethica. Books, really, with chapters of ethics. Thanks. I couldn't agree more. I mean, but let me just say that we normally even approach history from where we stand. And of course, there are a lot of other, perspectives and history, specifically in Spain. We pretty much know these traditions. You just need to go to Cordoba to see, what the influence of Averroes or what are all that mixture of different knowledge. Of course, in 10, 11 minutes to simplify,
historical perspective, we could go to different references and we go to the main streams for our Western type of standpoint, which is not, of course, the only one, of course. History is a bridge. Of course. And bioethics is a bridge. Of course. Pues muchas gracias, thank you very much, va a ser lo único que vaya a decir en inglés. Pues nada, muchas gracias a todos y ahora toca la mesa de comer. ¿Hay otra mesa? Pues excuse me. ¿Alguna necesidad de...? ¿Quién es Cicely Saunders? Ni idea. Bueno, yo preparando esto, El monográfico súper. O sea, en 2019 para todo eso. Lo leíste, ¿no? Sí. Todo, claro. Sí. Y en 2004 es que he visto algunos artículos. Sí. He visto algo, ¿cómo te llamas de nombre? Javier. JJ. Sí. Fantásticos, de verdad. Un placer escucharos, ¿eh? Pues... ya está... Hay el agua. Wait for us, there is another session right now. Please. Please, Sergio Sanchin is here. Sergio? Ahmed Diep? Ahmed? Let's give them a few minutes. Cristina Sonain, nos falta Sergio Sanchín. Sergio. Vamos a empezar, bueno, por lo que veo, he puesto Alfonso. Hola, Alfonso. Hola. ¿Tenemos una online? Perdona, ¿qué quieres hablar? Empezamos con los presenciales, ¿no? Empezamos, lo que tú mandas, yo te dejo mandar. Sí, Tanquín está. Este es Tanquín, entonces nos falta Ahmed, que estaba aquí. Era el que estaba el que ha hablado, creo yo. Vale. Yo creo que sí, porque Lo quito creo que sí. entonces, porque está aquí abierto, lo cierro. Vale, pues empezamos por... Y entonces empezaríamos por Taira. Vale, Taira, empezamos contigo. ¿Te parece? Vale, ¿quieres? Vale, hay dos de todas formas. O sea que espera que te voy a presentar. ¿Funciona el puntero? Sí. Buenas tardes y bienvenidos a la siguiente mesa antes de la comida, que se llama Medical Dictionaries and Terminology. Tenemos 3 ponencias presenciales y una online. Vamos a comenzar con Taira Velasco, de la Universidad Complutense de Madrid. Let's begin with Taira Velasco from Complutense University of Madrid. Hola, buenos días. Para mí es un placer estar en esta mesa que considero clave para poder generar un diálogo y un debate necesario a la hora de poder tomar decisiones de forma conjunta. Cuando, no sé si ya está la presentación, ¿sí? El puntero. Ahora, sí. Madre mía. Bastante.
No. No, no apagado. No, está encendido. No, está apagado. Oh, encendido, ahora sí. Vale. Está al revés. Vale, perfecto. Bien, estamos en una mesa de terminología y me parece importante pues, reflexionar en este sentido sobre las palabras, ¿no? Si nos vamos a la Real Academia, lo que nos dice es ese conjunto de términos o vocablos propios de una determinada profesión o disciplina. Y aquí también es una reflexión, ¿no? ¿Por qué es importante la terminología? Pues es clave para poder facilitar una adecuada, como decía, toma de decisiones, teniendo en cuenta las peculiaridades que van a tener cada una de las expresiones, puesto que para generar un diálogo tenemos que partir, como decíamos, de ese concepto común, que también se comentaba en la anterior mesa, sobre todo para matizar aquellos aspectos que puedan generar confusión y, en definitiva, lo que haga, en lugar de aproximarnos, sea alejarnos. Y el segundo bloque relacionado con lo que voy a abordar, esa bioética, pues también volviendo a la RAE, la define como ese estudio de los problemas éticos que en este caso plantea la investigación y la aplicación de técnicas biológicas o médicas, que ya se ha visto en la mesa anterior que es tan relevante, y en este sentido sí que enfatizo la importancia de que la RAE hable de problemas éticos y no de dilemas, puesto que en bioética lo que tendremos que buscar son esas distintas alternativas. ¿Y por qué es importante la bioética? Bien, con todos estos cambios que se han señalado también, como digo, en la anterior mesa, relacionados con los avances científicos, se han generado y suscitado, pues como decíamos, situaciones hasta entonces que no se habían abordado de forma adecuada en este sentido, y que requerían que se buscara un tipo de metodología basada en la interdisciplinaridad, en el diálogo y en la deliberación. Por tanto, adentrándonos ya en lo que sería esa terminología en bioética y por qué es necesario, pues bueno, para no caer, ¿no?, en este sentido, en esa Babilonia en la cual, en este caso, lo que se ha generado ha sido una mayor confusión por parte de lo que serían los distintos, tanto profesionales, pacientes, familiares, y todo ello lo que ha llevado ha sido una dificultad en la toma de decisiones y mayor número de conflictos éticos. Y también con ese recorrido histórico que además Carmen lo ha señalado antes, con Potter, ¿no?, en el que pues, se han escrito efectivamente numerosos diccionarios, enciclopedias, desde Warren también, Screccia, y los últimos, ¿no?, que tenemos en 2021, en el que se intenta también pues, matizar todos los aspectos relacionados con lo que tiene en este sentido la disciplina. Pues en este sentido sí que me gustaría también desde el ámbito de lo que serían las distintas especialidades, pues aproximarnos a estas dificultades. En España, en concreto, las unidades de cuidados intensivos pediátricos en 2008 ya crearon un glosario de términos para poder facilitar esa toma de decisiones y que ese lenguaje fuera común. Posteriormente, también desde el ámbito de la nutrición, que salía en la anterior mesa, uno de los principales conflictos que se genera es hasta dónde mantenemos a esa persona, a lo mejor con una enfermedad, en este caso avanzada, un Alzheimer, con esa nutrición artificial, pues también planteaban ese consenso terminológico. Desde el Instituto de Ética Clínica, además tenemos aquí al profesor Benjamín Herreros, también se intentaba hacer esa aproximación, y nosotros desde el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad de Intensivos de Enfermería también elaboramos ese glosario para poder manejar, como decíamos, la terminología de forma adecuada. Pero especialmente donde los conflictos han generado una mayor controversia han sido al inicio y final de vida, y relacionado con ese final de vida, uno de los documentos que tenemos clave para ello sería elaborado por Simón Lord de colaboradores, en el que se propone ese consenso desde 2008. Posteriormente, la Organización Médica Colegial, junto también con la SECPAL, volvieron a elaborar un glosario que permitiera aproximarnos a ese diálogo común. Y este último año, desde el Grupo Inédito, volvían de nuevo a reflexionar con respecto a estos matices. Y el primer concepto que les quiero traer es la muerte. ¿Qué es la muerte? Bien, parece que hasta el siglo XX teníamos un concepto claro relacionado con ella, es decir, se producía un cese de las funciones cardíacas, respiratorias y, por supuesto, llevaba también con ello el cese de las funciones neurológicas. Pero todos estos avances que comentábamos desde el punto de vista tecnológico y médico generaban una situación en la que se podía revertir esa situación de parada cardíaca y respiratoria, pero sin embargo nos encontrábamos con un daño desde el punto de vista neurológico irreversible. ¿Qué hacemos ante estas situaciones? Bien, pues se establecen por primera vez nuevos criterios de muerte, en el que, como también se ha comentado en la mesa anterior, los criterios de Harvard comienzan a estipular desde un punto de vista clínico cómo se podría abordar, y también desde la President Commission señalan en este sentido algo muy importante, que consideramos por tanto una persona que ha muerto de lo que sería la muerte tradicional, cuando se produce esa parada cardiorrespiratoria, pero también
clínica y legalmente es cuando se tiene ese daño neurológico irreversible. Y en 2020 se sigue reflexionando sobre esos criterios de muerte, puesto que nos estamos enfrentando a nuevas situaciones que también requieren unos matices. Por ejemplo, situaciones de hipotermia con niños, pacientes que tenemos conectados a máquinas de soporte como puede ser la ECMO. Todo ello también hace una perspectiva muy necesaria desde el punto de vista antropológico, y le recomiendo este libro que aborda en este sentido los matices que podemos encontrar a la hora de abordar el concepto de muerte. Por ejemplo, en Japón sí que pueden elegir a cuál de los dos tipos de muerte una familia podría acogerse a la hora de, por ejemplo, que se hagan esa retirada de medidas. Y también Lancet señalaba la importancia de reflexionar que la muerte no es un evento único, sino que es un proceso, y por ello tendremos que tener en cuenta, como digo, todos los factores antropológicos. Y relacionado con ello tenemos noticias como esta. ¿Es posible que se genere ya en este caso lo que estamos viendo con ese daño neurológico, un trasplante desde el punto de vista cerebral? Bueno, pues aquí está el transhumanismo, ¿no?, en el que volveremos a tener que reflexionar sobre esos criterios de muerte. Claro, relacionado con ellos se genera otra controversia. Muerte, es decir, una persona está en muerte o está en parada cardiorrespiratoria. ¿Y estos matices por qué son necesarios? Bien, puesto que si consideramos que la muerte en este sentido es un proceso y que se debe mantener a la persona en este sentido de forma que es un declive de la evolución propia de su enfermedad o por la edad, no se deberían aplicar ningún tipo de maniobras que revirtieran esa situación, que es lo que sería en una parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque esa aplicación indiscriminada de la reanimación cardiopulmonar generaba situaciones en las que se vulneraba la dignidad de los pacientes en ese proceso, generando todavía mayor sufrimiento. Y de ahí surge la necesidad de establecer criterios éticos específicos de esas órdenes de no reanimar. Y también desde el Hastings Center señalaba la importancia de por qué es necesario también matizar estos términos. Claro, ¿todo paciente es una orden de no reanimar? ¿O realmente lo que estamos permitiendo es, en este sentido, la muerte natural de un proceso, de un ciclo? Es decir, ¿una persona de 95 años ha tenido una parada cardiorrespiratoria o se le permite, en este sentido, cerrar su ciclo biográfico? Y estas connotaciones son fundamentales porque al hablar de no reanimar, se parece, por parte de la familia, unas connotaciones negativas de que no se le va a aplicar, no se le va a realizar un determinado tratamiento que técnicamente sí que es posible, pero éticamente es lo que tenemos que reflexionar que no es adecuado. Y en ese sentido, se ha visto que se genera una mejor aceptación cuando se habla de permitir la muerte. También con la muerte se habla mucho de buena muerte o muerte digna. También relacionado con ello, ¿es lo mismo que la eutanasia? Etimológicamente, sería bueno, thanatos muerte, ¿no? Pues muchas veces se ha relacionado. Claro, este estudio que se hizo en Cataluña intentaba aproximarnos a lo que se considera una buena muerte. Y en este sentido, enfatizo que lo que hallaron es que es peculiar y subjetivo de cada uno de nosotros. Es decir, va a estar relacionado con la percepción de nuestros valores y que se respete en este sentido una serie de elementos que les pongo en pantalla. Es decir, lo que sí que se vio en común, preguntando a pacientes, familias y profesionales, es que se tiene que mantener en donde fuere, si es en un hospital, si es en un domicilio, siempre el confort, la seguridad, la calidez, la armonía, la intimidad, el respeto, la serenidad y esa plenitud, ese cierre biográfico. Y estos son criterios que sí nos permiten aproximarnos a esa buena muerte. ¿Y qué es muerte digna? ¿Es eutanasia? Volvemos, ¿no?, también relacionado con ello. Claro, el concepto de dignidad desde el punto de vista ontológico es intrínseco a los seres humanos, que también se hablaba de Kant, simplemente por el hecho de serlos. Pero aquí a lo que me voy a hacer referencia es la parte subjetiva, es decir, lo que para cada uno de nosotros consideramos que puede ser o no vulnerado y que está relacionado íntimamente con nuestros valores y con ese respeto a nuestra autonomía. Por tanto, en centrar la atención siempre en esa persona. Y en el final de vida todo es eutanasia. Pues estamos viendo, ¿no? Uno de los grandes problemas ha sido todos los apellidos que se le han puesto a este término: activa, pasiva, directa, indirecta, ortotanasia, distanasia. En ese documento que les señalaba, en el que se intentaba aproximarnos fundamentalmente a por qué es necesario una terminología adecuada, se enfatizaba encarecidamente que se evitaran todos los adjetivos que rodeaban el término de eutanasia, puesto que lo único que se había generado era producir mayor confusión. Y además, esa confusión lo que producía es que se pudiera vulnerar el proceso de morir de las personas. Por tanto, también cuando hablamos de terminología tenemos que tener claro que a lo que nos estamos refiriendo son a escenarios clínicos sobre los cuales vamos a tomar decisiones. Por eso es tan necesario que ese uso terminológico sea igualitario por parte de todos, profesionales, pacientes y, como digo, también familiares.
¿Y qué diferencias tenemos, por tanto, con respecto a esos escenarios clínicos y en el final de la vida? Se ha hablado en la anterior mesa, todo lo relacionado con esa asistencia o esa ayuda para morir, fundamentalmente con el término de esa eutanasia o ese suicidio médicamente asistido. Bien, la eutanasia, en este caso, aspectos que tenemos que tener en cuenta, sí o sí es llevada a cabo por parte de un profesional sanitario, cuyo objetivo en este sentido es aliviar ese sufrimiento total que tiene una persona en situación avanzada de enfermedad en un contexto incurable, que vive como inaceptable, y siempre se realiza de forma voluntaria, reiterada, y aquí se produce una relación causa-efecto directo que genera esa muerte. En el suicidio médicamente asistido, la principal diferencia es quién realiza esa actuación. Aquí los profesionales somos quienes damos esos fármacos y esos medios de información para que sea el propio paciente quien lo realice. Y en esas dos prácticas lo que se ha también consensuado a nivel internacional es que se denomine prestación de ayuda para morir o el Medical Assisted Life. Entonces, lo que tenemos también que tener en cuenta cuando hablamos de estos términos es saber qué tipo de muerte asistida se está regulando. Yo siempre digo que en España tenemos la mal llamada ley de eutanasia, puesto que no hemos regulado solamente la eutanasia, sino que hemos regulado ambas prácticas. Se habla de prestación de ayuda para morir a lo largo del texto, pero se omite el término suicidio, que desde el punto de vista conceptual de la bioética es fundamental para entender esa autoadministración que realiza la persona. En España hablan de modalidades. Bien, con respecto a ello, también muy importante, uno de los estudios que se ha generado en Canadá con esta importancia de la semiología abordan que quizás también el término eutanasia tiene connotaciones que por parte de la ciudadanía puedan generar un mayor rechazo, y se ha visto que esa prestación o ayuda para morir tiene una mejor aceptación. Por tanto, lo que abogan en este sentido es que se emplee ese término en confrontación con lo que pudiera ser, como decíamos, las otras dos prácticas. De nuevo, tenemos que poner consenso de lo que serían los distintos escenarios. El otro de los escenarios que también ha generado mucha controversia está relacionado con la sedación paliativa, y sobre todo nos tenemos que centrar en lo que sería el control de ese síntoma refractario. Aquí, a la hora de abordarlo, importante que sí es un contexto de enfermedad terminal en el que nuestro objetivo nunca es producir la muerte de una persona, por tanto nunca puede ser considerada como una forma de aplicar eutanasia, y en este sentido lo que tendremos que abordar de forma adecuada es esa planificación, ese abordaje, tanto con el paciente como la familia, y de nuevo aquí empezamos a tener distintos términos relacionados, porque también hablamos de sedación terminal, de sedación en la agonía, a la hora del contexto, o en las unidades de cuidados intensivos hablamos de sedación preventiva. ¿Esto qué es? Ante una retirada de ventilación mecánica derivada de una medida de limitación, sabemos que se va a generar un síntoma refractario que va a ser la disnea. Bien, pues antes de que aparezca ese síntoma refractario, nuestro objetivo es poder controlarlo, prevenirlo, y de ahí se aplicaría dicha sedación. Y estos conceptos, de nuevo, son importantes que se manejen por parte tanto de los profesionales, pacientes y familiares, para que se evite esa confusión que se genera. Con respecto a la limitación, es otro de los ámbitos en los que se ha generado todavía mayor controversia. Claro, si lo traemos del inglés, el withdraw and withhold, es fácil que nos estamos refiriendo a retirar o no iniciar determinadas medidas, puesto que consideramos que son fútiles, es decir, no mejoran el pronóstico de lo que sería esa enfermedad del paciente, y la muerte se deriva de la propia evolución. Aquí tendremos que identificar ese techo terapéutico. Bien, ¿qué términos se han empleado en español a la hora de traducir ese withhold and withdraw? Pues el primero fue limitación del esfuerzo terapéutico, que tuvo muchísima controversia, porque esas connotaciones negativas de limitar el esfuerzo parecía que en este caso se podría caer en el abandono del paciente. De ahí se cambió a limitación del tratamiento de soporte vital, sobre todo utilizado en las unidades de cuidados intensivos, para determinar qué es lo que no se inicia o se retira, es decir, todas las medidas diagnósticas, terapéuticas relacionadas con ese soporte vital, incluyendo, por supuesto, la nutrición o la hidratación. De ahí hemos hecho otro salto, en el que, de nuevo, se cambia a adecuación de medidas de soporte vital o adecuación del esfuerzo terapéutico. Aquí, de nuevo, se genera controversia. Desde el ámbito intensivo se sigue manteniendo la limitación del tratamiento de soporte vital, porque se considera que todos los tratamientos siempre deben de ser adecuados. Por tanto, puede generar mayor, en este sentido, confusión de los profesionales a la hora de que efectivamente estamos o no iniciando o retirando una medida que consideramos que es fútil.
Y por último, relacionado con el rechazo al tratamiento, también se genera mucha controversia a la hora de diferenciar, por ejemplo, una medida de limitación. Aquí en el rechazo tenemos que ser conscientes que el tratamiento está indicado y es el paciente con sus valores, sus creencias, quien en este sentido no quiere que se le aplique, mientras que en la limitación el tratamiento, como hemos visto, no está indicado, puesto que lo que hace es prolongar su sufrimiento o agonía. Y relacionado con ello, se incluye dentro de ese rechazo las medidas que se dejarían reflejadas en un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas. De nuevo, otro de los términos que seguimos sin ponernos de acuerdo. Originariamente se llamó living will, es decir, testamento vital, pero si nos vamos etimológicamente al concepto de testamento, está relacionado desde el punto de vista jurídico, en el que una persona deja reflejado los bienes, en este sentido, que quiere dejar o donar una vez que ha fallecido. Tiene, en este sentido, por tanto, desde el punto de vista individual, lo que sería un contexto único en el que la persona no tiene ningún tipo de asesoramiento ni relación con el entorno. Y también está muy relacionado con cómo surgen. Fue a través de un abogado, Luis Karner, en el que el documento tenía connotaciones, como decíamos, defensivas. ¿Para qué? Para que los profesionales no cayéramos en esa obstinación terapéutica. De nuevo, la necesidad de darle esa vuelta al concepto terminológico por lo que queremos abordar, en el que el documento de voluntades anticipadas es un instrumento clínico, es un instrumento útil, pero que tiene que realizarse siempre dentro de un proceso de planificación compartida de atención, como también se ha comentado en la mesa anterior, puesto que necesitamos tener un asesoramiento por parte del equipo y también incluir en la familia en ese proceso. Bien, en España tenemos actualmente todos estos términos: voluntad vital anticipada, manifestaciones anticipadas de voluntad, expresión anticipada de carácter previo. Todo es lo mismo, es decir, cuando nos referimos a ello estamos hablando, en este caso, de un documento que tiene que tener en cuenta estos 8 apartados, es decir, aspectos sociodemográficos, valores, en qué situación quiero o no que se tenga en cuenta, qué atención sanitaria quiero o no que se me aplique, la posibilidad de la donación, el que deje en este caso también a un representante para que sea el que tome las decisiones, pero estos términos, de nuevo, generan confusión y tampoco tenemos un documento unificado, es decir, cada comunidad y cada país lo que ha enfatizado puede ser uno de los apartados u otros, ¿no? Y esto es muy importante, puesto que, por ejemplo, por parte de lo que sería el proyecto vital, para mí es fundamental para poder conocer a la persona. Por lo tanto, se tendría que dejar una parte narrativa, por ejemplo, que es en lo que se enfatiza actualmente, esa historia biográfica que permita realmente tomar decisiones de acuerdo a lo que esa persona querría. Y ya termino, porque es importante, como decía, por tanto, lo que sería la terminología en bioética, y en este caso, como les aproximaba, sobre todo en uno de los ámbitos que genera mayores conflictos éticos, como es el final de la vida, pues bien, evita errores, como decíamos, en la interpretación, no solo por parte de los profesionales, y esto es muy importante. Yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos durante muchos años, en el que cuando ya se decidían las medidas de limitación, a lo mejor trabajaba por la noche, y todavía el paciente continuaba conectado a asistencia ventricular, ventilación mecánica, puesto que esto también, cómo se transmite a esa familia, es complejo y muchas veces la confrontación es que, claro, si se le retira esto, se le está aplicando una eutanasia. La sociedad, en este sentido, confunde los términos, pero no solo la sociedad, también los profesionales. Y esto es fundamental, como decíamos, para que evitemos, sobre todo, como en este caso señalaba, los conflictos éticos y que se facilite la toma de decisiones conforme a lo que realmente quiere la persona, valores en función de la situación clínica que se dé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora. Muchas gracias, Taira, muy interesante. Qué importantes son las palabras. How important are words. So, let's continue with Giorgio Zanchini, please, from Padova University Medical School from Italy. Everyone? Okay. I think it's ready, Giorgio. No, there's something not working, something on the screen. Okay? Okay, now okay. First of all, I wish to thank the President of the Congress, Benjamin Herreros,
and the members of the organizing and scientific committee of this invitation. My speech will deal with the eponyms of a migraine spectra of fortification with a question, Vauban or San Michele? A question which at the moment is really little understandable, but I will try to explain it very clearly. The most frequent type of aura preceding the migraine headache is the visual one. The visual perception of the migrainer can be variegated, the most common being a zigzag pattern of luminous lines, as you can see from this painting of Turner at the beginning of the 19th century, of course not dealing with the visual aura of migraine, but just with a lightning in San Marco Square. The complete denomination which is used today of this phenomenon is fortification spectra of Vauban. We investigated on original sources about the origins of this complex denomination and more in detail about the eponym. So our question is Vauban or San Michele. Both were architects. The first one was the first military engineer of, on the left, his coat of arms, of the Louis XIV, and the second one was a very important military engineer of the Republic of Venice. Let's go ahead with the definition of the migraine aura, that is an idiopathic recurring disorder manifesting with attacks of neurologic symptoms localizable to brain, developed over 5 to 20 minutes and lasting less than 60 minutes. This is the definition. Now, this is the perception that the patient affected by visual aura gets. The hypothesis of migraine aura is of a cortical irritation followed by a depolarizing wave with transient depression of neuronal activity moving through the occipital lobe at a speed of 2-3 millimeters per minute speed. This gives reason of the slowly developing phenomenon, which is very important for a differential diagnosis with other clinical phenomena such as epilepsy or ischemic attack. The main biochemical process behind that is supposed to be a release of glutamate, which irritates the cortex, causing a neural depolarization. Now, the aura actually is not only visual, it is often accompanied by sensory or aphasic or motor aura. Nevertheless, visual is the most frequent. And about the different type of visual auras, one of the most frequent is the zigzag line, as we have seen in the picture before. On the right, you see the different color. In most cases, the color of this aura, visual aura, is white, but nevertheless, is not unusual to have it as a very gorgeous colored object. The first one to describe in modern times the mechanical migraine aura was a French clinician, Charles Lepoix. But strangely enough, he described a sensory aura, not a visual aura. Now, the early reports on visual aura go back not earlier than 18th century when an English physician, John Fothergill, described object swiftly changing the apparent position, surrounded with luminous angles like those of fortification. So it is the first to introduce this parallelism with the shape of a fortification. We will see soon which kind of fortification, and visual aura. Like you see, I project again the picture before, you can see that these angles could really remember a fortification, but we don't say yet which kind of fortification. The terms fortification spectra had to wait actually a little bit later. The second description was by Herschel. This was an astronomer
which in 1866 added a better description of this fortification, saying with salient and entry angles, bastions and ravelins, like this plant, very complex plant of fortification of the Renaissance. The further description came a few years later by Hubert Airy, another physician, which introduces a concept that this aura could have very gorgeously colored components. And realizing that the view was just illusory, he added the term of spectre of fortification. Hubert Airy's description, by the way, his own experience. Hubert Airy was suffering of migraine with aura. The description of Hubert Airy was translated in the first printed representation of visual aura by Edward Living, who is the English author of the first monography devoted to migraine. And you see on the left, the representation of visual aura in its progressive developing from the top to the bottom, enlarging slowly. Finally, the eponym was completed by William Gowers at the end of the 19th century, which introducing the attribution to the French engineer Vauban, first devised the most effective for the defense of a fortress, the way of building this wall. Now it is almost clear to all of us that we are referring not to this kind of fortification, the traditional medieval, even Roman fortification, when you needed to climb them in order to conquer a town with very complicated system, as you see from this picture. But instead, to the fortification, which was substituted to the previous one, and they are lower, thicker, and have corner bastion to face the destroying power of the new mobile SIG guns in order to fortify the walls. So the walls were no longer tall and thin, but they were very low and thick in order to face the powerful of the mobile guns. Michele Sammicheli was not really the first to create this kind of fortification, but for sure, after Francesco Di Giorgio Martini and the brothers Sangallo, we are in the second half of the 15th century, it was the first, in the first half of the 16th century, to develop in a very systematic way, building many fortifications like that in the domain of the Serenissima Venetian Republic, in ground towns like Padua, where I come from, they are still existing there, or Verona, or Treviso, but also on the maritime possession of the Republic, like we see here, Creta, which the Venetians called Candia, and Corfu. And from this beautiful picture, you can realize how complicated were these bastions, because they should protect, with these angles re-entering, protect the defenders from the assailant with the fusilary, the encrusted fusilary, in order to prevent the climbing of such a low walls. And for this reason, the plan of this fortification became more and more complicated. And this is the true merit of Sébastien Leprestre Comte de Vauban. He was that one that mostly developed at this top this kind of fortification. Here we see some of his plans. But Sébastien Leprestre Comte de Vauban lived almost a century after Sammicheli. So
this was recognized, very interesting, also from a French author, Iriart, who said that San Michele avait fait la première expérience à Vérone, Padoue, Treviso, and then Candie. So a French author recognized the priority of San Michele on Vauban. So what we can say? We can say that, give the answer to the initial question, we should say that the history of military architecture demonstrates that the development of the corner bastions are not due to Sébastien Vauban, but to Michele San Michele. Therefore, with the reference to the visual aura, the eponym fortification spectra of Vauban should be substituted by that of San Michele. And now I would like to confess to you one of the reasons of my interest, besides being a neurologist interested in the EDEC field, there is another more personal reason. Strangely enough, it is coincidental that our university EDEC center is standing exactly on the Bastione Cornaro built by Michele San Michele. Thank you for your attention. Thank you very much, Giorgio. Thank you very much for your presentation. So let's go to the next speaker, in this case, Ahmed Diep, please. Foundation member of Tunisian Society for the History of Medicine and Pharmacy. Thank you very much. Well, good afternoon. The Arab contribution to the medical dictionary's journey through the ages. How we say? That's one. Please pass. Okay. Try. Okay. Okay. Scientific progress fundamentally depends on standardized language and precisely defined terms. The Arab world needed to develop a detailed lexicon to process and advance complex Greco-Roman medical knowledge. And the crucial role of lexicography is this standardized language and precisely defined terms. We will explore how Arab scholars systematically organized medical terms over several centuries. This Arab world, from the 8th to 15th centuries across a vast geographic area, the Abbasid translation movement culminates with the great encyclopedics of the Islamic West and East. This timeline shows a continuous effort to refine, standardize, and expand the medical vocabulary. But fundamental area translation and terminology at Baghdad, at Bayt al-Hikmah, and Kairouan, with the Greco-Roman inheritance. And the first dictionary in Arab language is Kitab al-Ain. Why al-Ain? Because it's compiled by Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. It's also considered one of the oldest dictionaries in any language. He is considered as one of the most important figures of the Arabic language. He is from Oman, and he begins his dictionary with the letter Al-Ain, because it's the easiest letter to pronounce in Arabic, as it is one of the deepest letters in pronunciation, followed by ha, 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 agha, and so on until we reached the letter of the lips as ba and mim. Hunayn ibn Ishaq was the most personality of standardizing Arabic medical terminology through his numerous translations of Galen.
his work guaranteed that Arabic medical texts possessed a shared authoritative lexicon. His book, Al-Maqalat al-Ashr, with anatomy, with terminal terms of anatomy, the challenge of coining terms, direct translation was often impossible due to conceptual or linguistic gaps. The Golden Age knows key figures and major moving beyond translation. By the 10th century, scholars shifted from translation to original synthesis and encyclopedic compilation. For the compilation, Al-Razi was clear with diagnostic terminology to distinguish between, for instance, different diseases with similar symptoms. And Avicenna, of course, the canon في الطب, the most authoritative medical lexicon for centuries. The canon systematic structure, the work served as an implicit medical dictionary where knowledge and organized thematically by discipline, organ, or disease. This arrangement ensured that definitions were always understood within a clear conceptual framework. Al-Majusi Ali Abbas, the royal book Kitab al-Maliki, was known for its clarity and more practical approach than some earlier works. Al-Zahrawi, why Al-Zahrawi? Surgeon of Cordoba, for his surgical instruments and procedures, the precise nomenclature and detailed diagrams he provided were unprecedented in surgical literature. Specialized lexicon, materia medica, Ibn al-Baytar with drug name dictionaries, anatomical terms with others' books, and that's why we wrote in 20th century the Unified Dictionary of Anatomy, and Death and the Breath, the Golden Age saw the medical lexicon evolve from a glossary of translation into an original, comprehensive scientific tool. The Arabic encyclopedias contained a level of terminological organization and matched globally at all this time. Lexicographical innovation and methodology, structure and organization, the art of defining clarity and precision were paramount, with scholars using logical tools to craft concise and unambiguous definition. The importance of synonyms, lexicon systematically listed all known synonyms for a given medical condition or drug name from various linguistic sources. Etymology and derivation, scholars often provided the linguistic origin of a term, especially when it was Arabized, mu'arrab, from another language. And the role of commentary and glosses. Many fundamental texts included marginal notes or dedicated commentaries, shuruh, to clarify rare or ambiguous terms. Interdisciplinary lexicography, medical dictionaries interested with terms from philosophy, logic, and chemistry, reflecting a unified intellectual framework. Disease and diagnosis, a major innovation was the precise terminology developed for differential diagnosis. The use of mnemonics, some specialized medical texts particularly, and there are the madrasas, schools of medicine. There were the School of Baghdad, the School of Kairouan, the School of Damascus, the School of Egypt, and probably another school of Cordoba. The transmission to the West and enduring legacy. Translation centers, especially Gerard of Cremona, alone translated over 70 Arabic works, including the Canon of Medicine and Al-Tasrif. His meticulous efforts made the sophisticated Arabic terminology available and
and central to European universities. Latinization of Arabic terms, many Arabic terms were absorbed directly into Latin and European vernacular medical vocabularies. Words like alcohol, sugar, nadir demonstrate this lexicon's direct, lasting linguistic impact. And especially Abul Qasis and the Turks, while creating more than 200 surgical instruments, they were very original. Abul Qasis introduced more than 200 Arabic terms into medicine at the same time. Afterwards, I personally listed 454 instruments, Arabic and Islamic tools. I classified them, redesigned them, manufactured them. They are located in 2 museums in Tunisia, Tunis and Kairouan. Then I translated these terms into French, English, Italian, and most recently to Spanish. These are translation because I think that the bridge to the Renaissance Arab lexicography played a crucial role in preserving the knowledge of antiquity when it was lost in Europe. By systematizing and developing this knowledge, scholars created a stable, mature lexicon ready for retransmission to the West. And the modern relevance today efforts are underway in the Arab world to standardize contemporary medical education using the rich classical Arabic lexicon. These books of medicine actually now are my humble participation, and especially the Unified Medical Dictionary is a trilingual English, French, Arabic medical dictionary published with the aim of unifying medical terminology in the Arab world. It contains more than 1,500 words in the 3 languages, 1987, 2007, 20 years of effort and labor. Here is the Unified Medical Dictionary, the most complete work of recent decades. In conclusion, key takeaways: Arab scholars acted as the essential bridge between ancient wisdom and modern science by developing a systematic medical lexicon. They moved beyond mere translation to create original, complex, and standardized terminological systems that profoundly shaped West medicine. Thank you. So thank you very much, Ahmed. If you can sit here with us, maybe someone wants to make you some questions. Who knows? Let's wait. So the next one is an online session. María Cristina López Ortego. She's from Complutense University of Madrid, Spain. Hi. Hola, Cristina. Hola, hi. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Perfectamente. Perfecto. Vale, pues cuando quieras empezamos. Buenos días a todos y sobre todo al comité. Muchísimas gracias por permitirme compartir pues, la mañana de hoy en este congreso que me resulta impresionante y fundamental, aunque bueno, solo pueda estar online. Vamos a empezar, vamos a tratar un tema que se considera muy importante, innovador, y es la importancia de léxicos y vocabularios como fuente de estudio para la cultura material hospitalaria. En este caso vamos a hablar de lexicografía misionera, siglo XVI, uno de los primeros, quizá el primer vocabulario y el más importante, Alonso de Molina, y los vocabularios en náhuatl, castellano-náhuatl. Dos pinceladas acerca de la biografía de Alonso de Molina. Simplemente decir que era de origen posiblemente extremeño. Su familia se traslada a la Nueva España sobre 1522-1523. Es bilingüe desde la más tierna infancia, ya que aprende náhuatl con niños y con religiosos, con frailes. Y dentro de sus publicaciones, las más importantes y el objeto de nuestro estudio son los vocabularios de 1555 en lengua castellana mexicana, editado en casa de Juan de Pablos, y los de 1556
1571 en castellano náhuatl, náhuatl castellano. Decir que los primeros vocabularios de lenguas indígenas del XVI son una importante fuente de información sobre la vida cotidiana en la comunidad. Nos van a dar una serie de datos válidos, de datos tangibles que nos permite acercarnos a una realidad social en un momento concreto y puntual. Planteamos en este sentido el interés que esta lexicografía misionera puede tener como alternativa, como fuente alternativa en el estudio de la cultura material de la recién creada sociedad novohispana. Y es que dentro de los estudios sobre cultura material, focalizar el estudio acerca de la cultura material hospitalaria nos permite convertir estos textos, estas revisiones de léxicos y vocabularios, en una herramienta más de análisis sociocultural. Porque dentro de lo que son las entradas vamos a encontrar una información significativa y múltiple sobre identidad cultural, sobre binomio salud-enfermedad, sincretismo-aculturación y sobre cultura material hospitalaria, como lo vamos a ir viendo. Muy rápidamente decir que, probablemente todos ustedes lo sepan, que cultura material hospitalaria hace referencia al conjunto de toda la actividad humana cuya finalidad se va a dirigir hacia los cuidados de la salud, también incluyendo artefactos, remedios medicinales y objetos de culto. De manera clásica, este estudio de cultura material viene dado por la arqueología, la antropología y la etnografía. Sin embargo, y es lo novedoso, los estudios de lexicografía suponen un aporte más y un aporte importante, porque van a dotar a la lengua de algo más y la convierten en un instrumento de conceptualización, más allá de lo que sería un instrumento de comunicación. Y así, desde el punto de vista de la macroestructura, nos encontramos ante un depósito vivo de lo que es la cultura material, náhuatl y española. Alonso de Molina, en sus textos y sobre todo en sus vocabularios, plasma la realidad local cotidiana, el día a día, el momento histórico, dándonos una idea importante de lo que era el sincretismo y, como he comentado antes, la aculturación y el mestizaje. Y así planteamos en nuestro estudio la importancia de las entradas que en los vocabularios del religioso van a hacer referencia a esta cultura material. ¿Por qué son útiles los vocabularios en una investigación médica? Pues porque el vocabulario de cualquier disciplina o cualquier arte plantea realmente el enfrentamiento entre lo que es la lengua general y lo que es específico de cada grupo profesional. Molina prioriza interés y motivación religiosa en la evangelización. Eso es lo que le hace diferente al Nebrija peninsular, de una vocación y una trascendencia más humanista y científica. Tienen sus vocabularios incorporaciones directas del náhuatl y la lexicografía misionera hispánica adquiere desde este momento un cariz no humanístico como tal, sino evangelizador contrarreformista, en ocasiones teñido de matices luteranos. No olvidemos que Molina había leído a Nebrija y, de hecho, en su vocabulario tiene agradecimientos por el religioso. Decir que no podemos considerar estos textos como un texto técnico, como un texto médico, no. Son textos que facilitan la difusión y el aprendizaje de una serie de conocimientos con el fin de realizar en aquel entonces mejoras en la sociedad. ¿Qué textos vamos a emplear? Pues el vocabulario en lengua castellana y mexicana del 55, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid, con el estudio preliminar de Manuel Galeote. Y el vocabulario en lengua castellana y mexicana-castellana de 1571 también tiene dos ediciones escritas. Luego, al final, daré una lista de todas las ediciones online de las que disponemos. Y bueno, sobre todo el estudio preliminar de Miguel de León Portilla. Dentro del estudio médico vemos la presencia de elementos culturales nuevos en relación a la cosmovisión, conocimientos nativos y remedios que eran desconocidos en la península y que se van a sistematizar y categorizar de una forma diferente. Hacemos el primer acercamiento sobre el vocabulario en castellano-mexicana del 55 y luego vemos si esas entradas constan en el 71 y además en el 71 se amplían, que efectivamente, como vamos a ver en los resultados, sí que hay mayor número de términos, y ver también si hay equivalentes semánticos o no. El segundo acercamiento es sobre el vocabulario en lengua mexicana-castellana, más extenso,
el cómputo total de entradas del vocabulario en lengua mexicana castellana asciende a 24.000, el de castellana mexicana 18.000, o sea que es más amplio. Y nuestra clasificación a la hora de categorizar lo que vamos a estudiar, estas entradas relacionadas con la terapéutica y el cuidado de la salud, en primer lugar, el grupo A, que son los remedios relacionados con la intervención directa sobre el cuerpo, el grupo B, el empleo de fármacos y la terapéutica herbaria, el C, las técnicas diagnósticas, el D, especialistas y especialidades para el cuidado de la salud y aquellos lugares donde se llevaba a cabo la terapia. En todos incluimos la tradición galénico-hipocrática ibérica y la puramente nativa, tradicional, autóctona. Y el último de las categorías es la que lleva la letra E, con otros que es un poco cajón desastre porque hay entradas que pueden estar en varias categorías. Bueno, nuestros resultados. En cuanto a la lengua castellana mexicana, en el 57, del 55 y del 71, según la categorización que hemos visto, a lo largo de 16 años se habían incorporado cerca de un 6% de entradas entre el 55 y el 71, lo cual, pues bueno, destaca la importancia que el religioso le daba a todo lo que estaba sucediendo en tiempo real. El censo total de entradas en cuanto a salud, enfermedad y cuidados en el vocabulario en lengua castellana mexicana del 71 son 2.169 entradas sobre 18.000 entradas totales. De esas 2.169, 449 van a pertenecer a la cultura material hospitalaria. Es decir, que la mayoría de las entradas las vamos a categorizar, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, dentro de lo que es el grupo B. Es decir, el empleo de fármacos y terapéutica herbaria es el que está a la cabeza. Estas entradas nos van a hacer referencia a técnicas y remedios no invasivos, remedios baño de temazcal, técnicas de sanación, vendajes, entablillamientos, también todo lo que es la terapéutica herbaria, como hemos visto, etc. Y tenemos también las entradas según las categorías en función de los profesionales como médico y cirujano, pero también especialistas, como decía, de tradición no occidental, como chupadores, hueseros, graniceros, echadores de suertes, etc. En cuanto al vocabulario en lengua mexicana-castellana del 1571, es mucho más amplio, ya hemos comentado que son 24.000 entradas, y en cuanto al censo de términos sobre el campo de la salud, son 3.740 palabras sobre 24.000, de las cuales 587 hacen referencia a la terapéutica y al cuidado de la salud, es decir, a la cultura material, como estamos viendo, hospitalaria, y volvemos a tener la mayor cifra dentro del empleo de fármacos y terapéutica herbaria. En relación al vocabulario en lengua mexicana-castellana, hay cierta bidireccionalidad, no son textos intercambiables, ni el castellano-mexicano, mexicano-castellano. Yo sé que esto es complicado, espero explicarme bien para que me entiendan, ni van a tener el mismo número de entradas, pero sin embargo es todo un magno corpus lexicográfico. Son entidades independientes que forman un todo. Volver a comentar que el orden de frecuencia de las entradas más numerosas son los fármacos y terapéutica herbaria en ambos vocabularios y, sin embargo, en el segundo lugar no voy a incidir mucho más. En lengua mexicana castellana tenemos a los especialistas, especialidades para el cuidado de la salud y aquellos lugares donde se llevaba a cabo la terapia, y en el de lengua mexicana castellana, sin embargo, vemos que hay una mayor amplitud de conceptos, es decir, tenemos la última de las categorías, donde una misma entrada podía hacer referencia a varias categorías, era más cajón desastre. La diferencia realmente radica en la estructura, que es más compleja en el vocabulario en lengua mexicana castellana. La lexicografía, el intento de compilación, tiene mayor cantidad de entradas, es más complejo. ¿Qué tipos de registros, resumiendo, hemos encontrado? ¿Qué tipo de registros materiales? Pues instrumentos y lugares, muletas, tablillas, lancetas, sangradores, etcétera. Hospitales, hospital de niños, de pobres, enfermerías, boticas, temazcali, lugar donde se llevaba a cabo el baño de vapor, varios sitios para examinar
a los enfermos. En cuanto a especialistas, bueno, pues todo lo que es la tradición galénico-hipocrática ibérica y también los tradicionales, hechiceros, ahojadores, astrólogos, brujos, nigromantes, concertadores, hueseros, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los remedios... Perdona, 2 minutos, porfa. Remedios, purgas, hongos, ponzoñas, etcétera, y higiene, dietas, alimentación y el baño de vapor. El vocabulario nos va a dar, ambos realmente nos da una información cultural clave, explicaciones, determinaciones locales y temporales que nos van a facilitar la comprensión de lo que es el contexto sociocultural de la época. Incorpora neologismos, hibridismos, hispanismos y un gran número de sustantivos correspondientes a nombres de cosas de la naturaleza mexicana. Y finalmente, para terminar, un 12,05% de la totalidad del léxico del vocabulario en lengua castellana mexicana y un 15,58% mexicana castellana se enmarca en el campo de la salud. Por tanto, la medicina era un campo de conocimiento de gran interés para las órdenes religiosas españolas, contexto de evangelización. La finalidad y la inclusión en ellos de la materia médica facilitaba el éxito del funcionamiento social y la adecuada interrelación humana entre náhuatl parlantes y castellano parlantes. Obtenemos una gran fuente para el estudio de la cultura material hospitalaria, como hemos ido comentando en la charla. Y para terminar, ya la última, en la Nueva España, el desarrollo de un léxico médico especializado responde a 2 factores. La gran variedad de recursos naturales y con sus aplicaciones medicinales que se encuentran en el territorio y la singular situación epidemiológica del siglo XVI. La necesidad del empleo de recursos médicos de los pueblos originarios favorece también el que las autoridades españolas y las comunidades indígenas pudieran dialogar y sobre todo para enfrentar las epidemias y la situación local. Con lo cual, finalmente, decir que la revisión de este tipo de textos es una herramienta más de análisis que nos define un momento histórico. Encontramos información significativa sobre identidad cultural, el binomio salud-enfermedad, sincretismo-aculturación y la cultura material hospitalaria, en nuestro caso, constituyendo un importante recurso para ser tomado en cuenta. Y también nos da pinceladas para poder comprobar cómo los evangelizadores hacen que Tlamatimine y sanadores indígenas, como eran los titichi, se incorporaran a la estructura hospitalaria para el cuidado de los enfermos, tanto en áreas rurales como urbanas en el siglo XVI. Simplemente dejar las ediciones digitales actuales de los textos de Alonso de Molina y si quieren contactar conmigo, pues ahí tienen mis correos. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Ha sido un placer. No te retires un segundo por si acaso alguien quisiera hacer alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes que han sido maravillosos. Muchísimas gracias. Thank you very much. So interesting. Thank you very much. Any question? No? Okay, so let's have the lunch break. See you later. Foto, okay. Yeah.
Yeah. First speaker. Chers confrères, chers congressistes, bonjour. Je suis le docteur Chadli Leila Ben Youssef, présidente de la Société tunisienne d'histoire de la médecine, et je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter notre proposition pour le futur congrès de 2026 de Tunis sous le thème « La médecine et les peuples de la Méditerranée ». Madame la présidente de la Société internationale d'histoire de la médecine, Madame la professeure Dana Baran, honorable membre de l'ISHM, professeur Carlos Vietcha, professeur Georgios Zenkin, professeur Athanasios Diamantopoulos, professeur Jean about the history of pharmacology with José Luis Arana. And the first talk, we're going to put a video sent by Cheria Leia Bon Youssef, and the rest of the speakers are here with us. And one of the speakers is going to be online. José Luis.
chers confrères, chers congressistes, bonjour, je suis le docteur Chadli Leila Ben Youssef, présidente de la Société tunisienne d'histoire de la médecine, et je suis désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous présenter notre proposition pour le futur congrès de 2026 de Tunis sous le thème « La médecine et les peuples de la Méditerranée ». Madame la présidente de la Société internationale d'histoire de la médecine, Madame la professeure Dana Baran, honorable membre de l'ISHM, professeur Carlos Vietcha, professeur Georgios Zenkin, professeur Athanasios Diamantopoulos, professeur Jean-Pierre Tricot, professeur Juris Salak, professeur Luca Borghi, professeur Maria Barroso, chers membres du comité scientifique, je suis désolée de ne pouvoir me déplacer à Madrid et je suis honorée de votre choix de la Tunisie pour la tenue du 50e Congrès international de l'histoire de la médecine. Position. La Société tunisienne d'histoire de la médecine et de la pharmacie, membre de la Société internationale de l'histoire de la médecine, a été sollicitée pour un événement exceptionnel, la tenue en Tunisie et l'organisation du 50e Congrès international de l'histoire de la médecine en 2026. Le thème proposé est « La médecine et les peuples de la Méditerranée ». Donc voici l'ébauche du poster qui va être amélioré. Le programme a été adressé au professeur Dana Baran et à vous tous. Nous allons parler du choix du lieu de la tenue de ce congrès. Il pourra se tenir à Tunis en octobre 2026 sous le parrainage de Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Tunis, professeur Iheb Labben. La faculté de médecine de Tunis a accepté de nous parrainer en octobre 2026. Nous pourrions d'ores et déjà définir et approuver les dates du 14 au 17 octobre 2026. Cette faculté est située sur le Jbal Lakhva. Elle surplombe la ville de Tunis et s'étend au milieu d'un vaste jardin botanique avec 300 mètres carrés de bâtiments. C'est un endroit stratégique aux portes de la ville de Tunis, avec un amphithéâtre cérémonial de 500 places et 6 amphithéâtres. Voici une vue ancienne de l'emplacement de la faculté de médecine de Tunis, avec vue sur le golfe de Tunis et sur Carthage, du Jabal Lakhva, où a été construite cette faculté. Elle a un jardin botanique qui a été créé en 2010. Et pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi avoir choisi Tunis et non Carthage? Tunis, pour sa commodité d'accès et son histoire millénaire, intimement liée à celle de Carthage. Tunis, 2026, est une capitale africaine, méditerranéenne, historique, médicale et 2 fois millénaire. Tunis, capitale de la Tunisie. Tunis et sa Médina. Tunis, ville des palais et des maristades. C'est une ville forteresse entourée d'eau et de remparts, au cœur d'un golfe et de 2 lacs, dont la fondation berbère le nomme Tinaf. Ça veut dire la clé, le relais, le bivouac, sur la principale route caravanière du pays.
Ce nom se perd dans quelques millénaires. Elle a été nommée Tarshish par les historiens arabes et par la Bible, où les navires du roi Salomon, selon l'Ancien Testament, venaient se ravitailler en or, en ivoire et en pan. C'est une ville de civilisation très ancienne, berbère, punique, romaine, byzantine, arabe, puis ottomane, souvent envahie, mais jamais vaincue, jamais détruite, toujours debout, sur des fondations de plus de 2000 ans. Tunis et sa Médina est la ville des palais et des maristas. Tunis, ville historique, port central de la Méditerranée, dont le plus célèbre reste Carthage. Elle nous offre, avec sa riche banlieue, de nombreux lieux de conférences, à part ceux de la faculté de médecine de Tunis. Voici une photo du masterclass d'histoire de la médecine que nous avons fait en 2023. Les lieux de conférence, à part ceux de la faculté de médecine à notre disposition, ce sont les palais de la Médina de Tunis, le palais Qasr Saïd au Bardo, la Bibliothèque nationale de Tunis, la Cité de la culture de Tunis, la Cité des sciences de Tunis et les jardins des Hafsides avec ses bassins, le palais Beit el-Hikma à Carthage, devenu Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, le palais du Ballon d'Erlanger à Sidi Bou Saïd. Voici le Qasr Saïd au Bardo, ou le palais du bonheur, qui est un lieu de conférence. Il est magnifique. Deuxième palais, palais Beit el-Hikma à Carthage, Académie des sciences, des lettres et des arts, lieu de conférence. C'est un ancien palais bellical. La Bibliothèque nationale de Tunis qui nous ouvre ses portes et nous offre ces lieux de conférence. Le centre des musiques arabes et méditerranéennes, ou palais du Ballon d'Erlanger à Sidi Bou Saïd, El-Najm al-Zahra, la Cité des sciences de Tunis, et les jardins des Hafsides, lieu des conférences. Les travaux hydrauliques des jardins de Rastabia et des bassins Hafsides datent du XIIIe siècle, et dessus a été construite la Cité des sciences de Tunis. Vous voyez l'aqueduc d'Adrien du IIe siècle, l'aqueduc romain, qui alimentait en eau ces bassins qui rénovés au XIIIe siècle. L'Institut Pasteur de Tunis, haut lieu de la recherche en Tunisie, le Musée national de la médecine de Tunis à visiter. La Médina de Tunis est classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Sa visite guidée comprend les souks de Tunis, souk des épices, souk des parfumeurs qui date du XIIe siècle, souk des étoffes, souk des herboristes du XIe siècle, souk des bijoutiers, ancien souk des esclaves, et surtout la rue de la mosquée de l'Olivier, pavée de pierres noires volcaniques, rue qu'ont piétiné les chevaux envahisseurs des troupes de l'empereur Charles Quint lors de la bataille de Tunis. Rue Jama' Zitouna, au pavé unique au monde, la mosquée Zitouna, ou mosquée de l'Olivier, en pleine Médina de Tunis, c'est une université, c'est l'université Jama' Zitouna, qui est la plus ancienne université arabe de l'Afrique du Nord. Elle a été construite sur une basilique chrétienne dédiée à Sainte Olive en 737 et elle est restée en fonction jusqu'en 1960, date à laquelle elle déménage.
C'est un patrimoine architectural arabe. Elle a été inscrite en 2025 et elle renfermait de merveilleux manuscrits conservés actuellement à la Bibliothèque nationale de Tunis. L'université Zitouna, les études médicales semblent s'être déroulées à la période Hafside dans ces murs. En même temps, dans l'université et au Bimaristan pour le suivi des malades, et une ijaz ou diplôme était délivré à la fin des études médicales. La bibliothèque Al-Ahmadiyya est l'ancienne bibliothèque de la mosquée Zitouna, restaurée vers 1840 par Ahmed Bey. Actuellement, cette université a été transférée et dédiée aux études de théologie. Les fonds manuscrits ont été transférés à la Bibliothèque de Tunis. Voici le bibliothécaire des manuscrits, un des membres fondateurs de notre société, et il a fait fonction et il est pionnier des recensions des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale de Tunis. Souk al-Atarin à visiter, c'est le souk des parfumeurs. Il date de 1240. Tous les produits de luxe, de beauté et d'hygiène du corps et de la volupté peuvent s'y trouver. Il est toujours en fonction. Et à part Souk el-Blad, qui est plus ancien, il a fourni en parfum les cours royales européennes. Deuxième souk à visiter, le souk des herboristes. On y vend jusqu'à ce jour toute la pharmacopée traditionnelle, locale et importée, végétale, minérale et animale. Les boutiques de ce souk datent de plus de 1000 ans. Et il servait de ravitaillement de la pharmacie du Bimaristène en diverses drogues issues des trois règnes. L'hôpital Bimaristène, les localisations des Bimaristènes dans la Médina de Tunis. Ils ont pratiquement tous été détruits. L'hôpital des Hafsides se situait près du mausolée de Sidi Mahed. Il a été fondé au 15e. L'architecture des Bimaristan, on peut les visiter. On peut visiter des architectures typiques, comme celle de la Madrasa Shamiya, ou du lieu de sépulture de la princesse Aziza Othmana, qui a créé le Bimaristan al-Azafin. À côté des Bimaristan, il y a toujours un hammam. Et l'hygiène passe par l'eau, et il est à essayer. Sidi el-Halfawi. Sidi el-Halfawi, c'est la tradition populaire d'acupuncture. El-Kay, c'est une technique d'acupuncture et de moxa qui utilise certains points des méridiens d'acu, et curieusement, ces points de pression se retrouvent décrits sur des manuscrits du pseudo-apulé du IIe siècle. C'est de la médecine populaire. Vous pouvez visiter ce lieu où on, tous les samedis, des visiteurs, où se rendent tous les samedis des visiteurs pour faire des séances d'acupuncture. L'hôpital Aziza Othmana, c'est l'unique rescapé des Maristènes de Tunis. Celui de la rue El Azafin a disparu. L'hôpital Sadiki, renommé Aziza Othmana, est toujours en fonction. Il fut construit en 1879 sur le modèle d'un Bimaristène. Il a permis, grâce à son architecture, la découverte et l'éradication du typhus exanthématique par Charles Nicholl, ce qui lui a valu un prix Nobel. Un Bimaristène qui est classé actuellement centre hospitalo-universitaire. Il a été sauvé de la destruction par notre confrère
notre professeur émérite, le docteur Hamza Sadeh. Voici l'hôpital Aziz Athmane, toujours en milieu de la Kasbah. Les musées palais de Tunis à visiter. Le palais du Bardo, qui abrite le musée national du Bardo, la plus belle collection de mosaïques romaines au monde, et les instruments médicaux puniques romains et arabes. La place du palais de la Kasbah, cœur battant de la ville, construit sur des vestiges romains. C'est Dar el-Beyt, c'est la maison du Bey, où était conservé le livre de l'Hawi, de Razi, butin de guerre lors de la dernière croisade de Saint-Louis. Ce palais est devenu premier ministère de la République tunisienne. Les palais maisons d'hôtes de la Médina, voici la place de la Kasbah, cœur historique de Tunis. Vous avez ici le manuscrit de Razi qui a été remis par le sultan Al-Mustansir à l'ambassade de Charles d'Anjou comme butin de guerre. À gauche, les ambassadeurs, vous voyez sur cette enluminure, les ambassadeurs remettant le manuscrit arabe au roi Charles Ier de Naples et à son traducteur El-Faraj. Ce manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Il est connu sous le nom de Liber el-Hawi ou Continence. C'est dire la valeur d'un manuscrit médical qui négocie la fin d'une guerre. Les visites guidées. La Médina de Tunis, ses palais et ses souks. Son hôpital, ses médersa, qui est l'hôpital Aziz Athmane. Deuxième visite, l'Institut Pasteur de Tunis, lieu de sépulture du docteur Charles Nicolle, prix Nobel de médecine, près du parc du Belvédère. Le Musée national de la médecine de Tunis, au sein de l'hôpital Charles Nicolle. Dans la banlieue, vous avez le musée de Carthage et sa cathédrale sur la colline de Birsa, où est décédé Saint-Louis en 1270. Cette cathédrale est construite sur la plus ancienne université du monde, l'université de Carthage, celle d'Apulée, de Saint-Augustin, de Vindicianus Afer, celle de Théodore Prétien, pas les cosmopolites, mais à votre disposition des hôtels proches de la faculté de médecine de Tunis, la municipalité de Carthage et la sauvegarde, l'association de la sauvegarde de la Médina. Voici les rooftops de la Médina de Tunis, où nous tenons une grande conversation avec le professeur Jamil Abenous, qui est de la sauvegarde de la Médina de Tunis. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette proposition de séjour à Tunis vous agrée. Bien, buenas tardes a todos. La presentación, como han podido ver, no se ha ajustado a lo que venía programado en el programa, pero bueno, desde el Comité Científico me dicen que han utilizado pues, este espacio para comentar el próximo congreso que tienen planificado. Tiene ahora mismo la palabra la profesora Maye Tomsalu, de la Universidad de Tartu, Estonia, que nos va a dar una conferencia sobre una nueva era en la enseñanza de la farmacología en el mundo. Profesora, bienvenida cuando quiera. Good afternoon to all. I'm Maya Tomsalu. I'm curator of pathological collection at University of Tartu. And I would like to tell about new era in teaching of pharmacology in the world, really. Yesterday,
Professor Salax told few words about our small but very old university and famous professorship. Today, I continue. And we all know, in the first half of 19th century, materia medica was confined to description of drugs and giving directions for making medicines from them. Students were instructed on medicine, their alphabetical order, owing to which substances with similar effect were separated from one another. First step it's not moving. No, it was first step towards teaching scientific pharmacology was the translating, editing, and adapting of the second edition of two-volume textbook, The Elements, Materia, Medica, and Therapeutics, by English apothecary Jonathan Barrera, by Rudolf Richard Buchheim. While translating, he left out old, inefficacious medicines and added on his part some newer ones, giving information on their effect. 1846, elected Council of Tartu, Dorpat University, Rudolf Buchheim, to the vacant professor's post of the Department of Materia Medica, Dietetics, and History of Medicine. Here, Buchheim, 27 years old, came from Leipzig, and his translation were very critical. But he so had no laboratory research experience still. It went back. To the beginning, it's back. If you want to go. Yeah? Okay. Yeah. Huh? Go back. Okay. Yeah, thank you. It's again back. It don't work. Yeah, back. This is side. back. Yes, no, Yeah. this is forward, this is back. Okay. Yeah. And he came to Tartu. There was old anatomical theater built many years ago. There was a laboratory, auditorium, but no laboratory. No facilities for experimental work. There have been 887 items of pharmaceutical herbs. Buchheim don't like them, but he was an energetic man of action. He founded a research laboratory at his own expense and carried out experiments in the basement of his flat. In this building, it was destroyed during Second World War, but it was very famous under students. And this laboratory was the first of its kind in the world and remained unique
for almost 20 years. Students worked at laboratory. They made pharmacological tests on experimental animals, cats, dogs, rabbits, frogs, lambs, and also chemical tests. And it was new, it was interesting, and the legend tells us that in Torpat have been 5 kilometers around the town, no animals anymore, all have been used in experiments. Buchheim participated self in laboratory research, and we have information on cases of self-poisoning by him. It's happened. We can say he was very critical to earlier studies. He linked his results with the works of other authors, checked their results experimentally, and concluded the results. He gathered a number of bright students around him and nearly 100 pharmacology papers. From them, 86 doctoral theses during 20 years stay in Tartu were published. And it was a very long list of themes, but very roughly we can see follows: diffusion, endosmosis, mode of action, laxative salts, and other. You can read itself. It's a very long list. The first doctoral thesis of the laboratory, changes of calomel in the intestinal tract by Georg von Oettingen, we know it was made in this laboratory, in private laboratory. Research projects of the laboratory have been absorption and excretion of heavy metals, arsenic, phosphorus, iodine, potassium, and so on. Changes that alkali metals, bases, and acids undergo in the organism, formation and excretion of salts. Problems attracting Buchheim's attention: diffusion and endosmosis of substances, their excretion from the organism, and several doctoral theses on the impact of absorption, distribution, excretion, of the pharmacological effect of medicine. Here also some problems, effect of medicines on digestive movement, antihelminthics, laxatives, alkaloids, also pharmacokinetic investigation of ethyl alcohol, chloroform, blood cases, and the study of antiseptics in Buchheim's laboratory by Buchholz was 1 year earlier as Lister's work. And, but, you know, Torpat was part of Russian Empire, and publishing was very hard. And Lister's work is well known, Buchholz's work not yet. And Buchheim's laboratorial and animal experiments won him wide support from several professors working in Tartu. Their work formed the basis for the classical studies and discoveries in chemistry, physiology, and pharmacology in the second half and
19th century and early 20th century. And here, friends of Buchheim, physiologist Friedrich Bieder, and chemist Carl Schmidt. And we know that all vivisections were made by Bieder, and chemical help came from a side of Schmidt. Buchheim wrote also some famous books. In his books Beiträge zur Arzneimittellehre, he emphasized the importance of rapid development of pharmacology as well as the results that we are hoping to achieve in the scientific development of pharmacology will also future of other medical sciences. Physiology may make use of medicines as means of analysis for explaining of organs, functions, and will definitely repay pharmacology for the kind favor. In pathology, the effect of medicines is the most essential criterion for confirming hypotheses. Pathological anatomy and chemical pathology separately are able to show deviations from the norm, but only together can they explain causal relations. Here is book, and very important for this time was new classification of medicines based on their chemical and pharmacological properties. And it's presented in two textbooks, Beiträge zur Arzneimittellehre and Lehrbuch der Arzneimittellehre. And the last one, 8 editions. Its general part is Credo on tasks of pharmacology as science. The research strengths that form a solid scientific basis for pharmacology. And you see, it may be first time, attention to the safety of patients and systematic exploration of experimental pharmacology or pharmacological methods. His book Beiträge zur Arzneimittellehre is his concept of scope of pharmacology. The task of the pharmacologist to investigate the action mechanism of drugs, classification of drugs according to their action on organ functions, not according to their botanical origin. And some modern ideas. Also, biological functions are governed by chemical processes. And he used also statistical methods. It was also first. And 1860, it was earlier old anatomical theater, but 1860 got Buchheim Special Institute for Pharmacology. It was the first institute of pharmacology in the world. And world medical science has been advanced by Buchheim's famous students. Very famous is Oswald Schmiedeberg. He had 120 pupils. And they went around the world till Nobel Prize. And Gatkins, and here you see Ernst von Bergmann, later famous professor of surgery, but he also defended his doctoral work in Buchheim's laboratory in pharmacology.
And now pharmacologists work in modern building. There is no eyes inside of building as in old anatomical theater. And we have in Tartu our symbol, are kissing students. Welcome to Tartu. Maybe you are lucky and you will get the kiss. And one more thing. Here was a map. I couldn't show where we are located. We are so small. Muchas gracias, profesora. And once more, when you ask why Buchheim left from Tartu, it's very simple. He had 6 children and they needed German education. Muchas gracias, profesora. A continuación tiene la palabra el profesor José Luis Figueroa Hernández. Viene de la Universidad Nacional Autónoma de México y su conferencia versa sobre la evolución histórica de la dosis de la píldora para el control de la natalidad. Bueno. ¿Sí se escucha? Buenas tardes. Espero despertarlos. El postprandial y esas cosas, ¿no? Bien, el título de este trabajo tiene que ver con la evolución histórica de la dosis, de la famosísima píldora, pues que se ha usado para controlar la natalidad mundial. Los autores son mis hijos, un alumno y su servidor, que soy farmacólogo, admirador de Buchheim. Y vamos a ver de qué se trata esto. Sabemos que hay igualdad para los seres humanos en cuanto a derechos y obligaciones, así como oportunidades de desarrollo individual y colectivo, pero no existe la igualdad biológica. La genética determina que los individuos son hombres o mujeres y las únicas variantes son el hermafroditismo masculino o femenino y los grados que hay en eso. Pero en el tiempo y en todas las sociedades han existido individuos que escapan a estos patrones generales. La historia nos ha mostrado ejemplos señeros de esto. Ay, le apreté demasiado. Bien, suavecito, ¿verdad? Hacia los años 50 del siglo XX, la explosión demográfica mundial demandó que se controlara la natalidad. En 1951, en el Instituto de Química de la UNAM, el profesor Luis Ernesto Miramontes Cárdenas trabajaba con 2 profesores extranjeros de Gerasi y Rosenkrantz, que dirigía ese laboratorio, y sintetizó la noretisterona. Con eso se creó el primer anticonceptivo oral que denominaron la píldora. Miramontes recibió la patente junto con estas 2 personas y fue el anticonceptivo más vendido por Syntex durante la década de los 51 al 60. Quiero que pongan atención en esta fecha, 51 a 60. Más adelante, en esta década hubo una explosión de estudios clínicos sobre la píldora. Se profundizó el conocimiento fisiológico y farmacológico del ciclo hormonal femenino, reproductivo desde luego. Se probaron combinaciones y dosis de los estrógenos progestágenos y finalmente, con evidencias, la píldora fue aprobada por la FDA en 1960 y en octubre se autorizó su uso desde 1961. La ponderación que se vino como avalancha para la píldora fue que revolucionó el mundo, permitió planificar la familia, liberó a la mujer consintiéndole controlar su sexualidad y su fertilidad, y también se redujo la mortalidad perinatal de mujeres y de niños. Hacia el 2000 fue reconocida como una inversión más importante en los últimos 2000 años de la humanidad por los científicos que recibieron antes el premio Nobel. Y en 2003 la noretisterona fue una de las 17 moléculas más importantes en la historia humana. Nuestros 3 químicos, Miramontes, Del Río y Molina, pues son universales
por su participación en estas cosas de química. Pero a 70 años aproximadamente de uso clínico, ¿qué ha sucedido con la dosis terapéutica? ¿Se han mejorado las formas farmacéuticas? ¿Cuáles son sus efectos colaterales indeseables? ¿Ha tenido influencia señera en la frecuencia de los individuos diferentes? ¿Se han ampliado sus indicaciones clínicas? Básicamente en Occidente, México, Estados Unidos, manejamos para la enseñanza de la farmacología este libro señero que es Las bases farmacológicas de la terapéutica, y simplemente me sirvió de base para ver cómo está esta evolución entre la edición del 70 y la edición del 2023. ¿Qué encontré? No sirve el señalador, ¿verdad? Bueno, en la primera columna muestro la norepinefrina mestranol que se usó cada 24 horas por vía oral y había una inyección de larga duración. Las dosis que se emplearon del 50 al 55 inicialmente en Puerto Rico fueron del orden, aquí les hice la conversión de miligramos a microgramos, porque si vemos nada más de esta frase de 10 miligramos a 2.3 miligramos, pues bajó nada más a un tercio aproximadamente. Perdón. Pero si lo vemos en este orden, entonces veremos que la reducción, y si todavía nos fuéramos a nivel molecular, veríamos que las dosis siguen siendo muy grandes. Entonces, la primera reducción se hizo hacia 1960-61, cuando lo autorizó la FDA, y fue porque algunos investigadores que no podían hacer los estudios en Massachusetts, en las mujeres norteamericanas, porque no estaba permitido usarlas, se fueron a Puerto Rico, ahí sí les facilitaron el uso y utilizaron aproximadamente 2.500 mujeres para demostrar la inhibición de la ovulación y evitar el embarazo, pero tuvieron aproximadamente el 29% de mujeres que a pesar de eso se embarazaron. ¿Y qué pasó con esos productos? Posteriormente, con la reducción de estas dosis, igual nada más menciona los libros que no tuvo una eficacia del 100%. Sigo poniendo las cantidades en microgramos para llamarle la atención y ver cómo sí se ha reducido la dosis, pero no ha sido muy importante. Hacia 1980 vino la segunda generación, en donde ya la combinación de estrógenos y progestinas bajó a 10 a 20 microgramos. Y el otro bajó también a 150 o 1000 microgramos. Entonces veamos nada más en estos 20 años cómo las dosis se redujeron de manera tan importante. Bueno, casi 30 del 50 y tantos. En los 90 se empezaron, la investigación siguió y fueron cambiando de estrógenos y de progestágenos, tratando de ver una mejoría en cuanto a los efectos adversos. Pero a veces la ciencia, o mejor dicho, los científicos, sobre todo los científicos pagados por la industria farmacéutica, ocultan las cosas negativas, porque el interés es avanzar para vender. No es tanto el interés por la ciencia misma, sino porque ahí hay un negocio económico atrás. Entonces, hacia 1990 que llegó la tercera generación y que se cambiaron las maneras de darlos, y bifásica, trifásica, se usó la minipíldora, el dietiletilvestrol posparto, que era menos eficaz, llegaba al 96 o 97%, y que se sugería utilizarlo cuando había violación o estupro, pero aún así no era 100% efectivo. ¿Y qué pasaba con esos niños que se concibieron y que posteriormente nacieron? Por ejemplo, en Puerto Rico, las mujeres de Puerto Rico se quejaban porque sirvieron de conejillo de indias, pero una vez que estuvo en el mercado, no llegó a venderse el producto en Puerto Rico de inmediato, y además era muy caro. Fueron
variando y había un dispositivo intrauterino con dosis para 1 año, porque la tecnología farmacéutica aseguraba que la forma que ellos utilizaban se iba a estar liberando gradualmente, pero había un efecto colateral importante, que esto podía llegar a producirles la infertilidad definitiva. Esto fue cambiando, se usó por vía intramuscular la medroxiprogesterona en las dosis que apunto allá a la derecha. Salud. Hay algo en el ambiente, ¿verdad? Cambiaron las sales que fueron descubriendo, norepinefrina, norestral, y siguieron vendiéndola. Y por allá sí algunos libros mencionan de los efectos colaterales: cefalalgia, mareo, mamalgia, calambres en las piernas, en el abdomen, busto. Y las puertorriqueñas abandonaron hasta un 25% el estudio por los efectos colaterales tan intensos. Las primeras mujeres que murieron en Puerto Rico y que estaban bajo estudio, no se pudo asociar directamente, fíjense la trampa, no se pudo asociar directamente la mortalidad con las grandes dosis de estrógenos progestágenos, porque no se les hizo estudio post-mortem. Y pues ahora tenemos a la estrella que llegó para quedarse, el etinestradiol, que se combina con norgestrel o que se combina con otros progestágenos y que se sigue utilizando. Entonces, en el orden de microgramos, que es al final de cuentas lo que nos explica la concentración molecular de las sustancias, si tomamos en cuenta el número de Avogadro y lo que se considera como un mol de cualquier sustancia en cuanto a su peso molecular gramo, pues vemos que las dosis siguen siendo muy altas, aunque ya para esta fecha le han llamado las microdosis, ¿verdad? Porque ya se quedaron en el orden de entre 20 a 50 microgramos de estrógenos y aproximadamente como 750, 150, 250 de los progestágenos. Y estos sistemas de monofásico, bifásico, trifásico y las otras que se usan también para hasta 3 años, 5 años, una sola administración. Entonces, en el occidente, que además tenemos una religión que es católica, que prohíbe el aborto, ¿qué ha pasado con las mujeres que han utilizado esto? Porque sabemos que por variabilidad biológica, la dosis no es uniforme para obtener un efecto. Los médicos saben perfectamente que les sugieren utilizar, no sé, 10 miligramos de morfina para aliviar un dolor, pero que a lo mejor ese paciente requirió 50 u otro requirió 5. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Entonces hay parches, hay subcutáneos para dejarlo ahí por 3 semanas, por meses inclusive, pero la dosis, de aquella dosis tan grandota de 10,000 microgramos, bajó a 30 microgramos. Y finalmente, pues se ha quedado en ese nivel y vuelvo a insistir en el estrella, que es el etinilestradiol combinado con desogestrel o con levonorgestrel o con oretinodrel, y que las dosis siguen siendo 30-50. La frecuencia de aparición de estos individuos diferentes ha aumentado significativamente. Este podría ser un factor. No digo que sea el único factor, hay muchos más factores. Pero qué coincidencia, ¿verdad? Por los 50 se empezó a usar la píldora, y no nada más en Puerto Rico, porque el laboratorio Sintex de México vendió esta norepinefrina, la vendió por toneladas y las usaron en todo el mundo. Y la aparición de estas manifestaciones fue aproximadamente 15 años después. En el 69 en Nueva York no permitieron una manifestación, pero ya en 70 sí lo aceptaron en San Francisco y desde entonces hay una manifestación. Siempre han existido, como lo dije, pero ahora como que es de mucho mayor frecuencia y en todo el mundo occidental.
¿La píldora podría ser un factor importante para esto? Es probable porque su uso conlleva la modificación con alteración de los sistemas hormonales endógenos. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario se ha modificado con la intención de impedir la ovulación, la anidación o ambos. Y por eso la bifásica, trifásica o monofásica, donde se intenta administrar un equivalente de lo que se produce normalmente. Y de esta manera se puede asegurar que el embarazo no sea posible para controlar y seguir controlando la natalidad en el mundo. Entonces yo considero que de manera no intencional se deben estar alterando muchos sistemas hormonales que son de fina regulación endógena, porque sabemos que una hormona origina otra hormona y a esta otra hormona y quién sabe cuántas hormonas más, que nuestro limitante es tecnológico desde el punto de vista químico con los métodos de detección, por la cromatografía de alta resolución, por la cromatografía de gases, por la difracción de rayos X. Y que se sabe que estos métodos biológicos que usaban en la experimentación inicial con tejidos animales son mucho más finos, mucho más sensibles para detectar la presencia de cosas que la química analítica ya no puede detectar. Y si no, pregúntenle a los homeópatas. Entonces, se requiere tal vez de métodos biológicos más precisos para detectar qué ha pasado esto. Con todo, pues Sintex realizó la revolución mundial en las síntesis orgánicas de hormonas esteroides, no solamente de la progesterona, sino cortisona, testosterona y más cosas, ¿no? Este señor Marker, que fue el que investigó entre 39 y 42, entonces ya la historia no es del 60 que yo les estoy refiriendo de la autorización en Estados Unidos, sino la historia va más atrás. Y curiosamente tiene que ver mucho con mi país, México, porque la planta de la que se sintetizó la diosgenina, que fue la base para la noretisterona, se llama cabeza de negro o barbasco, que son dos especies endémicas utilizadas en México. Y que curiosamente alguien se llevó las semillas de estas plantas a Puerto Rico, las echaron por ahí en la selva para que crecieran, y crecieron, pero no produjeron un rendimiento que fuera económicamente práctico. Entonces, posteriormente la química evolucionó y se salvó la planta porque ahora ya se puede obtener por síntesis. Pero sí se han mejorado las formas farmacéuticas. Además de la píldora diaria, pues hay inyecciones para 1 mes, para 3 meses, de liberación prolongada extendida, parches cutáneos, implantes subdérmicos, aros vaginales, dispositivo. Seguramente porque la eficacia no era del 100% y por eso los químicos pues han tenido que ponerse las pilas trabajando más arduamente para encontrar métodos que sean más eficaces. Pero ¿cuáles son los efectos colaterales, las contraindicaciones, las precauciones y las interacciones? Si alguno de ustedes, sobre todo los médicos, han visto estos capítulos, son muy reducidos en cuanto a los efectos. Pero ¿qué pasa en los productos que sí se logró concebir a pesar del uso de la píldora? 1 minuto, profesor, sí. Por favor. Aparte tenemos otro fenómeno. Las mujeres que utilizan este sistema de evitar el embarazo, lo toman durante muchos años, hasta que ya terminaron el doctorado, entonces sí, ahora quieren ser mamás. ¿Y qué sucede? Que su ciclo hormonal no se restablece de inmediato cuando suspenden la combinación estrógenos-progestágenos. A veces jamás lo recuperan. Entonces, yo creo que se requieren más estudios para profundizar en cómo regular esto y proteger a la especie humana. Porque no es nada más privarnos de tener hijos, sino de que los hijos que se tienen, ¿qué les está pasando realmente? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación y de manera online se une a nuestra mesa el profesor Jingwei Yan de la Universidad de Xiamen. Pues nada, pues entonces avanzamos. Pues que suba por favor al escenario María Dosameiro Barroso.
Gracias, profesora. La profesora María do Someiro Barroso procede de la Universidad de Lisboa, Portugal, y su conferencia versará sobre la heráldica farmacéutica, escudos con alas bicefálicas. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y hacer esta presentación después de visitar el Museo de Farmacia de la Universidad Complutense, que tiene cosas parecidas con las que voy a mostrar. Entonces, nosotros tenemos... I'll speak in English. We have in Braga, in Portugal, in the north of Portugal, the Biscaynes Museum. The Biscaynes Museum, which is an art museum. It is a stunning residential palace constructed in the 17th century by a noble family, the Counts of the Britiandus. And it houses a private collection of pharmaceutical materials, some of which are from Portugal and Spain. And it is particularly interesting for its pharmaceutical heraldry. The banners and insignias, could this be, sorry. So the use of banners and insignias, each with its unique symbol, has been a continuous thread through throughout history. The Assyrians used banners featuring painting doves, while the Medes displayed 3 crowns. The Armenians identified themselves with a crowned lion, and the Scythians with a thunderbolt. The 12 tribes of Israel were distinguished by the colors and image of their banners, and in ancient Greece, flags were used since the time of Lycurgus. Sparta was the motto of Castor and Pollux. Athens featured an owl, the symbol of Pallas Athena. Thebes had a sphinx. Corinth displayed the wolf, and Macedonia's emblem was the club of Heracles. The Romans, who utilized flags as emblems, known as signa, which were often depicted animals such as the wolf, horse, mythological minotaur, and boar. And during Marius' consulship, the eagle was adopted, eventually becoming the Roman legion's sole emblem. So the eagle is one of the most important symbols in heraldics since the Romans. Saint Isidore observed the various insignias of the Visigothic armies of his time, including the dragon, eagle, vexillion, sphere, and manipulum, many of which were undoubtedly inherited from the Romans. So this is a translation from a Portuguese magazine of heraldics. So a pharmacy collection of the Biscaynes Museums includes valuable pharmacy jars and mortars from the 16th to the 19th centuries, donated by private collectors, 2 private collectors. One was a medical doctor, and the other was possibly a pharmacist. But the origin of the pieces is unknown. Most jars are cylindrical in shape, made of earthenware, which is not the case of this, and feature blue decorations on a white background. Some display arms of Portuguese and Spanish monastic orders. And here you have this pair of apothecary jars with the herald shield of the Third Order of St. Francis, with 5 bleeding wounds surrounded by a closed crown, with the reverse numbers of the 56 and 116
because this was the storing name of number of the things that of the drugs, and they belonged to the House of Mercy of Viana do Castelo, a Casa de Misericórdia de Viana do Castelo. So this is the first that I bring to you. So you have four from the Dominican order, and these are very frequent, and you also have here in the Museum of Pharmacy. These are all also of the Dominican order, but they are blue and dark red, but there is the Dominican cross. We have a pharmacy jar decorated with the arms of Saint Philip Neri. And we have two with Spanish orders, shields of Spanish orders from Valladolid. Valladolid is very close to Braga in the north, it's in Galicia, in the north of Spain, near Portugal. So it has an inscription, R.L. Monastery de Montellana. This is the Royal Monastery of Santa Maria of Montellana in Valladolid, Spain. However, note that Montellana is written in Portuguese. We really don't know what this means. And we have pharmacy jars with the coat of arms of Congregation of Medina de Rio Seco, also from Valladolid. So we have these three pharmacy jars, which probably are Spanish. They are most likely Spanish, probably bought in Spain by the collectors. We don't know, but I think it's interesting to bring them to you and to present them here in Madrid. Now I will present four more enigmatic pharmacy jars. Four pharmacy jars feature representations of crowned bicephalic eagles. This imaginary is particularly interesting in a medical context, as it is inspired by a rare congenital malformation known in humans and animals as Parapagus dicephalus. This means a pair of conjoined twins with two separate heads, necks, and vertebral columns on a single torso, which you can see here at the left. And you can also see similar here. And you have an eagle. It's exactly the same malformation in an animal, in an eagle. The bicephalic eagle, which is this birth defect. And here we have four pharmacy jars in the Biscaynes Museum with these with these two-headed eagles. And so their origin unknown, they possibly came from Spain, possibly bought in Spain. There are similar jars in the museum that we have visited today. And I will try to figure out exactly which is the parallel, if possible, if there is a parallel for each of them here in Spain, and if they probably are from the same factory. So, bicephal eagle and in religious context. The bicephal eagle appeared in a religious context during the latter half of the 17th century and the first 2 decades of the 18th century in Portugal, Spain, and Portuguese and Spanish overseas territories. It symbolizes Christianity in the unity of true faith, representing the power of Christ and his church, because the church has a crisis after the Protestants and felt weak and had to rebuild itself, and so it created this idea of a reign of the heavens in earth, which is symbolized by the two-headed eagles. This emblem was commonly found on religious objects, altars, pulpits,
and the facades of monasteries and churches associated with various religious congregations, including the Augustinians, Jesuits, Franciscans, Dominicans, Carmelites, Benedictines, and Cistercians. In monastic pharmacy jars, the bicephalic eagle appears associated with the coat of arms of the Augustinians more frequently. They seem to be the ones that used it most. And the others. And this is in a book, Vicente González, a book on Spanish pharmacy jars. And this is a very beautiful jar commissioned by the Augustines. It displays the double-headed eagle at the center as the main heraldic symbol. The jar with the emblem of St. Augustine, it is Chinese. It was made for export. It is from the end of the 16th century, and it is housed in the Metropolitan Museum of Art of New York. As a conclusion, I would say that the study of religious heraldry is particularly intriguing. The items from the Beast King's museums hold significant historical importance. However, being donations, their origin remains unknown. The items displaying the coats of arms of Spanish congregations likely indicate that they were acquired in Spain. The jars featuring double-headed eagles inspired by congenital malformations are especially noteworthy from a medical perspective, offering a unique angle to their interpretation. This symbol has roots in Assyrian, Babylonian, and Hittite mythology and was later adopted by various European royal houses, including the Habsburg in Spain during the 16th century. Interestingly, double-headed eagles also appear in Eastern mythology, which is here, a double eagle from Ceylon, and possibly this double eagle in religious context was not inspired by the Habsburg eagle, but by the eagles of the Asiatic mythology. Thank you very much. Muchas gracias, profesora. Para ajustarnos al programa previsto, tenemos tiempo rápido para hacer una o dos preguntas. Si alguien tiene alguna cuestión que quiera plantear a los ponentes, es el momento. Pues damos por concluida la mesa. Muchas gracias a los ponentes, enhorabuena por sus presentaciones y gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Please, Cristina Córcoles, profesora Volta di Leiva, profesora Letizia Capriotti, profesora Sara Ferreiro, and Jessin Isil Ulman, please come with us. Ah, muy bien. Sara, Ulman y Alberto. Pues Leticia Capriotti y lo mandó y lo tengo. Claro, te lo mando por mail. Ah, por mail. ¿Te vale? Pocos tiras. Bastante. ¿Solo falta el del señor? No.
Hola, buenas tardes a todos. Hello, good afternoon everybody. So we are going to begin the session about women pioneers and social compromise. Mujeres pioneras y con un compromiso social. Tenemos la suerte de contar con los 4 ponentes de forma presencial. We got the 4 speakers here with us, and we can ask later some things we would like to ask for. And we are going to begin with Alberto de Leiva Hidalgo from the Autonomous University of Barcelona. So Alberto, if you want to be the first one. Sí. Ah, es esto lo que buscaba. Sí, estaba aquí. Sí. Okay. Well, the discovery in 1642 of the main pancreatic duct by Johann Georg Wilson in Padua, original copper plate, which is exhibited in the Palazzo de Bo, University of Padua. No, there is one. Oh, okay, sorry. Okay, this one. Was decisive after more than 200 years for the subsequent work of Claude Bernard describing the exocrine function of the pancreas, a classical document that included multiple experiments on pancreatectomized dogs. The doctoral thesis of Paul Langerhans in 1869, dedicated to his mentor Rudolf Virchow at Berlin Pathological Institute, investigating the histology of human pancreas, demonstrated the existence of polyhedral cells with clear cytoplasm grouped in small masses, which, in contrast to the acinar cells, did not show any transition to the ductal epithelium. Langerhans made it clear that he ignored the function of these cells. Lydia Maria Adams DeWitt was born in Flint, Michigan. After the marriage of 18, she worked at age as a teacher with her husband, Alton DeWitt, also a teacher for 9 years in various public schools. The mother of 2 children, she entered the University of Michigan in 1895 for a combined MD and BS program, completing it at the age of 40, at which point she broke off her marriage. Her Zumble nail-sized medical graduation cap of 1898 includes the only one available DeWitt's photograph depicted here enlarged on the left side of the image. In 1902, DeWitt joined the Department of Medicine and Pathology, University of Michigan, headed by Professor George Dock, serving as an instructor in histology. In 1902, was admitted to the Association of Medical Anatomists, essentially an all-boys club from its formation in 1886. The hand-colored lithograph depicts an aerial view of the University of Michigan campus in 1907. The right side of the image shows the first medical school building, which opened in Michigan in 1850, in Ann Arbor, Michigan. The University of Michigan faculty organization remained exclusively male. From 1889, both the senior and junior faculty research clubs were focused on promoting and fostering scholarly research among its members. No women were on its rules until 1955. In 1902, Lydia and 2 other female researchers were excluded from both faculty research clubs.
DeWitt responded a month later with the creation of the University of Michigan Women's Research Club to promote and assist women researchers. She served as the first president for several years. In the following years, DeWitt became interested in experimental studies related to the anatomical and microscopic analysis of the endocrine and exocrine pancreas and the pathophysiology of diabetes. Her master work was published in this 46-page manuscript of the Journal of Experimental Medicine in 1906. DeWitt conducted morphological and histological studies of the pancreatic gland and various animal species, including humans. These images show from left to right selected examples of islet of Langerhans of guinea pig, rabbit, and rat. The great majority of cells are polyhedral with a homogeneous protoplasm staining with eosin. The amount of connective tissue is much less than that of the surrounding acini. In general, the islet of Langerhans depict very similar structure in all species of vertebrate investigated. This other slide depicts two islets from a 4-year-old child pancreas on the left and two islets from a human adult pancreas for comparison on the right. In the child's pancreas, there is very little or not connective tissue within the islands, and the cells are somewhat smaller. In the adult, there is more connective tissue, which divides the islet into smaller compartments containing the cells. The increase of connective tissue with age is indicative of the gradual development of sclerosis of the gland. This other image shows the dissection of a cat's pancreas, clearly revealing the ductal system in its relation to the venous system. DeWitt performed experiments ligating the pancreatic ducts in order to show the anatomical and physiological effects of the acinar tissue and on pancreatic islet. The animals survive after the operation from 18 hours to 197 days. The pancreas was removed immediately after the death of the animals and small samples taken for microscopic analysis. The atrophy of the glandular parenchyma was clearly evident. On the contrary, the areas of Langerhans remain normal. The urine was examined during weeks after the operation and again just before death. Sugar was never detected. The rest of the gland was extracted either with glycerin or with water. DeWitt investigated the physiological digestive function. Starch digestion was tested with iodine and Fehling's solution. Fibrin digestion was determined by the Burette test, and fat digestion was indicated by emulsification. DeWitt observed that the diminution or even absence of digestive action were proportionate to the degree of atrophy of the glandular tissue. She also investigated the glycolytic power of the pancreatic extract using the Cohnheim's method. This table shows that in cases of extreme acinar atrophy without digestive action, very slight change was observed, if any, in the glycolytic power of the pancreatic extract. These results speak in favor that the islands of Langerhans manufacture a substance, an active principle responsible of the glycolytic action. Pioneer contributions of Lydia DeWitt to the pathophysiology of diabetes between 1904 and 1906 included all of the following: histological structure of the islet of Langerhans is similar in different vertebrate species investigated. These structures persisted in the atrophied pancreas as a result of section, obstruction, or ligation of the ductal system. Animals subjected to the process of pancreatic degeneration with hypertrophy, atrophy of acinar tissue did not present glycosuria in any case. The islets of Langerhans release a secretion into the bloodstream without a digestive function. The secretion of the islet exerts a potent glycolytic function in the presence of muscle tissue, suggesting
its role as an active principle in carbohydrate metabolism. Lydia Maria Adams de Witt made and tested in vitro pancreatic extracts from duct-ligated atrophic pancreas 15 years before Frederick Banting and Charles Best. Neither of the published histories of the University of Michigan Medical School and none of the biographies of the leadership during her time in Ann Arbor even mentioned Lydia de Witt. Scientific activities of de Witt had never been acknowledged on the contributions of pathologists to the discovery of insulin, with the single exception of a brief mention by James Wright Jr. in a paper published in 2020. In recent years, both social historians and women's history specialists have made many contributions to the history of women in science. The book, Ladies in the Laboratories, American and British Women in Science, 1800 to 1900, written by the Scottish scientist Marie-Rose Stuart-Crees, is a survey of women whose personal journal publications are listed in the Royal Society Catalogue of Scientific Papers. The name of Lydia de Witt appears now as one of the 6 most relevant women medical scientists of the century. She published a total of at least 45 main papers. And these are selected references of this paper, and thanks for your attention. Muchas gracias, profesor. Adelante, venga, puede venir, que vamos a seguir. Thank you very much, professor. So, the next one speaker is Letizia Chiapriotti from la Università Campus Biomedico di Roma in Italy. Oh. Why doesn't it show? Okay, can you see it? Okay, so good evening, everyone. My name is Letizia, and today I will talk to you about Anna Kuleshov in honor of the centenary of her death. She was one of the first female physicians in Italy, the so-called doctor of the poor, a revolutionary and a co-founder of the Italian Socialist Party, and as far as I'm concerned, inspiration. But what I want to highlight with my presentation, what I think makes her story extraordinary, is coherence. Our harmony between conviction, intellect, and above all action. Her medical work was political, and her politics were always tied to her medical ethic. And that's the red thread needed to follow her story. So let's get started. Anna Kuleshov, born Anya Rosenstein, was born in Crimea to a wealthy Jewish merchant family in 9 January 1857. And her privileged upbringing enabled her to divide her early years between her early philosophy and engineering studying at Zurich Polytechnic, and an active involvement in the political and intellectual movements that were rapidly spreading across Russia at this time. Those early years were too rich to well unfold today, but they constituted more than a prelude for the future. They shaped their understanding of medicine, politics, and duty, making her life an inseparable union of thought and service. For example, during this period, she observed the ideas of Pyotr Lavrov, whose populism emphasized the concept of social solidarity and the moral duty of the educated ones to work for the people's welfare. And she was also profoundly influenced by the anarchist Mikhail Bakunin, to the point she followed his circle across Switzerland, even joining one of his internationalist associations, seeing him as a kind of political father figure. And one less documented but crucial experience dates back to this period. After returning into Russia, her activism obviously led to her first political arrest warrant in 1973, and not her last. Escaping as exile, she changed her surname from Rosenstein to Kuleshov, and she worked as a nurse in a poor rural communities, caring for peasants in extreme condition.
That experience represented the final practical expression of her ideals, and last but not least, her growing desire to eventually become a doctor in the future. Her shift for anarchism to socialism was crucial. In July 1877, she met Andrea Costa, first anarchist, then socialist, and future co-founder of the Italian Socialist Party. And they share a political conscience, a relationship that lasted until 1881, and of course, arrests. They took part first at the Social Worker Congress in Lyon in February 1878, getting asylum from France early after. And in September, they participating at the 14th anniversary of the International, where they both got arrested on charges of subversive activity and suspected conspiracy against state security. Anna spent 13 difficult months of detention of the Santa Veridiana prison in Florence. The process was significantly slowed by the status of Anna herself, both an exile and an immigrant activist. And during her imprisonment, she contracted tuberculosis, which would affect her health until the rest of her life. Difficult 13 months, but not static. Despite their adversities, they were months of intense moral reflection and political analysis, forging the unity between her medical vocation and her socialist faith. She kept in contact with Costa and their political entourage in a rich exchange of letters, and the idea of which kind of doctor she aspired to be crystallized and flourished, while keeping a distinctive sharpness in trial. And funny curiosity, her trials were public. And it happened one day that a writer, Carlo Collodi, was present at one of them. And her memory never left his mind, and he later immortalized her fierceness and compassion into the figure of the Blue Fairy in Pinocchio, his most famous book. Once left the Santa Veridiana prison, Anna's path through medical school was no less than fight. She studied in Bern and then in Naples, while pursuing advanced laboratory work for her thesis project in Pavia with the Nobel Prize Camillo Golgi at the General Pathology Institute, and completed her obstetric and gynecology residency in Turin. Her dissertation on the bacteriology of puerperal fever aligned with the microbiological revolution of Pasteur and Koch. Through meticulous experiments on uterine secretion, praised by Golgi himself, she identified bacteria involved in postpartum infections, examining their organism present in postpartum lochia, and testing their pathogenicity and pathogenic threshold in animal models. Two things matter here. First, she demonstrating that she has made the scientific method her own. And second, her scientific choices were not, of course, ornamental. Puerperal fever was a principal killer of working-class women, two of the categories she cared for the most, and the center of her future medical career. In fact, when Anna eventually arrived in Milan in 1897, she started serving in the free ambulatory clinic linked to reformers like Alessandrina Ravizza. Her patients were often the so-called sartine, seamstresses working up to 20 hours in peak seasons, in airless room for miserable wages. She even visited herself her patient at their own homes, in the poor areas of Milan. The nickname the people gave her, La Dottora dei Poveri, the doctor of the poor, come not only from waived fees, but from a method of care we would call today social medicine. The journalist Mario Borsa wrote of her visits they were something more than a medical call. She treated diseases, yes, but also loneliness, anger, and fear. She listened, she counseled, and she organized, of course. Three traits defined Anna Kulisch of medical practice in Milan. First, scientific precision. She never abandoned the discipline she had learned in the laboratory. Her respect for evidence, her meticulous observation, her insistence on hygiene, and antisepsis. And second, what we call nowadays social medicine. Anna saw that illness does not arise
arise in isolation. It grows out of living conditions. Each medical case was also a social diagnosis, of course. And third, dignity as a treatment. She understood that compassion itself is therapeutic. The way she spoke to her patients and the time she gave them were part of the cure. And at the same time, she carried on her operation on the political side too. In 1890 she delivered The Monopoly of Man, Il monopolio dell'uomo, at the Circolo Filologico Milanese. A thorough audit of institution, wages, education, professional barriers maintains women's subordination. In the same decade, working with Filippo Turati, with whom she built a lifelong and heartfelt companionship, as the rich epistolary shows, she helped build the Lega Socialista Milanese and the culture engine Critica Sociale. In 1912 she founded La Difesa delle Lavoratrici, a newspaper by and for working women, and the culmination of on the legislative front was the Carcano Law of 1902 on the protection of women and children labor. And as we approach the end, I can't help but highlight again what made her story so compelling, even after a century. Her coherence, of course, as I said before, and the ideal of caring for the other, not only out of compassion, but as a brave political statement. And as all of us know, a story is never only a story. We still debate pay gaps, what does feminism mean for all of us, the care burden, workplace safety, and the meaning of social medicine. And I'd like to think about her legacy not only as a monument, but as a method. Thank you for listening. Thank you very much, Letizia. Great, thank you. Muchas gracias. A continuación va a presentar su estudio Sara Ferreiro, de la Universidad Complutense de Madrid. Next speaker, Sara Ferreiro from the Complutense University of Madrid. Thank you. Buenas tardes, buonasera, good evening. Vamos a esperar a que se carga solo, ¿no? Vale, genial. Muy bien. Bueno, pues este es el tema que voy a tratar, ¿no? Discursos médicos sobre el cuerpo de la mujer, cuando la diferencia se traduce en desigualdad. Y bueno, que sepáis que esta cuestión de la diferencia y la desigualdad, digamos que a lo largo de la historia, ¿no? La desigualdad de las mujeres lo han garantizado diferentes poderes, ¿no? Pues principalmente en la antigüedad la mitología, la religión, ¿no? La mitología y la religión. Pero en el siglo XIX, en los albores, ¿no? De eso que llamamos la Ilustración, cuando se da la secularización, también se da la secularización de esto de esa justificación de la desigualdad de las mujeres, ¿no? Y pasa de un ámbito religioso a un ámbito todo científico y predominantemente médico y predominantemente neurológico, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, vamos a ver ese tránsito, ¿no? a la legitimación médica de la desigualdad de las mujeres, ¿no? Ese discurso médico que construyó la desigualdad de las mujeres y, bueno, espero que os parezca interesante a través de varios autores, ¿no? que ahondaron, o sea, neurólogos, ¿no? Entre otros, y otros médicos, ¿no? Que desarrollaron esta cuestión, ¿no? De una justificación pseudo-racional, ¿no? De la desigualdad de las mujeres, y luego vamos a ver también la respuesta de las propias mujeres, que en estos siglos también se da un pasar de objeto de la ciencia, ¿no? O sea, objeto de estudio, a sujeto de la ciencia, ¿no? Y con ello también la capacidad de réplica, ¿no? De réplica ante este tipo de discursos, ¿no? Vale. Vale, ahora. Vale, bueno, una introducción, ¿no? Os decía, claro, el problema no son las diferencias, porque diferencias hay múltiples, ¿no? Fisiológicas, anatómicas, podemos ver muchísimas diferencias entre los seres humanos, evidentemente, ¿no? El problema es cuando una diferencia o un tipo de diferencia se traduce en desigualdad. Pues no es lo mismo la identidad que la igualdad, ¿no? Podemos tener derechos iguales, ¿no? Y ser claramente diferentes en algunos aspectos, ¿no? Este es el problema, que algunas diferencias se han traducido en desigualdad, ¿no? A lo largo de la historia. Pues eso, diferencias biológicas, ¿no? Se han convertido en jerarquías sociales. No necesariamente hay que hacer ese tránsito, pero se ha hecho, ¿no? A lo largo de la historia.
Os decía, bueno, tradicionalmente, pues en realidad ha sido la mitología, ¿no?, la que ha hecho este tipo de puesto de relieve, ¿no?, el tema de la diferencia, esa jerarquización a partir de la diferencia, ¿no? La diferencia puede ser en el mismo nivel o puede ser jerarquizada, que es cuando aparece la desigualdad, ¿no? En la tradición, pues podemos pensar en la mitología grecorromana, ¿no?, y en la tradición judeocristiana. Pensamos, las mujeres son los orígenes de todos los males, ¿no? La primera mujer, Pandora, abre la caja de Pandora y incluso la enfermedad aparece en el mundo, ¿no? Después está, por ejemplo, Eva, ¿no? Eva, el pecado original, o sea, podéis imaginaros, ¿no?, las mujeres como fuente de todo lo malo que existe en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, es una obviedad, ¿no?, que la mitología. Y hablando de mitología, por cierto, no sé si conocéis los que estáis aquí, estos dos símbolos que se utilizan, ¿no?, para varón y hembra. ¿De qué vienen, no? También se utilizan para representar a planetas, ¿no? Planetas, no sé si sabéis, ¿no? Esta es la simbología que corresponde a Venus y a Marte, ¿no? Dos dioses romanos, ¿no? Venus, que sería la diosa de la belleza, ¿no?, de la reproducción, ¿no?, de la vida. Y después estaría, pues, Marte, ¿no?, el dios de la guerra. O sea, ahí hay como una diferenciación, ¿no?, de actividades, parece, entre los géneros, ¿no? Y me parece siempre muy curioso que el feminismo haya escogido esa representación de Venus para como su simbología, ¿no? A mí me gusta mucho más Atenea, ¿no? Es como igual de sabiduría, ¿no?, que Zeus en el panteón griego, es mucho más interesante, ¿no? Y también, bueno, pues no la excluye de la violencia, no es una diosa de la guerra también, Atenea, es una diosa muy interesante. Pero curiosamente se ha elegido esta simbología, ¿no? Bueno, pero estamos aquí en un congreso de medicina, entonces voy a pasar, ¿no?, este proceso de la secularización. Me voy a centrar en el siglo XIX, ¿vale? Porque quizá es en el momento del auge de la Ilustración, en ese proceso, ¿no?, de dejar atrás secularización sería un buen término, ¿no?, para reducirlo. Cuando se produce, ¿no?, ese momento de apropiación por parte de la ciencia médica de la responsabilidad de justificar la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?, más bien la desigualdad, ¿no?, la desigualdad social. Y de alguna manera también naturalizó, ¿no?, la subordinación femenina, ¿no? Vale. Bueno, tenemos aquí un ejemplo, ¿no?, un ejemplo célebre. Paul Mobius, ¿no?, que es muy conocido por el síndrome de Mobius, que es una parálisis, bueno, los conocéis más, ¿no?, una parálisis facial por una afección, una enfermedad extraña, ¿no?, por una afección en los nervios. Pues este señor, ¿no?, escribió un libro que se llama La deficiencia mental fisiológica de la mujer, donde hablaba de que había, pues, los cráneos de las mujeres parecían ser más pequeños, ¿no?, y contener también unos cerebros más pequeños, ¿no?, y esto justificaba de alguna manera, pues, la desigualdad, ¿no?, que vivenciábamos en el día a día entre hombres y mujeres, ¿no? Se da, por tanto, ¿no?, en este siglo XVIII y XIX, con este tipo de discursos, ¿no?, un discurso médico que ahonda en esta cuestión de la diferencia sexual que legitima una desigualdad social, ¿no?, una desigualdad social. De un dato anatómico, ¿no?, pues por ejemplo esta cuestión del cráneo, ¿no?, tan famosa en esa época, tan dada a estudio de cráneos como la frenología, ¿no? Pues bueno, en fin, será ese tipo de datos anatómicos que se transforman en una teoría moral del carácter, ¿no? Pues las mujeres pues tienen unos rasgos anatómicos que, bueno, que las dificulta, pues, las tareas intelectuales, pero les faculta para otras tareas muy elevadas también, o bueno, o eso se dice, ¿no?, en el discurso, que son las tareas reproductivas, ¿no?, las tareas reproductivas. O sea, siempre, o sea, parece curioso, ¿no? El útero no solo es un órgano reproductivo para las mujeres, sino que es un órgano productivo, porque produce completamente la idea de la mujer, ¿no? La produce en el sentido de que parece que está condicionada enteramente por esta cuestión de tener un útero, ¿no? Bueno, y se da una paradoja, ¿no?, en este momento de la Ilustración, ¿no?, que se supone que la Ilustración es ese saber que habla de lo universal y, sin embargo, tiene una visión bastante androcéntrica, ¿no? Androcéntrica. Lo masculino representa una singularidad y, sin embargo, se hace pasar por lo universal, ¿no? Lo particular se hace pasar por lo universal en este momento, ¿no? Vale. Bueno... Claro, os decía antes, el útero como destino, ¿no? Como el útero
que es un órgano reproductivo, se convierte, ¿no?, en ese órgano que produce a la mujer completamente, ¿no?, en el sentido de que es el destino es la procreación, ¿no? Antes habla un ponente, ¿no?, sobre el tema de la píldora anticonceptiva. Claro, es terrible porque la mujer, si no se reproduce, decía en aquella época, la mujer es su destino, ¿no?, la reproducción. De ahí textos tan terribles como el Yerma, ¿no?, de Lorca, ¿no?, en el que una mujer no puede reproducirse, no puede cumplir su destino, ¿no?, y la fatalidad de todo eso, ¿no?, la fatalidad de todo eso. Bueno, pues el útero en este momento se convierte en el principio explicativo total del ser femenino. Que de hecho, por cierto, que antes hablaba también de la intersexualidad y del hermafroditismo. Claro, el problema del hermafroditismo y la intersexualidad durante toda su historia, ¿no?, desde los orígenes, siempre han existido personas hermafroditas, antes se llamaban, ¿no? Por eso mezcla entre Hermes y Afrodita que da lugar al hermafroditismo, ¿no? Hasta la nomenclatura actual de la intersexualidad, siempre el problema era determinar es hombre o es mujer para luego saber si, por ejemplo, tiene unos derechos u otros. O sea, esa persona puede votar, esa persona... O sea, quiere decir que la obsesión por el sexo muchas veces tenía que ver con esto, ¿no? De vamos a darle derechos a este ser o no, ¿no? Este ser o no. En fin... Y claro, eso que antes sobre todo trataba de la religión, también que sepáis que se ha ido secularizando, ¿no? Y hoy en realidad la cuestión de los intersexuales, ¿no?, sobre todo se trata en la ciencia médica y, bueno, a veces de maneras terribles, ¿no? En España, en 2023, se prohibió por primera vez la cirugía en niños intersexuales, pero se hacían bebés, cirugías, ¿no?, a veces incluso en la década de los 50, ¿no?, cliterectomías, ¿no?, se eliminaba el clítoris de mujeres que nacían con clítoris muy... Bueno, mujeres, personas intersexuales, ¿no?, que nacían con clítoris muy grande, se les retiraba, ¿no?, porque, en fin, había que encajar a ese ser en alguno de los dos cajones disponibles, que era hombre o mujer, ¿no? Hombre o mujer. Pues en John Hopkins University, ¿no?, en Estados Unidos, un teórico muy famoso, John Money, hizo todo este desarrollo, ¿no? Y bueno, en fin, si queréis luego en las preguntas hablamos de esto. Ahora me voy a centrar en las mujeres, digamos, XY, ¿no?, intersexuales, ¿no? Y bueno, en el siglo XIX hubo como este retorno a la histeria, ¿no? La histeria es muy antigua, histeria viene de hister, de útero en griego, ¿no? Y bueno, el concepto de histeria cobró como una significación importante. Tenemos ahí a autores como Thomas Laycock, ¿no?, que hablaba de un tratado sobre los nervios y las enfermedades de las mujeres, que hablaba sobre los desórdenes histéricos, ¿no?, y los vinculaba a las mujeres. Claro, si está vinculada al útero, ¿cómo no va a estar vinculada a las mujeres esta enfermedad, ¿no? La histeria, ¿no? La histeria. Y bueno, por supuesto, Charcot, ¿no? Charcot, neurólogo francés, ¿no?, en la Saint-Pétrière, que hacía todas estas performances tan curiosas, ¿no?, con mujeres histéricas, ¿no? En fin, fue como legitimando, ¿no?, esta cuestión de que las mujeres, por sus propios órganos reproductivos, tenían unas tendencias, ¿no? Y además decía Charcot, son tendentes a lo emocional las mujeres, ¿no? Naturalmente, ¿no? Naturalmente son tendentes a lo emocional y, por tanto, al desequilibrio, ¿no? También mental, ¿no? La patologización de las mujeres, ¿no?, en ese sentido. Vale. Bueno, anatomía y jerarquía, ¿no? Hubo una serie de ciencias, hablaba antes de la frenología, antropometría, anatomía comparada, ¿no?, que empezaron a hacer como experimentos curiosos sobre los cerebros, ¿no? Tipo, Paul Broca es de los más conocidos. ¿Cuánto pesa un cerebro, no? Los cerebros de las mujeres pesan más o pesan menos que lo de los hombres, ¿no? Para también justificar, ¿no?, si hay desigualdad social, tendrá que haber alguna razón fisiológica para ello, ¿no? Entonces, bueno, se decía, los cerebros de las mujeres son más pequeños y, por tanto, pues eso da cuenta de que son inferiores intelectualmente y por eso, bueno, se justifica también, ¿no?, pues el rol social que han adquirido uno y otro de los sexos. Bueno, yo pienso, ¿no?, si esto fuera así, ¿no?, los cachalotes que tienen 5 veces el tamaño, 6 veces el tamaño del cerebro de los hombres, estarían ahora en la mayor jerarquía social, ¿no?, en la mayor jerarquía social y no nos dominan porque no quieren, ¿no? Porque no quieren, pero bueno, en fin. Sin bromas, ¿no? Volvamos al asunto. En este momento,
pues se hacían del dato científico, ¿no? En la craneometría, en la medición del cráneo o también del peso del cerebro, ¿no? Del peso del cerebro y de las dimensiones del cerebro, pues de esos datos, ¿no? Se hacía una tecnología ideológica, se justificaba una serie de cuestiones, ¿no? Pues se vinculaba normalmente, ¿no? A los hombres a la inteligencia y a las mujeres a las cuestiones reproductivas. Qué casualidad que coincidía con esas Venus, ¿no? Romana, la cuestión de la belleza, la reproducción, ¿no? Pues se vuelve a repetir aquí, ¿no? Lo que pasa que con otro discurso, esta vez médico, ¿no? Pero bueno, ya encontramos entonces resistencias, ¿no? Hay una autora que se llama Alice Lee que refuta la correlación entre cráneo e inteligencia, ¿no? Que haya algún tipo de correlación. Y hace estudios incluso, digamos que con una metodología mucho más científica que el de Paul Broca, ¿no? Demostrando que no existe una correlación entre el tamaño del cráneo y la inteligencia, ¿no? Bueno, además que sepáis que todos estos estudios no solo eran para explicar la jerarquía con las mujeres, también raciales, ¿no? Raciales. Se hizo muchísimos estudios. Anne Fausto Sterling lo estudia muy bien en Cuerpos sexuados, ¿no? Cómo se midió el peso, ¿no? De los cerebros de personas racializadas y personas blancas, ¿no? Para demostrar también pues, su inferioridad, ¿no? en el campo de la medicina, ¿no? Y bueno, hay un libro célebre en todo este debate, ¿no? Con el tema de la menstruación, o sea, todo lo que tiene que ver con lo reproductivo de la mujer parece que es como la justificación, ¿no? Para su rol social. Y entonces, bueno, en todo esto la menstruación cobra un punto central, ¿no? Y hay un texto muy famoso, ¿no? Hay una serie muy famosa que se llama Sex Education, pero también un libro que se llama Sex in Education, ¿no? De Edward Clarke. Este hombre que no era una persona baladí, era un profesor médico de alto reconocimiento en la Universidad de Harvard, ¿no? Este médico que dio una charla en un club de mujeres, ¿no? Uno de los primeros clubes de mujeres estadounidenses, de Nueva Inglaterra se llamaba, ¿no? Y dio una charla que las dejó escandalizadas a todas las presentes diciendo, bueno, que las mujeres no podían estudiar como al mismo nivel que los hombres porque menstruaban y tenían que descansar cuando menstruaban, porque el desarrollo intelectual y el desarrollo, digamos, reproductivo chocaban, ¿no? Entonces, bueno, no se podía hacer las dos cosas a la vez y tenían que centrarse en lo más importante para ellas, que era el desarrollo, pues, reproductivo, ¿no? Reproductivo. Entonces, bueno, lo que se planteaba en este texto es que, bueno, las mujeres tenían que adaptar la educación. De hecho, se llama A Fair Chance for Girls, ¿no? Como una oportunidad justa para las mujeres. Pues una educación adaptada a ellas, una educación que, por ejemplo, tenga en cuenta que no puede estudiar cuando están menstruando, etcétera, ¿no? Vale. Y bueno, y ya tuvo en su momento, ¿no? Por eso pongo ahí un versus, ¿no? Hay una autora muy famosa, Mary Patman, ¿no? Jacobi, una autora interesantísima, ya que hablamos de pioneras, ¿no? Ella fue la primera mujer en estudiar en la Universidad de París medicina. Y bueno, se opuso, ¿no? A esta teoría de que necesitábamos pausas, ¿no? Menstruales. Hizo un estudio, además, otra vez, mucho más científico que el que presentaba Clarke, ¿no? Que veía, ¿no? Que en realidad, estadísticamente, las mujeres podían hacer ejercicios de fuerza, de inteligencia, etcétera, mientras menstruaban al mismo nivel que antes de la menstruación, ¿no? Entonces, bueno, hizo una serie de estudios. Esta mujer que además, por cierto, tuvo un cáncer cerebral y hizo un artículo sobre su cáncer cerebral y el desarrollo. O sea, es una mujer muy interesante, ¿no? Vale. Y bueno, también, o sea, por incluir a más mujeres pioneras, ¿no? Estas dos mujeres que vemos aquí, Hollingworth y Moser, ¿no? Pues también se opusieron a esta cuestión de la necesidad de reposo. Y en el caso de Hollingworth, por ejemplo, que había estudiado sobre todo el tema de los superdotados, se opuso a una teoría muy popular en la época de que había más variantes entre los hombres que entre las mujeres. Esta idea, ¿no? de que los hombres pueden ser absolutamente estúpidos, ¿no? Pero al mismo tiempo la genialidad se da frecuentemente entre ellos, ¿no? Como que hay más variación entre los hombres. Sin embargo, a la mujer se le recluía la mediocridad, ¿no? Esto, por ejemplo, Dalton, ¿no? el famoso Dalton y Darwin, ¿no? Hablaban de que, pues eso, que la genialidad era propia de los hombres porque los extremos, ¿no? Se daban más en los hombres, las mujeres tendían más a la mediocridad, ¿no? Y bueno, ella demostró que no, porque de hecho ya está muy vinculada a los estudios de la superdotación, Hollingworth. Y Moser, en el caso de Moser, bueno,
hizo estudios, porque en aquella época decían, las mujeres tienen problemas incluso respiratorios, no respiran igual, no pueden hacer ejercicio igual, etc. Pues ella dijo, o sea, correlacionó eso más con el uso de ciertas vestimentas, por ejemplo, los corsés, etc., ¿no?, que con algún tipo de fisionomía, ¿no?, que fuera deficitaria. Vale, para concluir y perdonar por el tiempo, el problema es cuando de una diferencia, ¿no?, de una diferencia se pasa, ¿no?, a esa desigualdad social. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Hacer una reapropiación ilustrada, ¿no? La ilustración abogada por el universalismo. Es señalar, ¿no?, las incoherencias del propio discurso, ¿no? Es como usar la ilustración contra la propia ilustración, ¿no? Y decirle, bueno, pues vamos a buscar un discurso médico verdaderamente universal, ¿no? Verdaderamente universal, ¿no? Una ciencia inclusiva, ¿no?, donde se reconozca la diversidad sin jerarquizarla, ¿no? No se trata de negar la diversidad. Obviamente hay rasgos fisiológicos, anatómicos distintos, pero eso no significa que tenga que haber desigualdades sociales, ¿no?, derivadas de esas diferencias, ¿no? Y bueno, ya lo dejo aquí para concluir. Eso debemos de hacer desde la crítica feminista basada en la ciencia, ¿no?, una defensa de una ciencia más racional y más justa, ¿no? No es una defensa de una irracionalidad, sino de radicalizar la racionalidad, ¿no? Que precisamente ese tipo de pseudociencias como la ciencia del siglo XIX, ¿no?, de la frenología, etcétera, no tuvo en cuenta, ¿no? No tuvo en cuenta. Y bueno, lo dejo aquí y espero que luego haya algunas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. So, let's go on. Yesim Isilvulman, please, from Afidaben University School of Medicine from Turkey. All right. My name is Yeşim Ülman. I am from Acıbadem University School of Medicine, History of Medicine and Ethics Department. And I would like, Istanbul, Turkey. And I would like to thank you, first of all, International Society and the Nebria University and the Institute of Bioethics, History of Medicine Bioethics, and you, dear audience, for being with us at this late hours of afternoon in this beautiful city, Madrid, indeed. And then it's hard to, I see so many people are with us, and then I am so impressed by the previous presenters, by the presentations of previous speakers. And I'm going to talk about the nursing and intercultural context in Turkey, especially in the modernization and secularization century, 19th century, that I mean. All right. I'll go this way. All right. What I'm going to mention mostly are nursing in pre-modern Ottoman era, shortly, role of modernization in health affairs, including impacting also influencing the nursing as a profession, emergence of nursing as a profession, beginning ages and then beginning years, and also the role of Florence Nightingale in this story, in this evolutionary process, foundation of the Red Crossing in connection with Red Cross, wars, Gallipoli, and modern times, let's say, in the early years of the modern Turkey. Well, what I would like to draw your attention is Roy Porter's beginning line. He says, first cry of pain on earth was a call for a healer at the same time. That shows it is as how old and how it's emergence of man on earth, human being on earth, is at the same time the emergence of healing profession. It's quite impressive, what I would like to say. This slide is for a short glance of the pre-modern period. Of course, in that period also
care was given by women, and women were in this long chain of service of giving care in different parts of society, in the imperial palace, in the society, on the ground. For example, this is a birth scene from a miniature on the right-hand side, and we see some pages from a 15th, 16th century surgeon showing the obstetrical gynecological manipulations by women on women patients. And there were tabibes, tabibim is female physician, and midwives and nurses playing their roles on healthcare. All right, I will jump to the, as I have said already, the modern and eras, which I mean with this 19th century, where the many reforms were at hand concerning Turkey. Modernization and reformation and westernization was adopted as a state policy, and then we see the annihilation of the Janissaries, old armed forces, one of which has become a very conservative power in the society, and then we see reforms not only at the military functions, but also in the civilian bureaucracy. That was a slow transition for secularization at the same time for Turkey. And then it has embodied with some reformation documents and bills such as Tanzimat and Islahat. Look at the years right in the beginning, in the middle of the 19th century. It was we have gradually seen and witnessed a new administrative structure, new judiciary mechanism, and new education system. With education, I mean medical education, engineering, the sciences, all of them. And it was not only a man's act, of course, it was you see the bureaucracy, it was a, let's say, group of people who put into effect of that policy as a state policy. All right, this picture shows the emperor, not emperor, it's Sultan leaving the school. That is the modern school that was renovated from an old palace school right in the center of Istanbul, or Constantinople, you can say at the same time. Well, the importance of this picture is we see the Sultan with the royal or imperial carriage, but in the behind him we see the chief physician and the professors, and in the back the students of medicine. What kind of school it was? It was again an exemplary picture, but very close to its original version. It was again an old palace, and it's called Imperial School of Medicine. And then it was, the nickname of the Sultan was the Adli. That means the just and equitable for all parts of society. It was taken the example of the Vienna School of Medicine at the time, in which, in many aspects, let's say, we see the parts of the School of Medicine, botanical garden, library, museums to teach basic sciences, of course, laboratories, collections, and library donated or taken, and quite a large sum of money was allocated for those schools, and students from all religious communities were enrolled in the school, not only the School of Medicine, but also engineering and others. And the section was practiced in the school, anatomy was trained, and the corpse were donated for anatomical experiments and also autopsies. All right. When a foreign visitor came to that school, and then he was, while opening a door at his anatomy laboratory, he was amazed, he was stunned to see students of medicine practicing autopsy and dissection. And he was answered back by one of the students in French because the teaching language was French at the time.
he said, Monsieur, ce n'est pas au Galatasaray qu'il faut venir chercher la religion. To Macfarlane, it was written in his book, and Galatasaray is the name of the building located. It still exists, by the way. All right, that was a hospital with impressive low mortality and licensed surgeons, and then a clinic at the same time. And then interns were trained hands-on experience, and there was no. Although there was a clinic, outpatient clinic and inpatient clinic, women were not accepted due to the conservative approach of the time in the wars, but we should see the end of the century in order to the opening of a obstetric ward in the School of Medicine. All right, medical staff was mixed from Austrian, they were hired, some professors were hired from Austria, as I said, Vienna School of Medicine, and some non-Muslim Ottoman citizens were practicing at school, as well as with the Muslim ones. All right, we see a school of pharmacology, and also the importance that for the emergence of women in the teaching practice. There was a school of midwifery for 2 years, and in those trainers were some of the trainers were from also Italy or France, for example. They were hired as well as some of the teachers, professors of medicine, and then they were. How did when the obstetrical patients were not accepted into school, how would they be taught the students of medicine when someone asked? House visits were paid to the houses, to the homes in the neighborhood in order to practice gynecology and obstetric, of course. Well, there were some innovations such as the practice of chloroform, almost 1 year after its practice, after its administration in obstetrics, in the delivery. And then the reforms kept going, and then the importance of that I am emphasizing the role of reforms that could help emergence of the women's in the healing practice, or let's say medical practice. Although female caregivers did not emerge out of nowhere in the 19th century, they were there in the teaching practice and in the medical practice, as I have said already. But they needed it. Schooling education was needed. All right, for example, some mission hospitals accepted the patients from all religious communities. We see the examples, but I would like to draw your attention to this one, as well as Filles de Charité, Sisters of Saint Vincent de Paul, etc., Schwestern, Sisters, Sirs. There was another mission called Kaiserswerther Diakoni. This is the school where Florence Nightingale left United Kingdom for a while, and then visited that school to see the approach, the contemporary approach at the time. And then that was a quite important chain, buckle of chain, let's say. So patient care for the poor, needy and the poor, child care, orphan care, cared for the vulnerable people, went on, continued in the meantime. All right, this is a plaquette from the, again, San Benoit mission, telling that we give service without discrimination. Well, all right. I mentioned Florence Nightingale. It says emblematic, symbolic character, not only in the practice of nursing in Turkey, but also in the world. For example, Britain, France sided with the Ottomans during the Crimean War. My colleague mentioned Crimean War, Crimea, for example. So we can remember Crimea because of that war at the same time. You see the port of Istanbul here.
over we look at the port of Istanbul from a barrack called Scutari Barrack or Selimiye Barrack, where it is a place where turned into a military hospital. In this hospital, Florence Nightingale, a group of nurses, 38 nurses, gave service for the wounded soldiers. All right. Well, this is a view of the Selimiye Barrack. And this is a picture taken from Lady Alicia Blackwood's book, Scutari, the Bosphorus and the Crimea, published just after the war, end of the war. All right. Well, let's see more concretely how did it go? What are the details of practicing nursing at the time, or not only nursing but also medicine? Well, soldiers kept dying not only because of the wounds in the war, or they were dying at the same time amid horrifying sanitary conditions. It was 10 times more due to the diseases, contagious diseases they contracted at the time. And then the situation was quite dire at the beginning, and medicines essentials were in short supply, and the hygiene was quite not a good condition. And one of the first Nightingale's first purchase was of towels, for example, enormous supply of clean shirts, plenty of soaps, such necessities, and plates and knives. And also she was very attentive to about the sewers in order to leave them away and to improve ventilation, to restore a hygienic condition. All right, this painting is at the National Portrait Museum, yes, in London, and the central figure among soldiers, patients, and patient relatives, even here, we see Florence Nightingale. She was not the only person, but the leader of a group of nurses. We can describe him as a pioneer of modern nursing, and he was mentioned in the documents and archives that Lady Windy Lamp in order to check control by wards into the wards continuously. All right, she was far ahead of her time in realizing the cleanliness, but look at the last sentence. She was also quite attentive. What Semmelweis has proven, although you remember the tragic life of Semmelweis. He was a chief of staff at the Austrian-Hungarian hospital, and then he noticed the clean hands, and he said, simply wash your hands before any medical manipulation. But Florence Nightingale was the person who learned that lesson. Look at the year, a couple of decades, one decade later on. It was quite important. So these are some scenes from the hospital, from the military barrack. Nightingale's accomplishments during those disastrous years were largely the result of her concern with sanitation and its relation to mortality, as well as her ability to lead, to organize, and to get things done. All right, the literature tells that the importance of she and the team's practices infection control, patient assessment, therapeutic communication, care, public health advocacy, keeping statistics, paying peculiar attention to epidemiology, and environmental theory. That environment was a medical environment. So to create a total care environment, she meant, to help patients restore health. And we can talk about the pledge from the ethical perspective. All right, that is what
That's why we describe, we can tell that she was ahead of her time indeed. She worked endlessly to care for the soldiers 2 themselves minutes. and Yes, making. please. I'm about to finish. Yes. All right. Those lessons were taught by the generations to come after her. That's what I mean, not only in different parts of the world in Europe, but also in Turkey. And then you see the different parts of the things that she has done. And this is a faunus, for example, a kind of lantern, Ottoman lantern. It is from the museum in London, Florence Nightingale Museum. All right, now what we see is the foundation of Red Crescent just after the Crimean War. And then, because women was missing, not only civilian, but as well the lack of women care, female care, was understood during the war and conflict. And then we see at the same time the foundation of Red Cross. Look at the year, 1864, and 4 years afterwards, we see the Red Crescent. And also, I have to emphasize that in most of those occasions, or conflicting situations, they cooperated and they collaborated. And an example to this is Ottoman-Russian War, for example. And then, but it was not until the Balkan Wars, that is the beginning of the 20th century, that we cannot see the official emancipation of nursing as a profession. That is why I brought. Now, from now on, from those lessons, and nursing emerges an accepted profession for women during the Balkan Wars. And in the end of the 19th century, we see female nurses, midwives practicing inside the hospital for the female patients. All right, I am proceeding. These are the scenes. Nurses and doctors operating together. All right, I will. Also, Besim Ömer, one of the doctors, chief physician of obstetrics and gynecologists, encouraged the emergence of women taking part in the healthcare forces. And then also we have the World War I. It also coincides with the rising status of nursing as a profession in parallel with the wars I would like to mention. And it also ignited the emergence of women in the society, even in civilian atmosphere, in the war, as a profession, nursing as a profession, and also emergence of women's role in the society on the ground. This is Sofia Elbi is a symbol of that kind of groundbreaking achievement. That's what I have brought here. And she, as my colleague said, not only worked endlessly, like Florence Nightingale, on the war and the civilian era, but also he was for the women's rights, the rights of women. He was also the advocate of women's rights in the society and in the official circles. I'm so sorry, Yasim, but it's very interesting, but we must stop here, and we have no time for yes, I know, but I think we must stop here. I'm so sorry. Okay? So, the conclusions of the professor. Thank you very much. Very interesting. We always have no time for everything. I'm so sorry. And very nice. I would like to say before the break time now, I am proud to be part of this 12th meeting. I would like to thank the organization of the meeting. I'm very proud, and I want to say that the high quality, I think you agree with me, it's a great quality of works, studies, presentations. I'm very proud to be here and learn a lot, and I can't talk anymore.
Estoy muy contenta, estoy muy agradecida al Congreso y a la organización de haberme permitido estar aquí. Quiero realzar la gran calidad de todos los ponentes, de sus estudios y que ha sido una aventura estupenda. Muchas gracias a todos. Thank you very much. Now we have, thank you everybody. We have a 15 minutes break now to walk around or go to the bathroom, and we start with the next round table at 6 p.m., which is going to be about religion and medicine. Thank you very much. I'm sorry, lo siento. Yo soy un poco... Pero esto, ¿me puedes hacer una foto? Eso, que es que quiere... Yeah, no, don't worry.
going to start with the next round table. Here is with us Professor Carlos Biesca, who is going to be the moderator of this round table. And I think you are here, the three people who are going to talk now. Ricardo Losardo, Ekaterina Lampedis, and Ramath Sangelia. Professor Carlos Biesca. Thank you very much. Thank you very much. I have the pleasure to be here and to present my three colleagues. And we'll start this roundtable about religion and medicine with the presentation of Professor Ramath Sangelia. He is a very old friend of mine from the last century. And he works at the University of Georgia in Tbilisi and have developed a very beautiful museum there and have a lot of publications. If I say about it, we take all the time. Then Professor Sangelia, he will be his presentation on San Hilarion the Iberian, epoch-making church figure and silver's hair. Thank you. Good evening, everybody, dear colleagues. So, Alfonso que pare. The images came from Tbilisi. Very far. No. So, Hilarion the Iberian, Georgian. Iberian Georgian is the same because this Iberia existed in the 3rd century before Christ. It was Eastern Georgian state. We rarely have as much data about Georgian saints and clerics as we do about Hilarion the Iberian, his origins, peregrine family, years of wars, places where he served, public perceptions, etc. Peters offers substantial, mathematically precise conclusions regarding Hilarion's biography. According to his framework, Hilarion was born into a wealthy, noble family in 822 in Kakheti, Eastern Georgia. Sabine associated him with the Donauri branch of the Vachnadze family. When discussing the Christian merits of Hilarion the Iberian, which were a global significance, we must first consider the sharp conceptual confrontation that occurred within the Patriarchate of Constantinople regarding relations between Western and Eastern Christians. Like the Emperor and Patriarch Ignatius of the Constantinople, Hilarion the Iberian believed that schism was inadmissible.
Substantial body of hagiography material about the Saint Hilarion has been preserved. It comprises 4 editions of 20 items, 1 detailed atonic edition, 2 short atonic editions, 9 metaphrastic editions, and 8 synaxaria. One of the 3 hymns was written by Ioannis Zosim, and member of the Atonic Literary Circle. So, Marie-Félicité Brosset was the first to raise the issue of the life of Hilarion the Iberian. He was followed by Dimitri Bakradze, Alexandre Sagarelli, and Mose Janashvili. In 1860, Muravio translated the life of the Hilarion the Iberian into Russian. Sabinin, on the other hand, translated or rather created his own version. We take into account the data and supplement they are appended to the earlier detailed editions. Nikomar naturally also addressed this topic. On his monograph on Basili I of Macedonia, Albert Vogt provides the comprehensive account of the Saint Hilarion's biography. At various times, both Georgian and foreign scholars have written about Hilarion the Iberian. It is traditionally believed that the life of Hilarion, foreign scholar, the Iberian, was written to one of the saint contemporaries, Basil the Protoasyncrites, by the order of the Basil I of Macedonia. According to one view, an encomium was initially composed, and later, based on it, the principal versions were created by different scholars or various countries. Atonit, one of the Georgian colonies in Greece, Jerusalem, or any of the Georgian monasteries, etc. Since the earliest age, Hilarion showed a strong inclination towards worship. His father even built a small church for him at the court, but the young Hilarion envisioned the mission on a much broader scale. Initially, he spent 10 years in Georgia and in Gareja Desert, where he expanded furnished the Transfiguration Church, established so-called branch at the same Laura together with 11 brothers. Then one night, yes, church in the Kalauri. Is the Gareja Desert monasteries, and then he established this Kalauri 9th century church. He did not remain there long. However, he turned this attention westward. He joined to Constantinople and stayed into the capital of Byzantine Empire and until the 1859. Therefore, they traveled extensively, performing numerous acts of kindness. Hilarion's healing ministry is believed to have begun upon his return from Jerusalem. The knowledge he had acquired in Kakheti further deepened during the time in the Holy Land, enabled to become a miraculous physician. Hilarion gained popularity among the local population while still very young. The clergy recognized him as a man and declared of great promise. To ordinary people, they appeared as a savior, a bearer of hope. He was the eyes of the blind, the legs of the lame, the home of the homeless, the healer of souls and mentor, the servant and the comforter, for treated everyone with utmost humanity. After his pilgrimage to Constantinople, Hilarion traveled to Mount Olympus, the sacred mountain that served as the most prominent Christian center at the time. He was received with honor and soon demonstrated the healing abilities. On Sundays, the nephew of the local headman would serve Eucharistic wine at the table. This young man had been disabled since birth. His limbs were paralyzed, and both his eyes and ear were impaired.
One day he stumbled over the stone, fell, and went crying to Saint Hilarion. By the grace of the God, the Holy Father healed him, and Hilarion's reputation once again spread widely. Crowds began to gather. Many brought him gifts, but he took nothing. Hilarion was a silverless healer. Hilarion departed from Mount Olympus, Bithynian Olympus, once again fled into solitude. His journey through the cultivated Christian world of the time was marked by acts of devotion to God and service to humanity. This is why his name shines so brightly. His reputation preceded him wherever he went. People were familiar with his needs, and the doors of the powerful and influential were always open to him. After his pilgrimage to Constantinople, Hilarion continued to Thessaloniki. Along the way, he encountered the lame vineyard keeper sitting at the edge of the vineyard. The monk asked the man for a bunch of grapes. The keeper replied that the monk was welcome to taste any of the bunches, but apologized for being unable to serve him personally. He could not stand. So, although the will of the God and the power of a saint, Hilarion enabled the man to rise and bring him a bunch of grapes. The man was overcome with joy. He was searching for this healer, hoping to reply him in some way, but he had gathered people from all centers of Thessaloniki to share the story of the miracle, but he could not locate the solemn monk who never smiled. He was this nickname. This episode, I believe, is a masterful blend of the myth and reality, in which the vineyard carries a deeper theological significance. Saint Hilarion spent 2 or 3 years in Rome, undertaking significant religious and diplomatic missions. It appears that they traveled there on behalf of Basil I of Macedonia and Ignatius of Constantinople. Amid the looming threat of schism, his revered Holy Father, whose integrity placed him above any suspicion of political involvement, was entrusted with the delicate task of easing tensions. His sole message was the unity of the Church, and they succeeded. The schism was postponed for 2 centuries. The Georgian saint played a vital role in this outcome. Otherwise, it is difficult to account for the extraordinary honor he received after death, when he was venerated and ranked among the apostles. By emperor's order, the holy relics of 2 apostles and Saint Hilarion were interred side by side in an arcosolium at the Romana Georgian monastery, and the lighting of 3 lamps for each became a sacred tradition. After leaving Rome near Thessaloniki, Hilarion witnessed the heartbreaking scene: a dying boy and being carried out of his home and led living his service until the end of his days, surrounded the honor and love. In this moment, Hilarion's spiritual grace as a cleric is clearly distinguished from his medical abilities. He prayed to God for the everlasting healing in their illness and their bodies. Hilarion's death in 875 and then the tomb that followed once again became closely linked with the healing and medicine. The tomb, masterfully constructed, was believed to possess the power to cure all of the who suffered, whether in body or mind. The sick, the crippled, the mentally ill, and poor from across the country flocked to it, as the site came to be known for its wonder-working and healing grace. So, servants Vasily II says the sacred reliquity and brought it to the imperial capital
A proposal was then extended to the monks, disciples, and compatriots of Saint Hilarion to build a grand estuary in this honor. Yet they refused, choosing instead a place of profound sanctity and tranquility along the coast of the Bosphorus Strait. Romano-Georgian monastery was established, marking the with Basil the blessing and the active participation. The Romano-Georgian monastery was established, marking the birth of the first Georgian religious center in Europe. Researchers they long searched for the tomb of Saint Hilarion among the Pargor, Peters, Takhnishvili, and D'Alessio D'Alessio. We were fortunate to discover the site where the Romana monastery, the first Georgian monastic center in Europe, once stood. And we, with the high probability, the resting place of Hilarion the Iberian. This location lies near Istanbul on the European shore of the Bosporus Strait in the modern-day town of Istiniye. In Georgian hagiographic sources, this toponym appears as Sostenion and linguistically plausible identification. The accompanying slides show the town and the surviving fragments of the Romano-Georgian monastery. We hope the future archaeological investigations will provide definitive answers. Is Arcosoli where it was? Yeah. In Georgia, specifically in Ubisa, stands 9th century monument built by Gregory of Hansta, a contemporary and presumably the follower of Saint Hilarion the Iberian. Though the nature of their relationship remains in a mystery, on the semicircular fresco above the monastery, circular monastery portal, 3 figures are depicted. Flanking in composer the images of Saints Cosmas and Damian, echo the arcs of Car. At the center stands a saintly figure accompanied by Assumptauruli inscription on either side the reed, Hilarion the Georgian. So it not works well. Ah, yes, this is the arc. Cosman Damian and the 3 figures. Moreover, the territory of present-day Armenia at the Akhtala Georgian monastery, there is a fresco depicting 3 figures, 3 of the greatest saints, Efthymius the Athonite, George the Athonite, and between them the honorable figure is the Saint Hilarion the Iberian. This fact once again highlights the special place of Saint Hilarion the Iberian holds among Georgian saints. Thus, Hilarion the Iberian stands out of the remarkable and, to some extent, the greater cleric of the crisis period of the Christian world. The essence of this spiritual and missionary work lay in serving God and humanity, primarily expressed through his care for people held by means of miraculous abilities. Commissioned by the Patriarchate of Constantinople, Hilarion played a crucial role in preventing the schism between Western and Eastern Christians during the 2 years visit to Rome. Today, relevant documents are being sought in archives of the Vatican. We are working on this. Thank you for your attention. Thank you very much, Professor Shengelia. Now, we have Ekaterina Lamperis. She is researcher in Baylor University and is one of our younger researchers at the Society. We are very happy to have you. She will present us early modern reformations of medicine and religion. Thank you very much. Perfect.
Can you hear? Yeah, works. All right, well, thank you very much for being here. My presentation will discuss how Christian approaches to medicine changed in the early modern era, more specifically in the 16th century, under the influence of the Protestant Reformation. So while the history of religion and medicine has traditionally been done primarily through the lenses of cultural histories or social histories, I suggest bringing the history of theology, which is intellectual history of Christianity or the history of Christian thought, in conversation with the history of medicine. So in this presentation, I will argue that major changes, specifically in Christian theology, that occurred during the Protestant Reformation are responsible for major changes in traditional Christian approaches to medicine. And the main theological change of the Protestant Reformation was the transformation of religious teachings on salvation, also known as justification. Namely, answer to the question, what does one have to do to be saved? So first, in what follows, I will discuss how the questions of salvation and medicine were first approached in medieval Catholic tradition, and then how these were reformed in the early modern Protestant Reformation. And my paper is based on my book, The Reformations of Medicine, Early Modern Beginnings and Contemporary Possibilities. So first, medicine and salvation in late medieval Catholic Christianity. So although medieval Catholic Christianity did not have a sort of formalized or official teachings on salvation, there was a set of beliefs which medieval Catholic Christians followed. And these beliefs were kind of at the center of these beliefs was this idea that Christian faith was essential, but not sufficient for salvation. In addition to having Christian faith, sacramental participations in the work of virtue ultimately impacted if one is going to be saved or dead. In other words, human action, human virtuous action or human sinful action ultimately impacted the fate of one's soul. So this approach to salvation influences themes in Catholic medieval religious teachings of medicine, which could be roughly grouped around three main themes. Medieval religious Catholic teachings of medicine stressed the necessity to avoid sin in medical advice, avoiding sin in medical practice, and practicing medicine in virtuous or spiritually meritorious ways. Couple examples here, avoiding sin in medical advice. Physicians were strongly discouraged from advising to patients, let's say, over-consuming intoxicating beverages or engaging in sexual behaviors which were viewed as illicit, or following dietary or breaking the church's fast to, eat certain food during fast. It's a very famous quote from Canon 22nd of Lateran IV, since the soul is much more precious than the body, you forbid any physician under pain of anathema to prescribe anything for the bodily health of a sick person that may endanger his soul. That became very important for medieval understanding of the practice of medicine. Going back here, avoiding sin in medical practice, similarly professional integrity was emphasized. Physicians were prohibited from abusing patients or experimenting on patients, or just not treating the patients for the sake of financial gain, or not consulting other physicians if they did not know what the solution was. And then finally, the emphasis was on practicing medicine in virtuous ways. Spiritually meritorious ways would be theological terms, such as, for example, treating poor people gratuitously, free of charge. So I really like this quote. This is from a 13th century sermon of Humbert de Romans, which kind of summarizes this concern relating religious teachings on the practice of medicine to religious understanding of salvation. Here's the quote: "Above all, let them, physicians, beware of doing aught in their art against God in themselves or in others, lest while they heal bodies, they kill souls, others or their own." So the medieval understanding of salvation was challenged
in the 16th century Protestant Reformation, and as I will demonstrate, this influenced how Christian teachings on medicine changed as well. So this is the picture of Martin Luther, who was the primary founder of the Protestant Reformation, and the issue of salvation was a central issue for the Protestant Reformation. Luther, who was an Augustinian monk, came to believe that the medieval teachings of salvation, which required both faith and human works or virtuous human actions to eventually merit salvations, were erroneous. They did not align with what Luther saw in the Bible. Instead, Luther came to believe that the Bible taught salvation through faith alone, which came to known as salvation or justification by faith. I'm going to skip over why Luther came to this conclusion. He thought that the teaching of salvation by faith was found throughout the Bible. Here is some kind of famous verses Protestant reformers used to support their cause. Ephesians 2:8-9 is probably one of the most famous ones. By grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing. It's the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. That being said, I'm going to skip over that. With the Protestant reformers insisting on salvation being available through faith alone, we got to understand what they meant by faith. What is this faith which saves? And it's very important here that for Luther and his followers, faith, saving faith, was not simply like a cognitive affirmation of Christianity. It was not simply that, yes, mentally one affirms that Christianity is true. And faith for them was not kind of like a spiritual experience that did not last. But Luther and his followers conceptualized Christian faith as trust or reliance on God above all else. This is kind of sort of like an emotional disposition of living life in perpetual reliance on God, in perpetual trust in God and God's promises. So that new idea about salvation and this new conception of faith, I argue, influenced early modern change in early modern understanding of medicine. This is a famous quote from Luther, and I'm going to unpack it a little more. Use medicine, but do not rely on it, rely on God. So what was the new Protestant approach to medicine? First of all, we see that early modern Protestant writing, specifically Luther's writing, kind of shifted away from that emphasis on sin and virtue, which characterized medieval Catholic approaches to medicine. We see sin and virtue, they're kind of consequence, for Luther, they're consequence of Christian faith, but they're not central anymore to the extent to which they're previously central. But instead, Luther stresses emotional disposition of trusting or relying on God, not on medicine, for healing. That's a very interesting moment, what Luther meant by it. For early Protestant reformers, as traditionally, in previous tradition, God was the creator of medicine. So Luther consistently stresses that God is the one who ultimately heals through medicine. But ultimately, without God's will, without God's action, medicine does not heal. Therefore, while using medicine, one should sort of maintain a kind of emotional detachment from medicine. You do not place your hope for healing in medicine. You place your hope for healing in God while using medicine. So that's one important emphasis of early modern kind of change in spiritual approach to medicine. But another emphasis, which I think is really important, including for some of our current questions, is that Luther and his followers stress that while God can, and on occasion does, heal miraculously, medicine, natural healing, and not miracles, were God's preferred way of healing. Why did Luther come to believe that?
Well, because he thought that the Bible and the history of Christian tradition kind of testify to that. God seems to work in the world, Luther would say, through material means. For example, the incarnation. God becoming a human being in Jesus Christ, of the Bible. God tells God's will in a book, called the sacraments. God becomes present in the material element of bread and wine. Even in biblical narratives, Luther constantly reminds us, in the book of Genesis, God creates first people, Adam and Eve, and puts them to work in the garden. Again, God wants to bring God's purposes through material world. So therefore, for Luther, God, for some reason, prefers to work in the world through material, natural means. Therefore, a proper expression of Christian trust, remember the centrality of trust in that, is not neglecting medicine, is not seeking supernatural miracles of healing, but specifically in using medicine. And this is very important because here early modern Protestant reformers disrupted the traditional hierarchy which have existed for centuries before, that there is miraculous healing and there is natural healing through medicine, miraculous healing, miracles of faith, as we heard in previous presentation, and supernatural miraculous healing is a higher form of healing. So for early modern Protestant reformers, medical healing, in fact, becomes just as important, theologically important, religiously important, as miraculous healing. So that's a very important turning point of the early modern Protestant Reformation. Right, thank you very much. Thank you very much, Catherine. Now we have the presentation of Professor Ricardo Losardo from Buenos Aires. He is actually our vice president, one of our vice presidents, and also president of the Latino American Academy of History of Medicine. His theme is Jesuit Medicine in the Rio de la Plata. Well, it's a good pleasure to be here in this University of Nebrija in this 12th meeting, but 10 minutes is a very short time, and then I will speak in Spanish so you can have the translation on the screen. Entonces, a ver, la idea de hacer este pequeño repaso de la trayectoria de los misioneros y los sacerdotes jesuitas en el Río de la Plata es mostrar su... a ver, ¿cómo se pasa desde aquí? A ver. Ahí está. Es mostrar su aporte, el aporte que hicieron en esta parte sur de América del Sur. Ellos fundamentalmente fueron educadores y estaban liderados por Ignacio de Loyola, que creó la Orden de los Jesuitas en 1540. Y los primeros jesuitas vinieron de Perú y de Brasil y se instalaron en Argentina, Paraguay y Bolivia. La labor que llevaron ellos fue fundamentalmente científica, pero no solo se... apretando ¿no es cierto? No. Mejor así. Mejor así. La labor que llevaron ellos fue eminentemente científica, pero también llevaron una labor educativa y también en la parte médica. Aquí en este mapa estamos viendo las sendas que ellos ampliaron en esta zona del sur de Sudamérica. Y vemos cómo desde Brasil y desde Perú fueron aumentando las carreteras, por llamarlo de alguna manera, y de esta manera ofrecían mayor comunicación entre los pueblos. Hay una figura muy destacada que es el padre Pedro Lozano,
Pedro Lozano tiene la característica que es un madrileño y es el primer historiador que viene a estas tierras del sur de América. Pedro Lozano empieza a describir todos los fenómenos naturales, toda la parte histórica de esta zona y su relación con los indios que vivían, o aborígenes que vivían aquí. Otro padre también que vemos aquí eran franceses, Charlevoix y el padre Nicolás del Techo, que es una versión castellanizada de su nombre francés. Y los jesuitas venían de distintas regiones de Europa. Acá vemos cada una de las banderas y los países de España, de Italia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Grecia y de otros países. De tal manera que hacían una contribución cultural, multicultural, muy polifacética. Y eso le permitía abordar a la cultura indígena de una manera distinta. Los indígenas, de esta forma, se sentían atraídos y realizaban de alguna manera una conquista de tipo espiritual y mezclaban la idiosincrasia europea que tenían los jesuitas con la idiosincrasia americana nativa de aquí. Este es un mapa donde mostramos los principales pueblos que crearon los jesuitas. Y en cada pueblo que creaban también cierta educación, es decir, hacían pequeñas escuelas y hay algunos historiadores que hablaban justamente sobre la enorme importancia educadora que habían tenido los jesuitas en esta parte. Estamos hablando de 1602 a 1767, que es la fecha en que los jesuitas son expulsados de esta región. Marcelino Menéndez y Pelayo, un conocido historiador español, miembro de las 4 academias reales españolas, director de la Biblioteca Nacional, decía que no hubo mejor educadores que los jesuitas en ese periodo de tiempo en estas tierras. Ellos crearon, como les decíamos, colegios primarios, secundarios, universidades. Es decir, fueron las primeras universidades las que hicieron los jesuitas y las hicieron en Córdoba y en Chuquisaca. Chuquisaca actualmente pertenece a Bolivia. De esta manera ellos se compenetraban en el lenguaje de los aborígenes y a su vez los aborígenes tenían varias lenguas y los jesuitas de alguna manera conocían esas lenguas, trataban de aprender esas lenguas y entonces de esa manera tenían una formación muy especial y tenían un trato muy personal con cada uno de los pueblos indígenas. De esta manera, como decíamos recién, introducían la cultura cristiana en estos territorios. Pero no solo eso, sino que también ellos, los jesuitas, escribían libros de cómo veían esta historia en esta tierra. Y de esa manera la cultura indígena pudo ser conservada a través de los textos de los jesuitas que la pusieron de manera textual. O sea que lo que escribieron los jesuitas sirvió también para preservar los conocimientos indígenas de aquella época. Por supuesto que fueron los que hicieron las primeras imprentas en esta región. La primera imprenta fue en Lima, no en esta zona sur, pero después sí hicieron una imprenta en las misiones jesuíticas de Paraguay, luego en Córdoba y más tarde en Buenos Aires, en el Río de la Plata. Con la imprenta divulgaron todas las obras y de esa manera se aceleró la educación en esta región. Lamentablemente en 1767 fueron expulsados los jesuitas por un problema político y fueron disueltos en 1773. Sin embargo, en 1814 fueron perdonados y de esa manera vueltos nuevamente a existir como orden jesuita y volvieron luego al Río de la Plata. ¿Qué relación tuvieron los jesuitas con la medicina?
Bueno, los jesuitas que arribaron aquí no eran todos médicos, eran entendidos en medicina. Había algunos que eran médicos, que los vamos a ver, que son casos muy puntuales, y la mayoría de ellos, que pertenecían a distintos orígenes de Europa, a distintos países de Europa, eran entendidos en medicina y en boticarios también, en farmacia. Por supuesto que esto le daba limitaciones, pero por supuesto que también mezclaban la medicina que tenían los nativos de América Latina a través de la herbolaria y de esa manera se enriquecían los conocimientos que traían los jesuitas de Europa, más los conocimientos médicos de herbolaria que tenían los nativos de América. Hay que destacar en esta primera parte a Blas Gutiérrez. Acá hay varios jesuitas, pero al primero que esto lo vamos a pasar, son varios los jesuitas que estuvieron aquí. Blas Gutiérrez era médico, era un jesuita médico. Blas Gutiérrez había nacido en Castilla la Vieja, médico, y había estado luego en Lima y luego vino a las regiones estas del sur de Sudamérica. Después, en otros periodos, por supuesto que había algunos que no eran cirujanos, pero hacían flebotomías, ¿no es cierto?, que eran, digamos, practicantes o expertos en esas tareas, pero sin ser médicos ni cirujanos, porque no tenían esa formación. Luego, en esta segunda parte, tenemos que destacar a Pedro de Montenegro, que también es médico y se había formado en Galicia. Es decir, que hay una gran preponderancia de médicos españoles que se hicieron jesuitas y fueron a hacer la medicina a estos lugares, cuando todavía en el sur de Sudamérica no estaba instalado el Virreinato del Río de la Plata. O sea, el Virreinato del Río de la Plata se hace unos años después, como 7 años después, que echan a los jesuitas. O sea que esta es la primera historia de todas. Este hombre, como dice en la pantalla, trabajó en el Hospital General de Madrid y luego fue para estas tierras. Hay otros jesuitas, acá está la lista, que ustedes la pueden ver, en 1689, Enrique Adami, José Brasalelli, 1689, y así hay varios, Tarragona. Y en esta tercera parte, tenemos que destacar a Thomas Falkner y a Segismundo Aperger. Estos son una cantidad de nombres jesuitas que ustedes ven, muchos de ellos nombres alemanes, porque vino un grupo alemán muy importante, alemanes, franceses, españoles, ingleses. Y acá vemos a Thomas Falkner, también médico. Thomas Falkner venía de Inglaterra y era también el Segismundo Asperger, que era tirolés, y le decían el alemán, aunque no se sabe ciertamente si era médico. Y, por supuesto, todos los jesuitas y todos los que practicaban medicina estaban muy ligados a la botánica, por la herbolaria, ¿no es cierto? Acá vemos a Thomas Falkner, que era un doctor de profesión, que llegó a Buenos Aires cuando tenía la edad de 28 años y que había estudiado nada menos con Richard Met en la Real Sociedad de Londres y que luego vino al Río de la Plata y aquí se unió a la Compañía de los Jesuitas. Por supuesto, es muy conocido el libro Anatomy de Falkner y American Disease Cure with American Medicines. Y se lo conocía como el jesuita inglés. Toda esta gente que estamos diciendo fue anterior a los
médicos que nosotros empezamos a estudiar en nuestras tierras, que se llama Agustín Eusebio Fabre, Cosme Argerich y Miguel O'Gorman, que son los primeros médicos del Virreinato del Río de la Plata. O sea que esta presentación que nosotros estamos trayendo aquí es para que ustedes vean que antes de estos 3 médicos y antes de la instalación del Virreinato del Río de la Plata, hubo un grupo importante de médicos, por supuesto de Europa, que vinieron a estas tierras a través de los jesuitas, y que ellos se adhirieron a esas misiones jesuíticas, se hicieron jesuitas, y de esa manera fomentaron la cultura a través de la imprenta y, por supuesto, mejoraron la medicina y atendieron a los pacientes en esa época. También trajeron instrumentos para hacer operaciones, flebotomías y demás, hasta que fueron expulsados. Entonces, esta charla, de alguna manera, sirve para el padre, el último papa que tuvimos, el Papa Francisco, fallecido, argentino, era también jesuita, entonces es un homenaje en realidad que uno hace. Y bueno, es para recordar que la medicina en el Río de la Plata no solo empezó con el Virreinato del Río de la Plata, sino que hubo antes de todo eso, y hubo un importante aporte de médicos misioneros y curas, sacerdotes, que estaban en la orden de los jesuitas, que se instalaron en estas zonas y mejoraron la salud de su población nativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Losardo. Tenemos 2 minutos para 1 o 2 preguntas. 1, nos dicen. Bueno, creo que nos deben la pregunta. Pues muchas gracias a nuestros 3 ponentes. De esto hay mucho para seguir platicando, por supuesto. Thank you very much. And now we have the last round table with, please, Oscar Andrés, who is going to be Oscar Andrés, please. Yes. Oscar Andrés is going to be the moderator of the next roundtable. And please, the next people, the next professor who are going to be in the roundtable about illustrious biographies, Professor Ricardo Losardo, Ewa Zoapek from Poland, Maria Agnet Figueroa, please. I don't know if Juris Salax is here. And this is for you. Thank you. So we are going to present together? Together, yeah. Perfect. Vale, genial. Pues. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta última mesa. Empezamos con Ricardo Losardo, que viene de la Universidad de El Salvador, Argentina. Bueno, parece que uno le va tomando el gustito, ¿no? No se quiere ir. Bueno, la idea de esta charla es recordar al premio Nobel argentino Bernardo Husay, que fue el primer premio Nobel en ciencias que tuvimos, y ubicarlo como un líder de la investigación latinoamericana.
Acá vemos a Husserl recibiendo el premio Nobel en Suecia, en Estocolmo, en 1947. Justamente para estas fechas, que estamos en octubre, se reciben los premios, así que también podría ser una especie de homenaje por las fechas, ¿no? Bueno, Bernardo Husserl obviamente era un apasionado por los estudios de los fenómenos biológicos de la vida, que se conocía bastante poco en esa época, no es como ahora, estamos hablando de 1920, 1930, cuando él empieza a investigar, y además tiene algunas condiciones de líder que nosotros queremos destacar, porque no solo investigaba, sino que realizaba docencia, era un hombre que tenía también desarrollados sus aspectos culturales, deportivos, era jugador de fútbol, jugador de rugby, hacía remo, es decir, tenía una vida muy polifacética y también era muy cuidadoso con el tema de lo que llamamos ahora de medicina o salud pública, en aquel entonces llamado higiene. Y hay algo que debemos resaltar, que Husserl tenía una predilección especial por el americanismo hispánico. O sea, él buscaba que Hispanoamérica tenga sus líderes y pueda sembrar ciencia en todos estos países. Para que ustedes se ubiquen, los que no lo conocen y otros que ya lo conocen lo recuerden, en 1904 se graduó de farmacéutico y luego en 1910 de doctor en medicina. De tal manera que es algo común en aquella época ser primero farmacéutico y luego médico. No era algo raro, se veía bastante. Y Husserl tenía esas características. Fue profesor primero de la Facultad de Veterinaria y después de la Facultad de Medicina, donde terminó desarrollando toda su carrera. Él tenía como maestros la imagen de Claude Bernard, que era el primer fisiólogo conocido mundialmente, y por supuesto Claude Bernard de origen francés, en lo que sería la Sociedad de Biología Francesa. También tenía en Argentina un maestro que se llamaba Juan Bautista Señorans. El de la foto es Claude Bernard. No debemos dejar de mencionar acá el especial, digamos, admiración, porque eso era lo que él tenía, por Santiago Ramón y Cajal, que fue reconocido con el Premio Nobel en 1906. Recuerden ustedes que en aquella época recién estaban empezándose a otorgar los premios Nobel y a solamente 4 o 5 años se le otorgan uno español, que es Santiago Ramón y Cajal. Eso hizo que el idioma español tenga una importancia internacional, destacada, ¿no es cierto? Los países latinoamericanos y como decimos nosotros, su madre patria, que son España y Portugal, por Brasil y el resto de América, obviamente, hicieron un crecimiento muy importante en cuanto al desarrollo de la investigación médica, ¿no es cierto? Y esa investigación médica muchas veces había que hacerla en los países europeos, entonces de esa manera Husserl le decía a la gente que estaba con él que tenía que ir a otros países, a Europa y a América del Norte, y luego volver y traer sus enseñanzas y desarrollar en su tierra natal. Otro de los personajes que también rodearon la vida de Husserl fue nada menos que Pío del Río Ortega, que fue un candidato a premio Nobel, que era discípulo de Ramón y Cajal y que formaba parte también de la Sociedad de Biología Española y que estuvo viviendo en Argentina durante un tiempo y en el cual tuvo mucha relación con Husserl. Hay algo que debemos destacar,
que nosotros hablamos mucho en cada uno de los países de lo que se llama, el homólogo sería el CONICET, ¿no? El Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencias y Tecnológicas, que tienen casi todos los países. Bueno, hablando de liderazgo, Husey, debemos mencionar que en la época inicial no había CONICET, pero Husey inventó la Asociación de Progresos de la Ciencia, Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia. Y esta asociación buscaba gente, fisiólogos, químicos y físicos, médicos, que estén interesados en la investigación fisiológica, en los avances de la medicina, les pagaba una beca para hacer su experiencia en el exterior y luego los traía. De esa manera, ojo, está también Leluar, que fue premio Nobel nuestro, y también César Milstein. César Milstein, otro premio Nobel en 1984, y en 1970 Leluar. Ellos dos fueron becados por la Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia. Para que ustedes vean por qué estamos hablando de que hay un liderazgo de Husey, esto es lo que hizo Husey. La cantidad de nombres que vemos acá es impresionante porque son los top, las personas más importantes en cada una de estas materias, en biología, ingeniería, química, física, matemática, microbiología y en medicina. Y no dejaba aparte lo que sería el jornalismo, o sea, la prensa. ¿Para qué? Para poder difundir esta comunicación y poder avanzar y conseguir fondos para hacer estos proyectos. Es decir, era un verdadero empresario científico desde ese punto de vista. Acá tenemos también toda esta lista y, como decía Carlos Silva, que era su columnista y el encargado de hacer la propaganda, decía, todos son como pequeños pollos que hace el incubador a Husey, y aquí están cada uno de ellos. Algunos de sus discípulos, por ejemplo, como Christian Dosne, acá la vemos, algo especial. Christian Dosne había, para que se ubiquen ustedes en la época, había nacido en París y luego se fue a estudiar a Canadá, a hacer bioquímica y medicina experimental. Y de Canadá, de la Universidad de McGill, en 1942 fue aceptada, porque ella quería ir al laboratorio de Husey, fue aceptada y Husey, digamos, estuvo trabajando con ella. Luego Dosne se quedó en Argentina, allí se casó con otra persona más que se llama Pasqualini, que estaba trabajando también con él. Leluar, ya habíamos hablado antes, en 1932, que recibió el premio Nobel. César Milstein también, 1984. Y a los 69 años Husey se jubila de la Universidad de Buenos Aires, donde había estado a cargo de la cátedra de Fisiología en 3 periodos distintos, 1919 a 1943, de 1945 al 46 y del 55 al 57. Pero fuera de esos periodos siempre estuvo activo, es decir, cuando no estuvo en la Universidad de Buenos Aires estaba en otro lugar trabajando. Y así se fundó el CONICET en 1958 y él fue el presidente del CONICET hasta que se murió. El CONICET tenía la particularidad que él decía que un investigador tiene que estar a full time, a tiempo completo. Y de esa manera se profundizó el estudio y el desarrollo de las ciencias en Argentina. Husey recibió alumnos de varios lados. Acá tenemos de varios países, de Latinoamérica, de Norteamérica y de Europa. Y acá están los países. Llama la atención que de Latinoamérica el grupo más importante fue de Brasil. Y esta es la última foto que tengo para compartir con ustedes, es la casa donde vivió Bernardo Husey, que actualmente es un museo en la ciudad de Buenos Aires, y allí vemos la fachada externa, la parte interna, ahí está el hall, y en el último lugar vemos la biblioteca donde él escribía sus artículos científicos. Bueno, por supuesto hay mucho más, pero son solo 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación viene
Eva Sprikek, de la Universidad de Medicina de Varsovia, y Daisy Miriam Sprikek, de la Universidad de Humanidades y Economía de Polonia. Good evening, everybody. We are really touched now, and because we are extremely happy being with you here. Thanks for the organizers for the invitation, and thanks to you, audience, for being with us. It's really great pleasure, and it's really honor for us to be with such audience and so many people we didn't expect. You know, we expect 1-2 person, and you are with us here. So that's why we want to present for you together. And I will be the narrator, and she will be the main voice of presentation. So let's start. The subject we want to present to you is my beloved sister, and simultaneously one of the first women gynecologists in the world, certainly in Poland, Bronisława Skłodowska, the beloved sister of Maria Skłodowska-Curie. Warsaw, 1885, the Russian partition sector of Poland, women cannot study. It was here in the building in Freta, 16th Street in Warsaw, the one of the left with balcony, that the Skłodowski family lived. The Skłodowski family, a Polish nobleman, the Węga coat of arms, teacher, biologist, publicist, translator, and mother, maiden name Boguska, noblewoman, axe coat of arms, teacher. She died, as you see, in 1878 due to tuberculosis. And the latter was to bear heavily on the life of her daughter Bronisława Dłuska. After her mother's death, the barely 14 years old Bronisława, they called her Bronia, gymnasium pupil, took over her mother's duties. She took care of her father and her siblings, so to the family budget, and gave private lessons. 1886 picture, almost the same year as one you saw already. Here Maria is standing with her hand on Bronisława's arm. Both sisters were short hair, cut to emphasize the independence and emancipation. The picture was gifted to a friend with an inscription. To an ideal positivist from positivist idealist. What joined the sister was not only sisterly love, but mutual devotion, support, and assistance. Perhaps the most beautiful manifestation of that mutual devotion was the agreement that they came up to. Bronia will be the first to go to the university, while Maria will work and send her sister money for maintenance in Paris. Once Bronia graduates, she will take up work, bring Maria to Paris to study at the Sorbonne. The first women were admitted to study medicine at Sorbonne in 1866. You are the creature I love most in the world, and I guarantee that I will never love anybody like that. And I will care for you and your happiness more than you for myself. And thus Bronisława goes to Paris in 1886 to study medicine. In March 1890, between classes, Bronisława hurries to write a letter to Maria. If everything goes well, and I hope so, I will certainly be able to get married once the holiday time comes. By that time, my fiancé will have already become a doctor, and I will have but the last exam to pass. We will stay in Paris for another year for me to complete studies, and then we will come back to Poland. There is nothing unreasonable in these plans. Remember that I am 24, and this is not a problem, while he is 34, which is more important. Bronisława's wedding with Kazimierz Dłuski had place
in Paris on 4 September 1890. The wedding gathered the whole family, father and Maria included. The Dłuskis came to live in the working class industrial 19th quarter. Their Paris address was D'Allemagne, number 92. It was there that Dr. Kazimierz Dłuski, specialist in pulmonary diseases, had his practice and received patients. Kazimierz Dłuski described his wife in a letter to her godfather in this way. We are both, myself and my dear wife, immersed completely in the volumes of medical wisdom. We are working like mad from dawn to dusk. The work absorbs us the day in such a way that we do not have time for arguments, so our life flows peacefully and quietly. Were it not so, I would not know how I would cope with Bronisława's belligerent nature. In July 1891, Bronisława received the diploma of the Paris Medical University, and soon after the September wedding in the same year. The child expecting Bronisława went to Warsaw to bring Maria to Paris, as the sister agreed. The academic year at the Sorbonne began in November. In the picture, you see Bronisława and Paris University. At the time, Bronisława and Maria studied. Bronisława completed studies in Paris in 1894, studying under famous Adolphe Pinard, who, among others, pioneered modern perinatal care, was promoter of breastfeeding and inventor of obstetric stethoscope. You see here Pinard, they call it Pinard horn. Pinard's fetal monaural stethoscope made circa, on the picture, circa 1870-1920. And in 1894, Bronisława defends her PhD extrêmement bien in exactly that subject. In the figure, you see also the diploma and the obstetric hospital in Port Royal Boulevard, where Bronisława completed her practical training. And then she opened an independent gynecological obstetric practice as one of the first woman gynecologists in the world, and especially in a prestigious 9th quarter of Paris. The 1834 picture of the quarter you see here, and at the time the name of the street was Rue Olivier, and the outline of Paris of 1920, and also a contemporary view on the right corner of the building number 39th Chateaudun Street. On the 14th of April, on the 14th of April of 1892, the first child of the Dłuskis was born, their daughter Helen, called Lou, later a famous mountain climber, and on the 7th of June, 1898, their son, George, or in Polish Jerzy, was born. Both died at an early age, Jerzy at 5 for meningitis, while Helen in 1921 due to gas poisoning. No picture of Jerzy is available, unfortunately. When she was sure that Maria is already financially stabilized in Paris, Bronisława returned with her husband to Poland to continue practicing medicine after the recognition of her diploma by the Jagiellonian University at Krakow. And in 1898, the Dłuskis moved to Zakopane, a well-known tourist locality in southern Poland, in the Tatra Mountains, in the region called Podhale. Kazimierz had the idea of building in Zakopane the first Polish convalescent home for the outpatient treatment of tuberculosis. It strictly followed the example given by similar institutions in foreign resorts. It was opened on the 27th of November 1902, and here is one of the postcards issued by the convalescent home. The postcards sent by patients to friends and relations constitute
a form of free advertising. And you see here the interior of this convalescent. It was designed by the greatest artists of the time. Above the music room you see here, left corner, and reading room, a patient's room, and also poster advertising the convalescent home. And keep in mind, it was the beginning of 20th century. Apart from her work in the convalescent home, Bronisława was active in a number of social initiatives, independence-related and philanthropies, which cannot all be listed here today because of shortness of the presentation. And just to let you know, Podhale, you see on the map, you see the map in the right corner, and Podhale is a highland population cultural region in southern Poland and the northern foothills of the Tatra mountain. Dr. Dłuska, who belongs to the history of Podhale, took part in all and any social works therein. She was to be found wherever any ideas-driven work was involved. Apart from a lot of hard work in the Dłuskis' convalescent home, she was the manager, administrator, responsible for the administration of the convalescent home, always daring, seemingly never tired out, with iron health and complete devotion to national and social matters and causes. In 1928, after the purchase of the convalescent home by the Ministry of Military Affairs, it became the so-called President's Manor, the residence for the high-ranking state officials. At present, in the photograph you see on the right, it's a private, and also left, it's a private so-called Revita convalescent home. Podhale region is very specific in terms of climate and air purity. And treatment of tuberculosis, as you know, with fresh air has been known since the antiquity, to mention only Galen, who advocated mountain climate in the treatment of what was then known as consumption. The new building of Tatra Mountains Museum opened in July 1922 with an enormous financial support of Bronisława Dłuska, who would then come from Warsaw to visit the place. By virtue of a resolution of the city of Zakopane, one of the boulevards in Zakopane was named the Boulevard of Bronisława and Kazimierz Dłuski. The problems of healthcare in the Sub-Tatra region, the development of science and art, tourism and communication, preservation of the treasures of Highland folklore, and development of the most precious values of the world of the Highlands were the field of the interest and activity of the Dłuski couple. The link between two sisters was unique to the very end. However, what was to be the crowning of her activity was her final work, a work of world importance, the Maria Skłodowska-Curie Radium Institute. She thus honored her beloved sister. She created a scientific institute of enormous importance and thus ensured rescue and assistance to an enormous number of cancer patients. In 1921, the Society of Maria Skłodowska-Curie Radium Institute, today the National Maria Skłodowska-Curie Institute, was established. Since its first days, Bronisława was its treasurer and actually the main driving force behind its activities, the promoter of its construction and the organizer of funds. The construction began in 1925 and the institute was officially opened in May 1932. In the picture, Bronisława with the institute staff 2 years after her husband's death. The degree of difficulties which Bronisława Dłuska encountered in the establishment of the institute was once described by Maria Skłodowska-Curie in following words. I have an impression, Broncia, that the establishment of the institute will be for you a really great feat, even greater than my discovery of radium.
Her brother Joseph Skłodowski added, sort of summing up the character of Bronisława Skłodowska-Dłuska. For me, perseverance and tenacity characterizing Dłuska's creative work, always disinterested, idealistic, and society-oriented, far from personal publicity, are simply amazing, and so is her fortitude, which was not broken even by trying personal experiences, the death of her 2 children, and finally the illness and death of her husband. In September 1935, Bronisława took part in the ceremony of the unveiling of the monument of Maria Skłodowska-Curie vis-à-vis of the entrance to the institute. She was the last of the siblings to die on the 15th of 15th April of 1939. This is probably the last of her photographs taken a year before her death. The building in Warsaw, Freta Street, 16, shown at the beginning, became in 1967 the seat of the Maria Skłodowska-Curie Museum. In the right upper corner, you can see the opening ceremony. And in the year 2015-2017, the building underwent complete restoration, renovation, and was adjusted to the museal challenges of today. In the right bottom, the present day view of the building, it's very important that it's the only biographical museum of the famous scientist with elements of the exposition, of course, devoted to Bronisława. So you are welcome to Warsaw. You are welcome to Poland. Thank you for your attention. Thank you so much. A continuación tenemos a María Inés Figueiredo, perteneciente al Instituto Brasileño de Educación de la Mente. Instituto Brasileiro de Educação, Estúdios de la Mente, Pesquisas e Saúde, Cultura e Comunicação, Desarrollo Social, Inclusão e Extensão Ibrapaz, Tierra del Sol, Brasil. Quero inicialmente saludar e agradecer a Deus por este momento em nossas vidas e também saludar a todos os congressistas presentes. Com minha equipe, representamos o Instituto Brasileiro de Educação, Pesquisa e Estudos da Mente, Ibrapaz, Brasil. Mi tema, Al-Biruni, Medicina e Farmacologia Islâmica, Sabedoria, Misericórdia e Ciência del Pensar. Por que Al-Biruni? Muitos homens poderiam ser referenciados por uma educadora brasileira e investigadora desta fantástica história da medicina. Preferi, por admiração infinita e afinidade conceptual, trazer Al-Biruni, el maestro por excelência. A partir de los valores históricos estudiados, referencio as seguintes questões este importante trabalho. Breve relato histórico. Al-Biruni é humanista e científico universal, é o método de Al-Biruni e a ciência del pensar. Está difícil trocar aqui. Breve relato histórico. A medicina moderna é um campo fascinante
que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Sin embargo, es necesario mirar atrás para apreciar a contribuição islâmica a esse avanço científico e a toda a evolução da medicina em el mundo. Desde o século VIII, com a fundação da Casa de la Sabedoria em Bagdá, hasta o século XIII, os eruditos islâmicos hicieron avanços significativos em el campo da medicina, em el campo da farmacologia, deixando legado duradouro que todavia é de grande importância para a humanidade hoje em dia. Com a fundação da Casa de la Sabedoria, a medicina islâmica traduziu, preservou, sistematizou e desenvolveu o conhecimento médico da antiguidade clássica, incluídas as principais tradições de Hipócrates e Galeno. Durante a era pós-clássica, a medicina de Oriente Médio foi a mais avançada do mundo, integrando conceitos da antiga medicina grega, romana, mesopotâmica e persa, assim como da antiga tradição índia, com numerosos avanços e inovações. Entre os siglos X e XI, a medicina islâmica foi avançada, humanista e científica. Esta época se caracterizou por rigorosas observações científicas e a criação de excelentes manuais médicos com a sólida ética profissional. Grandes maestros de sabedoria universal, como Avicena e Al-Biruni, transformaram a medicina a nível mundial. Eles se comunicavam através de correspondências. Al-Biruni é humanista e científico universal. Seu nome é Abu Hayyan Muhammad Al-Biruni. Em los siglos X e XI, Al-Biruni foi gênio humanista e universal. Nasceu em el ano de 973 e faleceu em 1048, com 75 anos, depois de uma vida iluminada por el saber. Al-Biruni nasceu na cidade de Kant, que atualmente pertence ao Uzbequistão. Passou grande parte de sua vida viajando, estudando, investigando e ensinando por Ásia Central. Personalidade tolerante e eclética, aprendeu muitas línguas diferentes, principalmente turco, persa, sânscrito, hebreu, árabe, e estudou várias culturas. Al-Biruni foi astrônomo, botânico, geólogo, farmacólogo, estudou medicina, matemático, geógrafo, físico, historiador, filósofo, poeta e humanista. Dejó contribuições inestimables a la medicina, a la salud e a la salud de la mente del ser humano por meio de estudos, investigações e traduções. A sabedoria de Al-Biruni transcendeu o conhecimento de sua época. Ele teve interesse multidisciplinário, integrou a ciência médica, a filosofia e a observação prática e promoveu estudos profundos sobre a enfermidade e a saúde. Comparava saberes, estudou profundamente a medicina grega e a árabe, construindo puentes entre diferentes tradições. Esse diálogo intercultural ampliou o conhecimento médico do siglo. Farmacologia, escreveu sobre propriedades de ervas, minerais e substâncias usadas para tratar enfermidades com observações científicas que mudaram padrões de tratamento. Estudou a saúde humana, considerava o corpo humano como parte do equilíbrio entre os elementos da natureza,
uma ideia heredada do pensamento grego, pero também com influências índias. Reflexionou sobre a importância do meio ambiente e o clima para a saúde humana. Albironi defendia a observação rigorosa e a experimentação como forma de validar conhecimentos médicos, antecipando o espírito científico moderno. Escreveu um livro que reúne centenas de medicamentos, descrevendo seus efeitos, orígenes e métodos de uso, chamado Libro de la Farmacologia. Sua produção literária é imensa, de aproximadamente 146 obras, totalizando 13.000 páginas, versando sobre os mais variados assuntos. Albironi escreveu um livro sobre medicina, em el qual hizo uma lista de drogas e suas propriedades. Escreveu também trabalhos sobre medicina e farmacologia, metais e pedras preciosas, religião e filosofia, e todavia uma monumental história de Índia que chegou hasta nossos dias, traduzidas em várias línguas. Reconhecimento mundial. Por ocasião do 10º aniversário de seu nascimento, foram emitidos sellos comemorativos em sua homenagem em el mundo inteiro. Albironi estudou as estrelas e os minerais para penetrar em los secretos del cielo e de la tierra. E leu milhares de livros para compreender as entrelinhas de la história. Calificou a saúde del ser humano com sua sabedoria, compaixão e misericórdia. O método del maestro Albironi e a ciência del pensar. Dije inicialmente que preferi trazer Albironi por admiração infinita e afinidades conceptuais. Em la história da medicina, me impressiona e me encantam os fantásticos homens que idealizaram, através de intenções, estudos, observações e ações benéficas, a materialização de conceitos e conhecimentos que determinaram a evolução do homem em el mundo por seu exemplo de homem de bem. Del método de Albironi para a ciência del pensar. Há 25 anos, nosso Instituto Brasileiro califica a saúde do ser humano através da educação, do conhecimento, da sabedoria, da compaixão e da misericórdia. Todo o tratamento em el instituto é gratuito. Entendemos que as enfermidades materializadas em corpo físico originam-se em la mente, principalmente causadas por traumas emocionais. Entendemos também que os traumas surgem em função da desorganização mental. O instituto foi fundado por mim e minha família, e nossa missão é ciência del pensar, educação, conhecimento e investigação, dignidade moral, ética e espiritualidade como maiores instrumentos para qualificar a saúde física, mental e espiritual do ser humano. Alguns conceitos saludáveis da ciência del pensar. A ausência de la consciência leva ao ser humano a ver sem compreender e a escorrer sem saber o que está fazendo. O homem que não tem consciência é homem adormecido, ignorante e torpe, inútil para a vida. Perfeição é o mais alto nível racional de uma escala de valores humanos basado em la espiritualização e la moral conscientes e por el comportamento mental lúcido del carácter, moralidade, justiça,
compaixão e misericórdia. Para calificar e ter saúde física, mental e espiritual, é preciso libertar-se das memórias patológicas do passado, redimensionando e transmutando as do presente. Não tem sentido querer escapar da imortalidade. Não há outro caminho. Todos nós outros estamos concebidos para a perfeição. Para encerrar nossa participação, desejamos que todos nós unamos para referenciar a vida e a paz mundial. Que seja a paz nosso maior movimento de amor para iluminar o mundo. Graças, Espanha, graças, Brasil, graças, Senhor do amor. Thank you. Obrigada. Bueno, muchas gracias, doña María Ignacio Figueredo. Ahora pasamos al turno de preguntas. No sé si alguien quiere... Vale. Hola. Para la última presentación, me llama la atención el uso de la palabra farmacología. Tengo entendido que el término se acuñó cuando Durkheim y los alemanes empezaron a trabajarla como tal, porque hasta antes era la farmacognosia, que era precisamente el listado de sustancias que se utilizaban para el tratamiento de las enfermedades, considerados como sustancias medicamentosas. Entonces, el término que se usaba primero era el de materia médica, farmacognosia, y ya farmacología es muy moderno. No sé si en las fuentes que ustedes consultaron esté así expreso el término. Más me llama la atención porque dice que el libro es de la farmacología. Entonces, no sé si Eu vou pedir auxílio ao mentor Bruno, porque eu não sei falar em espanhol. Eu só sei ler em espanhol. Lo siento, y yo no sé hablar brasileiro. E antes também chamava farmacognosia, que farmacologia é um termo mais moderno, seria. Na história, tu repetes para ele, por favor? Na história de Al-Biruni, a palavra usada é farmacologia mesmo. Farmacologia mesmo. E na história de Al-Biruni? Na pesquisa, sim. Aparece essa palavra, porque ele foi um grande pesquisador, explica para ele, é um grande estudioso, e não consegui falar tudo, mas a quantidade de elementos que ele trabalhou para o bem da própria medicina. Entender? Entende? Sim. La tradução, quando hemos estudado, a professora Marinês, aparece farmacologia, o nome. Sim. A tradução para árabe, depois para inglês e depois para o português ou espanhol. Sim. Então, ela seguiu o nome científico que chamava farmacologia. Gracias. Vale, ¿tenemos más preguntas? Muchas gracias por las presentaciones. Le quería preguntar a Ricardo Losardo cómo se vive o cómo se estudia hoy día a Bernardo Houssay en medicina, en la sociedad argentina, si se tiene presente, si es una persona, si es un referente para los nuevos investigadores, es decir, conociendo su perfil y lo que ha aportado a la medicina argentina, pues hoy día en las facultades de medicina, si
se trabaja sobre él. Con Husserl, sí. Sí, la cátedra de fisiología original, que era de Husserl, no lo recuerda constantemente, digamos, a Husserl. O sea, Husserl ha quedado un poco en el olvido en los estudiantes actuales. Lo que ocurre es que en la medicina argentina había tres grandes corrientes: una corriente quirúrgica, una corriente clínica y una corriente investigativa. La corriente investigativa era la de Husserl, la corriente clínica era el grupo de Castex y la corriente quirúrgica era la de Finocchieto. A nosotros, en la Facultad de Medicina, cuando somos alumnos, nos enseñan que vamos a trabajar como cirujanos o como clínicos. Entonces nos dan prioridad a las biografías de los cirujanos y de los clínicos, y se olvidan de los investigadores como Husserl y como Leloir y como Milstein, que dieron 3 premios Nobel, pero ningún cirujano fue premio Nobel, ni ningún clínico fue premio Nobel. Entonces, es verdad, hay una disociación en el recuerdo de lo que hizo Husserl en el ambiente médico. Pero bueno, creo que es fundamentalmente porque es investigativo. Ahora, ojo, en el mundo de la investigación, que es la gente del CONICET, ellos reconocen a Husserl como un hombre de primer valor y no conocen el ámbito quirúrgico ni el ámbito clínico. O sea que está, digamos, separado uno de otros. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para la profesora Figueredo, mencionó que el instituto que usted lleva es gratuito. Me causa curiosidad cómo se financian para poder prestar este servicio. Gracias. Eu vou responder, Bruno. Como falei, são 25 anos de existência, né? O Instituto foi criado em 2001 pela necessidade que nós tínhamos, porque na minha família praticamente todo mundo é da área da saúde. Minha filha é médica, meu genro é médico. Nós temos um grupo muito grande envolvidos com a área da saúde. E esse atendimento, essa missão, foi algo que veio assim muito forte da própria família, não é? De criar alguma coisa onde a gente pudesse trabalhar o ser humano. Ele é venezuelano, acho que ele me entende melhor. Foi um objetivo de fundar alguma coisa que a gente pudesse não tratar as pessoas fisicamente, mas principalmente emocionalmente, psicamente, da própria mente, essa doença mental que o povo, que a sociedade, que o mundo está doente, não é? Você pode conseguir em todas as especialidades médicas. Hoje a medicina está muito avançada e você consegue, né, buscar um tratamento para aquele que consegue também chegar em bons tratamentos, né? Mas tem alguns que não conseguem chegar em bons tratamentos. E dentro de um processo de desorganização mental, muita gente se perde no processo da própria vivência, da interpretação que dá à vida, da forma que organiza o seu tempo, não é? As oportunidades que Deus oferece todos os dias a nós todos. Então, é algo muito humanizado e nós temos um grupo muito forte, não forte financeiramente, mas um grupo muito forte de voluntários que bancam tudo isso. No final de semana que nós internamos praticamente 200 pessoas para fazer esse tratamento. Nós temos um número expressivo de médicos, de psicólogos,
Não temos só psiquiatras, porque até eu conversei esses tempos com o Jorge, porque ele é psiquiatra, né? Vocês não precisam de um lá, né? Eu disse, não, a gente não trata com medicamento. Nada. Apesar de que nós temos um grupo de médicos. Não tratamos com medicamento. Tratamos mais com a medicina natural, integrativa, certo? Isso é presente, né, em todo o tratamento, e muito conhecimento a nível de autoconhecimento, de busca de valores humanos. Né? Eu sou especialista em valores humanos, comportamento de valores humanos. Então, a gente trabalha muitos valores humanos. A falsa verdade, a verdade que a pessoa se veste falsa para poder conviver no mundo hoje em dia, né? O sofrimento é muito grande, a tortura é muito grande, em função da falta da materialidade, pelo menos suficiente, o mínimo, que possa para ter uma pessoa ter dignidade para viver. Então, a gente trabalha muito esses valores. Não adianta você dar um sopão para 200 pessoas hoje e amanhã não, porque amanhã ela não vai ter o que comer da mesma forma. Então, você tem que ensinar essas criaturas a terem valor por si mesmo e buscar nesse valor a sua dignidade, né, para não viver. Então, a gente trabalha muito. Entre outras coisas, nós temos muitos departamentos no Instituto, mas esse é a base assim, né, de trabalho. Então, a gente faz nós não temos doações, nós fizemos alguns eventos, assim, sabe? Alguns eventos que dão o suporte financeiro e os próprios voluntários trabalham gratuitamente também, né? Os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Nós temos doutor em psicologia, temos várias pessoas que são muito fortes. Pareça lá, pertinho do teu país. Vale, pues muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. Queria ver se eu tivesse traduzido. Benja. Thank you all very much. With this brilliant roundtable, we conclude our second day of the meeting. Now we have the gala dinner. For those who are going to the gala dinner, please, we will meet in 10 minutes at the entrance of this building, because we are going to go walking. It's a 20 minutes walk. Yes, it's a 20 minutes walk. Please, we will meet in 10 minutes at the entrance of this building. It's a 20 minutes walk to the restaurant. Thank you very much, and see you in the gala dinner.